But the ball also didn't bounce to the liking of Ikram Ali Khail. He came down the track right. But he will have wanted for the ball to bounce just a little higher. I think there was just a bit low that the ball kept, I guess. Well, it has been a good over from Gulbadin Naib. That was just a lucky edge. And he'll just have to close it now and make sure he doesn't concede another boundary, which he has not. So, tidy over from Gulbadin Naib. He has still got more deliveries to bowl. I think I'm just getting a little bit excited about Gulbadin Naib to get done with his overs and also with the power play. Yeah, the reason is he bowled 2 wide deliveries. What happened there? Maybe some sweat into the eye. That seemed to be the only explanation, nothing else. Pulled away at the last minute. But this is... Again, you could see that that time it didn't arrive, really. Wondering whether... Yeah, he's played a little bit early. The ball didn't arrive. That was the previous delivery before he pulled away. So, short third and a short fine leg. Again, that's a wild swing. That is poor batting. Just looking to hit the ball, hit the cover of the ball. That's not going to work. It is the end of the over. And the end of the power play. I mean, when you look at the power play and with the score of 44 around that and with the loss of 1 wicket, you will still give it to the batting side because the amount of movement we just saw on this wicket, maybe the Quickers could have extracted a little more out of it. Yes, there was one lucky escape for Imran Mir, that too when he was batting against the left arm spinner Nasir and getting out of a no ball, getting a reprieve. But I think Spingar Tigers have done a good job. Yeah, I think considering that they have been put into bat and on a surface that's a bit spicy, as we said, there's some pace and bounce, movement. Yeah, they've done well. Just 1 wicket, that's the confirmation that the power play is over. Now a bit more breathing space for the fielding side. I can't really see any reason to have too many fielders outside the 30-yard circle. With the ball moving around, I rather think you bring the fielders up, try and attack and look for wickets. So if you really look at the field, there is a third and a point on the boundary, long on and a deep square leg. Short delivery on the bounce, not fielded cleanly. This young man is looking very impressive, I'll tell you. He's running, he's bent his back, he's bowled with good pace. Impressive, very impressive. He is a fine prospect for Afghanistan cricket. See, you talked about him, I think, yesterday for why Afghanistan, and a bit of a sloppy work from Farid Ahmad Malik first, letting that go, but I think they'll have to check if he has touched the cushion. If he has, that is a 4. So I think he was sure that he hasn't, but they'll have to check it. So you were talking about where from we get those spin bowlers. I'll say the fact that Fazal Haq Farooqi has really played so well could be an inspiration for the youngsters. Well, the third umpire will have to check whether this is a 4 or not. Okay, this angle will tell us more clearly, Roshan, if he has touched the cushion or not. It looks fine to me from here. Yeah, it's perfect. I think he saved runs. That's a good effort. Really good effort. Just managed to pull it in. Yeah, so bringing back to Bashir Afghan and the left arm pacers for Afghanistan, that was one area after Hamid Hassan that we really couldn't find, the kind of pacers that could have dismantled the oppositions. Yes, we had Shapur Zadran, a left arm, fast bowler, running hard, long run-up, Daulat Zadran.
And now Fazal Farooqi. And the way Fazal Farooqi can swing the ball both way. In the fact that he got 17 wicket in the recently concluded T20 World Cup, Afghanistan qualifying to the semi-final for the first time. I see a really good prospect for the Afghanistan cricket that we will get to see more youngsters coming in trying to prove the point. Yeah, we speak about spin bowlers in Afghanistan. It's encouraging to see this young fast bowler. I mean, you need fast bowlers. You need young cricketers to emerge. And you spoke about the work done by the Afghan Cricket Board. And I think they should be commended. They should be applauded. When you keep coming up with talent like this, be it under 19 or regional or at a list A level, it's still a great find. I can tell you what, that is well timed. That was timed better than what I thought. It ran away to the boundary. For a moment I thought he didn't get hold of it, but eventually this quick outfield and good timing. Yeah, and then I also have this question. I think he bowled it a little slower. Or maybe no, it was full. I thought for a moment that maybe he was trying a slow one, because if you're getting some perches off the wicket, you need to just put your full force into it. But yeah, you're right. It was full pace and it didn't look that it must have just been timed as accurately. That's a wide. He needs to have a little bit more control. Now, young cricketers, they will try to be a little bit aggressive. The young blood in them would want to try and be aggressive, look to bowl bouncers, look to be attacking, that time wide. Just cutting that wide line, but still nice carry through to the keeper. Oh, good hit. Should be cut off. Rahmat Shah does the mopping up, but that's a good hit. Look to hit it over the top, hit through the line, and hit it with a very, very straight bat. That was good fielding as well. Darvesh Rasuli running hard and saving 2 runs for his team. Good fielding that. Excellent piece of fielding. Really showed the way how you slide, pick it up and make sure that the pass was brilliant. Look at him. As he slides, he just works the line, passes it. True. Checking for a 4, I think he's fine. I think he should be fine. I don't think he touched those boundary boards. Yeah. They're just checking it. Better be safe than sorry. You know, every run matters. We just saw in the second match. Very last ball was only that they were able to finish down. Another shot, and this is a maximum. This has been a very expensive over for the Bose defenders. Youngsters been taken apart by Ikram Ali Khail. First a boundary, then 2, and then a maximum to end the over. Yeah, this is the bounce and the pace. Extremely well done. Very well done. That's the longer part of the ground, and he used the bounce and also worked the angle brilliantly. So this is putting this youngster under some pressure. What about the crowd? I'm so impressed to see the fans turning up, and they have turned up and they have supported their teams. They got their favorite teams. I know most of the fans, they've already picked their favorite teams. They've picked their favorite players, and they seem to enjoy this. Of course. Cricket has got a strong support in Afghanistan. I mean, there's a crazy love for it. They just love it. I couldn't believe it. There was a young kid and he was crying for Ibrahim Zadran the other day. He was like, I want to meet Ibrahim Zadran. There was another boy who had... I heard somebody was crying to meet you. Oh,
I wish. There was a boy that had travelled all the way from Paktia to meet Ibrahim Zadran and Hamid Hassan. That is the amount of love to the cricket that these people show. I believe that those are dreams, and that's why he's a fan. Fans are people who don't see anything wrong in what their hero, in their hero. They don't see anything wrong. They're willing to accept whoever they support unconditionally. And they can get very, very hurt and offended if somebody tries to say something different. So I can understand the connection. I mean, young kids growing up wanting to be an Ibrahim Zadran just want to meet him. That is brilliant, and that's what you need in a country, or in any country, for any sport for that matter. And that will make so many youngsters wanting to be the Sadrans, the Nabis, the Rashid Khans, and you will have so much of talent that will come through. So this is a wonderful sign for Afghanistan cricket, and you should be happy, and everyone else should encourage this. Nothing can stop them. That kid I was talking about didn't have money to travel, but he still managed to come and meet Ibrahim Zadran. What is happening here? I'm just wondering why the two umpires spoke. Rahmat Shah doesn't look too happy about it. He is just pointing. He is having a chat to the leg umpire. I don't understand. But he's not happy. Rahmat Shah is generally a very cool guy. I've never seen him lose his cool, and such a friendly man. And I'm just wondering why he's pointing and why he's gesturing. What has happened? Anyway, cricket resumes again. Now, Gulbadin, what he tries to do despite... Oh no, they're coming for two here. This is good running. And could be more even. That's well backed up. Very nearly more. See, what Gulbadin is trying to do here is he's going to come back, or he is bowling his variations, and that's what he's so good at. Yes, there is seam movement on the surface. He'll use it, but he goes to his strength. His strength is pace off. His strength is variations. And he's not expressed by any means. So I like what he's doing here, using all his experience from round the wicket to the left-hander. That's what I'm talking about. You could see that it came out much, much slower off the hand. So he is trying something different. Well, the fact that they had DJ Bravo in the camp with him in the T20 World Cup must have added a lot to the knowledge and experience, because he is really good in this format. And we did see how Fazal Haq Farooqi, Gulbadin Naib, Naveen ul Haq, for instance, were able to put at work the slower cutters. They already had been doing it in the past, but that experience from the T20 World Cup must have added a lot to it. So one among them, Gulbadin Naib, is really good with the cutters. That time a bit of pace on. That's the experience we are talking about. He's not predictable. Pace on that time. That was Noor, right, who bowled? That's right. I just want to watch him bowl. Another mystery bowler, a wrist spinner who's won games for the teams he's played, and he's such an exciting prospect. See, you know why Afghanistan is doing so well in T20 cricket? It is the bowling component. Yes, you need runs on the board, but you need bowlers to get wickets. You don't win with dot balls. On his debut against Zimbabwe in that match, when Noor Ahmad was playing, compared to the previous games in the T20 that Afghanistan were playing against Zimbabwe, they had scored less runs. But in that very game, they gave debut to Noor Ahmad, and he took 4 wickets and took the game away from Zimbabwe. See, dot balls, that will build pressure. That will create a scenario for a wicket, but you should have bowlers to get wickets. Yeah, I mean, that is what I wanted to say. I think Rahmat Shah should bring in Noor to try and break the partnership, because they are trying to they're trying to free their arms. They're feeling more comfortable now. They already had a big over from Bashir Afghan, and now this one too, have not been able to break the partnership. So, end of the over. That has been not so bad from the post defender's viewpoint, but they're still going to be looking for wicket and need to break this partnership as soon as they can. We'll have a change in the comm box. We'll have the sweet voices in Pashto from Sharafuddin and Millat Afghan.
هم د نهم اوور لومړی توپ او دلته میس فیلډینګ کیږي. دوه اسانې منډې د بشیر احمد په توپ باندې. سپین غر لوبډلې وشوې ته منډو کې خپل لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. کو ګورو یو ډېر زما په اند ډېر یوه ښه پرېکړه وه د بوس لوبډلې لوري تر څو د ټاس له ګټلو وروسته یې لومړی د بالینګ پرېکړه وکړله. دا ځل په زړه پورې هلته تړمین کې فیلډر شته دی، یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. ډېر ښه فیلډینګ ترسره کوي اجاز احمدزی دی. د ټاس له ګټلو وروسته د بالینګ پرېکړه ځکه سیم مومنټ لومړي سر کې اسانه نه وه، بال تاوېده. همغه و چې ګټه دې پورته کړه. فرید ملک ډېر ښه بالینګ ترسره کړی د حسني ساحل وکټ یې په لومړي سر کې ترلاسه کړه. خو دغه دواړو عمران میر او اکرام علي خیل وضعیت ته په کتو ډېر ښه کرکټ کړی دی او دغه پارتنرشپ ډېر ښه روان. بشیر احمد د بوس ډیفینډرز فاست بالر، لیفټ آرم فاست بالر، دغه ځوان ینګسټر. دا ځل د لوبسار اشاره توپ د لیګ سټم څخه د باندې و. بسم الله اشاره وکړي. بشیر احمد هغه توپ اچونکی ده چې په T20 پرایویټ لیګ کې د 10 منډو څخه هم دفاع کړې ده په وروستي اوور کې. نو بشیر د T20 هغه توپ اچونکی ده چې دی کولی شي لاین او لینت که وګورو په لومړي سر کې د بالینګ په نوي بال سره ډېره په زړه پورې توپ اچونه ترسره کوي. په سټرایک باندې عمران میر دا ځل توپ بالکل د باونډري په لوري او ډګر ساتونکی هم په چټکي سره قسم هغه ټایمینګ نو او په ډیپ باندې یوازې یوه منډه ورکوي. قسم په دغسې حالاتو کې ملت که وګورو دوه منډې ډېرې په چټکي سره اخیستلی سي. نو کریډټ دلته ورکولی شو چې ښه ډګر ساتنه، بهترینه فیلډینګ. رښتیا هم لومړۍ منډه هغومره چټکه نه وه د اکرام علي خیل او عمران میر ترمنځ. همغه و چې نصیر معروف خیل په چټکۍ سره راغی خو ډېر ښه پلان و، ډېره ښه ستراتیژي وه د بشیر له لورې ځکه ټیپ کې هلته فیلډر و ډېر یو ښه باونس و. که څه هم هڅه پرې وکړه عمران میر غوښتل یې چې فول یې کړي خو کنیکشن هغه ډول نه و. دا ځل آن سایډ کې دغه بال لوبولی چټک دی دا ځل فیلډر خو اکرام علي خیل او ورسره عمران میر دا ځل غږ په زړه پورې و، همغږي په زړه پورې و. همغه و چې دوه چټکې منډې جوړوي. د بوس ساتونکو لوبډلې نن لومړۍ لوبه ده. د سپین غر پړانګان نن دوهمه لوبه ترسره کوي. که څه هم پرون ټاس په لومړۍ لوبه کې سپین غر ګټلی و خو د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. نن رحمت شاه ټاس ګټلی او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې ده. وبه ګورو چې څنګه په خپله پرېکړه کې تر وروستۍ شیبو پورې بریالی پاته کېږي. که څنګه که څه هم په دغه ویشتنځای باندې په لومړۍ توپوهنه کې پرون 109 منډې هدف ورکول سوی و. دویمه لوبه که تاسو وګورئ ملت چې هغه لوبه چیس وله 150 منډو هدف په وروستي توپ باندې. جالبه دا وه ځکه چې په دویم لوبه کې او په دویمه پاڼۍ کې چې هر څومره هدف ورکول سي ځکه هغه موسم دې ته برابر وي چې چیس کولی شي. دلته د یوې منډې حادثه د دویمې منډې لپاره او دلته مس انډرسټینډینګ نه همغږي اوور ترو بیا هم د منډې کومه موقع نشته. په ټوله کې که وګورو اکرام علي خیل رننګ بټوین د وکټ کې ډېر اعلی ده. اما د عمران میر که وګورو هغه هم په رننګ بټوین د وکټ کې ډېر خو نن د منډو دغه لړۍ که وګورو هغسې چټکه نه ده. رننګ بټوین د وکټ نسو شو ویلی ځکه چې په تیر بال باندې هم د دوو منډو چانس و. دغه کې هم که چېرته دوی رننګ بټوین د وکټ بهترینه وی نو دوه منډې جوړولی شو. ډېر یو ښه ترکیب هم دی په لوبغالي کې دوی لپاره، چپلاسې او خلاصې کولی شي. سنجر سلو دی دا ځل ډیپ کې هلته فیلډر شته دی. دوهمې منډې هڅه کېږي بلکل عمران میر چټک دی. دوه چټکې منډې جوړېږي دلته. دا هغه څه چې تا یادونه کوله شاکر او بلکل دلته دوی دواړه وتوانېدل تر څو دا ځل همغږي وسي سره د بشیر دغه ور پای ته رسېږي. پنځه اویا منډې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوي. نهم پړاو نن درېیمه
د پټوله کې درېمه لوبه او په نننۍ ورځ چې دا هغه لومړۍ لوبه ترسره کیږي. عمران میر دا کب بیټینګ کارډ وګورو ناټ آوټ په 19 منډو باندې. حسن ساخر خپل وکټ اور کړی دا کیچ محمد شهزاد بالینګ فرید ملیک ډېر بهترین کلاس کیچ ترسره کړ. ناټ آوټ اکرام علي خیل 10 منډو باندې ولاړ ده. په توپ اچونه کې هم بدلون. نور احمد لکنوال د افغانستان ځلانده نړیوال ستوری د افغانستان د ملي لوبډلې کې ډېر په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړې ده. په ټوله کې وګورو همدارنګه په تجارتي لیګونو کې وګورو د نور احمد لکنوال توپ اچونه ډېره د ستاینې وړ ده. وګورو چې په خپل کورني لوبغاړي کې په پلازمینه کابل کې په دغه کرکټ لوبغاړي باندې په دغه شپږیزه کې نور احمد څه داسې اضافه کولی شي. لومړی توپ او دلته پیکس په بشپړه توګه باندې اکرام غوښتل چې په اف ساید باندې دغه توپ ولوبوي، اما توپ څه د باندې لاړی. رسپن ران هغه څه مړوند سره بالینګ ترسره کوي. تېره ورځ موږ د سپین غر لوبډلې توپ اچوونکی ولیده ظاهر خان ډېر ښه او اکثرا چپلاس ته ښه وي دغه ډول چینمین. که وګورو اکرام علي خیل دلته کراس ځي غواړي چې غټ شاټ راولي خو ډیپ سکوار لیکن نصیر معروف خیل چټک دی او یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. اسانه نه دی لا تر اوسه. لومړي سر نه که وګورو پیچ تقریبا هغه ډول بیټینګ سره مرستندویه نه دی که څه ماته پرې شوې ده. خو دغه دواړو پې ډېر ښه پارتنرشپ ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده ځکه وضعیت ته په کتو باندې د پیچ هغه مزاج ته په کتو دوی وشو کولی دغه انینز او دغه پارتنرشپ ډېر ښه ډول سره غټ کړي. نور احمد لکنوال په ډګر ساتنه کې څه نه څه تغییر غواړي. بالکل چمتو ده په سټرایک باندې. عمران میر تر دا مهاله ښه توپ ونه کړی ده. بالکل سیده لوبول کېږي دغه توپ د یوې منډې لپاره. که وګورو رنینګ بټوین د وکټ بیا هم که چېرته څه نه څه دلته دوه منډې دوی ترلاسه کوي نو رنینګ بټوین د وکټ کې همدغسې د دوی د منډو لړۍ به هم دوامداره واوسي. که چیرې ډاټ توپونه راځي ډاټ توپونه د دوی لپاره سرخوږی جوړولی سي ځکه چې پریشر کې په پریشرایز کېږي او تر پریشر لاندې راځي راتلونکي بیټرز ته یا توپوهونکو ته هم ستونزمنه وي. کلین بال وکټ راله بیا هم کراس ځي او همغه و چې ما مخکې مې یادونه وکړه دا دغه ډول وکټ ته چې ته نشي کولی کراس راشي سټریټ بیټ سره ډېر ښه مخ ته تللی او اکرام علي خیل خو چینمین او چینج بالینګ همغه و چې کار وکړ دلته وکټ راله غټه ملګرتیا وه. بالاخره اکرام علي خیل خپله وکټ له لاسه ورکوي او بوس لوبډلې دوهمه کامیابي ترلاسه کړه. نور احمد دومړي ورکې وکټ ترلاسه کړه. بالکل د افغانستان ریس سپینرز ډپارټمنټ کې وګورو په ریس سپینرانو کې له راشد خان وروسته که وګورو لیفټ هم دغه ریسټ توپ اچوونکی واقعا چې په زړه پورې توپ اچونه ترسره کوي نور احمد لکنوال. خو دلته اکرام علي خیل مخکې هم یادونه وسوله چې له سیده بیټ سره باید د پیچ مطالعه کول یا ویشتنځای دا ډېره اړینه ده ځکه د دغسې یو توپ اچوونکي په وړاندې چې ته توپونه ترسره کوې او په لوبغالي کې هم سټریټیجیک ټایم آوټ. اکرام علي خیل چې خپله وکټ یې له لاسه ورکړه د نور احمد په بال درې بولو میدان ته ووت. پر ځای نوی بیټسمین توحید محبوب په لوبه کې وړه شان تمام له دغې وروسته بېله ځنډه لوبه پیل کېږي.
Bersanda dama yang tu sampai baat payder segi log pergi. Saham minawalo piawali log pergi piawali log tersara lagi. Dulu kami sangat pasti di. دا وبوده د میچ څخه سټریټیک ټایم اوټ وروسته شراک لاستر ته وایي په کابل کرکټ لوبغالي کې دا مهاله 13 ایکسټرا یا اضافي منډې راغلي دي محمد لکنوال به خپل توپ اچونې ته ادامه ورکوي په څلورم توپ باندې د خپل اول اکرام علي خیر کلین بول کړ مهمه او ارزښتناکه وکټ یې ترلاسه کړه دغسې وخت کې د دوی دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا مخ په باندې غځېدله د یو اوږدې ملګرتیا لپاره Let's play go. Loga peliduki da. نور احمد بیا هم د ډګر هر اړخ ته ګوري چې په کوم ځای باندې ډګر ساتونکی کوم ځای باندې برابر کې راسي او دلته بیا هم د سیده بیټ سره لومړۍ منډه ډېره چټکۍ سره ترلاسه کوي د دویمې منډې لپاره هم بیرته ردوي نه غواړي چې دویمه منډه ترلاسه کړي عمران میر که وګورو تر دا مهاله عموما د هغه د بیټینګ سټایل که وګورو د مزاج وګورو برید کوونکي توپ ونه کوي په ځانګړې توګه په سرکل یا پاور پلی کې ډېر ښه هټ کوي دا ځل شارټ پاین لیګ کې فیلډر شته دی یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي ښه کیپټنسي ده د رحمت شاه لوري هم د نور احمد لپاره سلیپ اخیستل یو په زړه پورې ورو کامیابه ورو د نور احمد لکنوال لوري وکټ یې هم ترلاسه کړه کوم پارټنرشپ ته چې اړتیا لرله تر څو مات کړي بالاخره وتوانېدو یو اتیا منډې لس اورونه پای ته رسېدلي دي دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي سپین غر لوبډلې بالکل ملت که وګورو یو نقطې ته که فکر وکړو په وړاندې هم که چېرته په لومړي دوه څلور اوله یا درې اوره وړاندې نور احمد لکنوال راغلی وی امکان یې درلود چې دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا یې مخکې ماته کړې وی خو بیا هم ډېر عاید درست عاید د مهمې وکټې اخیستل د دوی پارټنرشپ یا ملګرتیا پای ته رسول دا یو مهم اړخ نصیر معروف خیل لیفت آرم فنګر سپینر ده وبګورو چې په دغه ویشتن ځایونو په عموم کې د یوه چټکه منډه ډېر په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ مخ منډه ډېر اعلی د په ټوله کې که وګورو رحمت شاه کیپټن کول په ساړه دماغ باندې په ارام دماغ باندې د لیستې فاینل یا پایلو به یې هم وګټله هغه جام یې هم وګاټه ځکه که عموما موږ وګورو په نړیواله کچه باندې داسې ډېر کمار سنګکارا سریلنکا همدغسې که وګورو ایم ایس دوني د هندوستان هغه ډېر په ساړه دماغ باندې خپل هغه لیډرشپ یا مدیریت به کاو دلته بیا هم د سویپ اچوب دلته آوټ بالکل د سویپ اچه یې کوله خو د بیټ په باندنۍ څوکه باندې لګېږي او شهزاد محمدي یو اسانه کیچ له دې سره یوه بله وکټ یې ترلاسه کړه د بوس ساتونکو نصیر خان لیفت آرم رو توپ اچوونکی وکټ له لاسه ورکوي بهیر شاه محبوب دلته راتګ سره او که د بهیر شاه محبوب ټول انځونه وګورو په دې وروستیو کې د هغه کرکټ وګورو میچ کې نو هغه اکثرا سویپ باندې منډې جوړې کړي سپینر خلاف ډېر ښه سویپونه لوبوي تېره ورځ هم موږ لومړۍ سیالۍ کې هم ولیدو کوم چې یوه ښه پاڼه یې کړې وه اکثرا سویپ خو نصیر خان ډېر یو هوښیاره کرکټر دی ډېر یو هوښیاره بالر دی ډېر دقیق وي او څاري همغه و چې وکټ له لاسه ورکړله او دې سره درېیم زیان
دوه پرله پسې وکټې راځي. ملت ځانګړنه د نصیر خان په دې کې دی چې هغه وکټ ټو وکټ درې سټم څخه پرته بل اړخ ته بال نه پیچ کوي. کله چې ستا پیچینګ پرفیکټ وي، صحیح وي، ستا لاین او لین جوړ وي او ته د وکټ څخه یو بل اړخ ته لوز بال نه ترسره کوي، هرومرو به بیټر مجبوره کیږي چې هغه کراس ولاړ سي، شاټ ترسره کړي. کله چې د یو دوه منډو مخه دی نیولې وکټ ټو وکټ بالي نو هرومرو وکټ ترلاسه کیږي. که تاسو کتلې سویپ شاټ ته راځي بهیر شاه، خو توپ د بیټ په باندنۍ څوکه باندې لګیږي او یو اسانه کیچ شهزاد محمدي ترسره کړ او مسټر ناټ آوټ کیپټن راغلی ده سمیع الله شینواری. وبګورو چې د خپلې لوبډلې لپاره نن د ده انینګز یا پاڼۍ ډېر اړینه ده، د ده شتون په ویشتنځا ډېر اړین ده، ځکه یو کیپټن انینګز پکار ده که غواړي چې یو ښه هدف ورته ورکړي. تېره ورځ هم په شپږیزې سره پیل کړی او خپل اکاونټ یې پرانیستلی او دلته به ګورو نصیر یو ډېر مهم وخت کې دی شینواری او لومړی بیټ سره لګېږي بیا باډۍ سره او له باډۍ وروسته شهزاد یو ارام اسانه کیچ ترلاسه کړه او دې سره د بهیر شاه د انینګز پای وه. لیډینګ ایج بیا هم ډګر ساتونکی څه ناڅه لري و. تاسو په ریپلې کې وکتل چې بهیر شاه کله سویپ واو د بالکل د متیقن او د باوري و چې په بیټ لګېدلی ده که کیچ نیول کېږي نو د پاڼۍ به دلته نو بالکل توپ په بیټ باندې لګېږي خو لیګ سټم مس معلومیږي. ډېر چټک کویک څه سکیټ شو وښویېده هماغه و چې شینواری هم په مطالعه کولو کې ناکام و، لیګ سټم مس کوي بالکل او که وګورو سلیپ هم اخیستل شوی. دا ښه کیپټنسي ده د نوي توپ وهونکي لپاره. او بهترینه په زړه پورې بالینګ دی دغه ور ټول د نصیر معروف خیل په زړه پورې وکټ یې هم پکې ترلاسه کړي. سمیع الله شینواری هم په سمه توګه نشي لوبولی او په بشپړه توګه بریالی دی نصیر معروف خیل. دا ځل بیا هم د سویپ پاڅه کوي، غوښتلې چې توپ د غټ شاټ لپاره وي، بهترینه توپ اچونه. که موږ لومړی توپ ته کوم کتلی هغه څه لاندې پاته سو، دویم توپ آف سټم باندې بریک سو او دغه توپ هم په لیګ سټم باندې و خو څه لاندې پاته سو، د سویپ شاټ هڅه یې کوله. د دې سره بیا هم د نصیر بریالی ور پای ته رسیږي. د سمیع الله شینواری او عمران میر پارټنرشپ اړین ده، پکار دا ده چې دوی په وکټ باندې سټي وکړي. که وګورو دواړه هیټ هم کولی سي، سټرایک روټیشن هم کولی سي. د دې د یو ښه ملګرتیا لپاره که دوی په ویشتنځای پاته سي دوی یو اوږده ملګرتیا غځولی سي او دغه ملګرتیا به د دوی د لوبډلې لپاره په یو ښه هدف جوړولو کې مهم رول ولوبوي. خو مهمه دا ده چې د کیپټن شتون په ویشتنځای ډېر ضروري ده، ځکه چې سمیع الله شینواری که څه شیبه په ویشتنځای پاته کېږي نو د ډاټ نسته، د بیزي پلیر ده، د مصروفه لوبغاړی ده، د یو دوه منډو مخه یې ده، د هېڅوک نسي نیولی. سټ کې دغه بال لوبېږي، یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. نور احمد لومړي اوور کې وکټ ترلاسه کړې وه، یو ډېر ښه پارټنرشپ یې مات کړی و د اکرام علي خیل او ورسره د عمران میر هم په دغه سیالۍ کې یو خوشبخته او چانس ورغلی و ځکه نصیر معروف خیل وکټ ترلاسه کړی و خو بیا چې وکتل شو 9 بالو هماغه و چې لا هم په کریس کې دی. ډېر مهم او دې سره د هغه د انینګز پای دوهم بولډ دی چې په روانه سیالۍ کې نور احمد ترسره کوي او دې سره دوه پرله پسې اورونو کې 2 وکټې ترلاسه کوي. دواړه سیټ توپ وهونکي لومړي اوور کې د اکرام علي خیل او دغه د عمران میر د انینګز پای په زړه پورې بالینګ. بالکل د سپین بالینګ راج په نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې د تیرو 2 لوبو که وګورو او نننۍ لوبه کې بیا هم سپین بالینګ خپله وړتیا ښودلې ده، وکټ یې ترلاسه کړي دي، که ریس سپینر دي که فنګر سپینرز دي. نور احمد لکڼوال بیا هم ریپلې ګورو، بالکل بال دننه راغی. اکرام علي خیل هم کراس شاټ واخه او مغه چې وکټ یې لاسه ورکړه او دلته عمران میر هم کراس
او چې کله ریس سپینر خلاف ته کراس سي او دغه ډول یو پیاوړي سپینر خلاف ریسپیکټیبل کرکټ په کار د ملت کله چې دغه یو توپ اچونکی ستا په وړاندې وي په کار دا د چې د سیده بیټ سره مومنت شپل ډیر اړین د په دغه ځای باندې کچیرته ته کراس شاټ تر سره کوي وکټ به هم د لاس ورکوي په لوبډله به هم پریشر راځي د یو ستر هدف جوړېدا مخه به هم ونیول سي نو هغه څه دي دا د کرکټ چې د نور احمد د نړیواله کچه باندې ډیر ستر توپونکي کو ګورو د په وړاندې باندې ډیر احتیاط کار اخلي ډیر سیده بیټ سره لوب تر سره کوي ور سره غلطی نه کوي تیروتنه نه کوي نو یو میچور لوبغاړی د اوس نور احمد لکنوال د په وړاندې په کورني کرکټ کې کو ګورو زموږ ډېرې لوبغاړي سینیئر لوبغاړي دي کورني کرکټ کې ډېر لوبېدلي د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب یې کړی ده خو د نور احمد په وړاندې لوبېدل اسانه خبره نه ده یوازې ځیرکتیا او هوښیار اوسېدل ډېر اړین دي د په وړاندې ځکه که چېرې ته وړه تېروتنه کوې نو وکټ به د لاس ورکوې طارق ستانکزی راځي دلته د بیټینګ لپاره د عمران میر د آوټ کېدو وروسته په پاتې اورونو کې او په پاتې انینګز کې دغه پاڼې به ډېره مهمه وي دغه رول به مهم وي د ونډه به مهمه وي د سپین غر لپاره ځکه اړتیا ده ورته ما باندې عمران میر یو غلطي وکړله ځکه دوه وکټې ډېرې ژر له لاسه ورکړې دوی دلته د یو بل انینګز او د یو بل پارتنرشپ دغه ډولو اړتیا وه د شینواري سره خو همغه و چې شاټ وهلو هڅه یې کوله او بل اخر وکټ له لاسه ورکړه بالکل ملت هر لوبډله یو پلان لري یو ستراتیژي لري هر توپ اچونکي باندې اټیک کول یا برید کول پکار نه دي په هر لوبډله کې داسې توپ اچونکي سته چې هغه تر برید لاندې رانولي لاغي سره ډیر محتاط یا احتیاط ډکه لوبه تر سره کې ځکه هغه ټارګټ نه کې کچیر دغه په اور کې په یو دوه منډو باندې بسنه وکي او دلته ال بي دبليو اپیل او د دې سره د لوبڅار شمول سیګوته د اسمان په لور چاته بالکل نور احمد لکنوال ته یو بل وکټ په لاس ورکی دریم وکټ نور احمد لکنوال طارق ستانکزی خو نه دی خو ډریسینګ روم ته بځي ځکه دریم لوبغاړی په دغه سیالۍ کې وټ کوي نور احمد لکنوال او ما مخکې مې یادونه وکړه ریس سپینران چینمن اکثرا چپ لاسو ته په سردردي بدل وي اسانه نشي ریډ کولی نو بال ستونزه نشته دی او هلته ګوته اوچته کړې ده لوبڅار او دې سره سپین غر لوبډله بیا ستونزو کې بیا مشکلاتو کې اکثرا د دوی بیټینګ تېره ورځ هم د دوی بیټینګ فلپ او نننۍ سیالۍ کې هم مشکلاتو کې بالکل طارق ستانکزی خوښ نه بریښي خو که د لوبڅار پرېکړه وګورو ډېره ښه پرېکړه یې ترسره کړې ده نور احمد لکنوال یو داسې توپ اچونکی ده بالکل د لوبڅار پرېکړه یو ښه پرېکړه وه دا مهال طارق ستانکزی د پویلین په لور باندې الله نور ناصري راځي الله نور په لیستې سیالیو کې هم ښه ځلېدو ښه توپانه یې ترسره کوله میډل آډر کې راتلی نن د لوبډلې ضرورت ته د الله نور یو شی پاڼۍ ته د نور احمد په وړاندې بیا هم باید د ډېر له احتیاط څخه کار واخیستل سي په یو دوه منډو باندې بسنه وکړي ریډ یې کړي ځکه دغه ویشتن ځای په تېرو لوبو کې وګورو لیفټ آرم حمزه اوتک که وګورو ظاهر خان که وګورو په تېرو لوبو کې په پرونۍ لوبو کې ډېر ښه توپ اچونه یې ترسره کړله محمد الله لوګری که وګورو لیفټ آرم فنګر سپینر له دغه انډه که وګورو نصیر خان او دلته بیا ال بي ډبليو اپیل ستونزه نسته مشکل نسته اجمل شمول ځای مستقیم په خپل ځای باندې ورته ولاړ ده دا ځل یو څه هایټ مسله وه لوړو همغه و چې لوبڅار هم خاموش پاتې شو کنه ډېر ښه لینډ کې سټریټ سیده په زړه پورې بالینګ راج کې دلته حاکم دی نور احمد لکنوال په روانه سیالۍ کې ځکه دوه اورونو کې 3 وکټې ترلاسه کړي دي په ډېر ښه اقتصادي بالینګ سره
نصیر معروف خیل له بلې انډه کې وګورو له بل طرفه کې وګورو ډېر ښه ځکه سپورټ یې کړ یوې خوا نه که وکټ یې ترلاسه کړلې هلته نور احمد له بلې خوا نه نصیر معروف خیل هم خاموشه نه و وکټ یې ترلاسه کړه او دغه دی لا خپل ښه بالینګ ته دوام ورکوي شینواري او ورسره ملګري الله نور ناصري ته اوس پکار ده تر څو پاتې انینګز ښه ولوبوي پارتنرشپ ملګرتیا مهمه ده ځکه اسانه پیچ نه دی یو دفاعي هدف ته باید لاړ شي داسې هدف چې باید په دوهم انینګز کې په بیا بوس لوبډله چیلنج کړي او وشي کولی لومړی بریا خپله کړي ځکه دوی تېره ورځ سهار هم دلته ماتې ومنله بسم الله جان شینواری د افغانستان نړیوال لوبسار د افغانستان استازیتوب په نړیواله کچه باندې کړی یو ډېر ځیرک او شل لوبسار ده د افغانستان بل اړخ ته اجمل شمولزی ورسره ده بیا هم د یوې منډې لپاره 5 سیټ باندې توپ لوبول کېږي نصیر معروف خیل بیا هم په همغه وکټ ټو وکټ توپ اچونه همغه ګڼ شمېر مینوال دا مهال موږ ګورو چې په لوبغالې ته راغلي دي واقعا هم چې خپل ملي اتلان تشویقوي د چټکې منډې اڅکې کې بالکل بریالي دي یوازې باونډریانې بنوي دلته اوس د پارتنرشپ په غټولو کې مینوال که ګورو په زیاته کچه کې راتلونکو سیالیو کې بلا ډېر راځي افغانستان سوپر سټار ملي اتلان به دلته له نږدې نه ګوري تشویقوي به خو که وګورو نصیر معروف خیل ډېر دقیق ډېر ښه لګي دفاعي انداز سره یو بل کامیاب اور یو بل په زړه پورې اور د نصیر معروف خیل له لورې روانه سیالۍ کې بوس لوبډله ډېره ښه روانه حاکمه ده 14 اورونو وروسته نهات یا منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دلته په غږونو کې هم بدلون عبدالله سحاق او ورسره عیسی خان تسلبه د پاتې اورونو کمنټري دوامدار ساتي ښه راغلاست مننه ملت او شاکر کورودان لوبه دوام لري بوست د سپین غر په وړاندې دواړو ترمنځ ډیره خوندوره لوبه روانه ده که وګورو سپین غر لوبډلې تر دې وخته 9 اتیا منډې ترلاسه کړي دي او 15 لوبغاړي خپله نیمایي لوبډله یې له لاسه ورکړې ده په روانه لوبه کې وړاندې که وګورو نور احمد خپل لوبډلې په ګټه ډېر بهترین اپیل ترسره کېږي دلته خو امپایر خاموشه پاتې کېږي سحق تاسو ته مرکلی وایو په خیر راغلی ډېره مننه تسل لیدونکو ته سلام وخت په خیر نور احمد لکڼوال علامه محمد غضنفر هغه ستوري دي چې د نورو سوکتو په چوونکو ترڅنګ د شپږیزې په نهم پړاو سیالیو کې خپله وړتیا نندارې ته وړاندې کوي تېره ورځ موږ علامه محمد غضنفر ولیده نن د ظاهر خان او سمیع الله شینواري ترڅنګ چې هغه دوه نور سوکتو په چوونکي دي نن نور احمد لکڼوال دلته د ریورس سویپ هڅه یوه منډه جوړیږي او په زړه پورې ډګر ساتنه د فرید احمد ملک له لوري سمیع الله شینواری چې په دغه شاټونو کې په نړیواله کچه باندې بالکل که وګورو نور احمد تر دې وخته اقتصادي بالینګ ترسره کړی په ښه ځای کې بال ترسره کوي او نور احمد تر دې وخته توانېدلی دی چې کمې منډې ورکړي هم وکټ یې ترلاسه کړي نو تر دې وخته پورې نور احمد لکڼوال په مقابل سپین غر لوبډله باندې پوره فشار اچولی دی ستونزو کې اچولی د مقابل لوبډله او ښه بالینګ نندارې ته وړاندې کوي او خپل بالینګ ته دوام ورکوي وړاندې به وګورو یو ځل بیا هم ښه بالو په ښه ځای کې
او دفاع کړ سمیع الله شینواری د ښه بال احترام کړی دی سمیع الله شینواری تر دې وخته دغه دواړو لوبغاړو ملګرتیا به وکولی شي چې سپینغر لوبډله یو ښه هدف ته ورسوي تر څو یې په دوهم اننګز کې دوهمه پاڼۍ کې دفاع ترسره کړي دا ځل سویپ او بال په ډیپ فاین لیګ کې د ډګر ساتونکي له لوري نیول کېږي یوازې یوه منډه جوړیږي سمیع الله شینواری چې په سویپونو کې مشهور دی نو دلته ریورس سویپ د افغانستان د ملي لوبډلې ملي اتل لوبغاړی محمد نبی ساخیل هم نن ګران هیواد ته راستون شو او له خپلې لوبډلې سره به یو ځای کېږي او د شپږیزې نهم پړاو سیالیو کې به برخه اخلي د نوموړي توپ وهنه او څه ډول چې ګورو سوکه توپ اچونه ډېره ښه ده پیچونه سازګار دي جوړ دي د سوکه توپ اچوونکو لپاره نو محمد نبی ساخیل د خپلو تجربو په اساس به وکولی شي خپله لوبډله به بریاو ته رسوي ګلبدین نایب د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی بالکل ګلبدین نایب به وګورو څه ډول بال ترسره کوي دغلته اپ سټمپس ښه بهار بال وایډ ورکړل شو د لوبڅار له لوري ګلبدین دوه اورونه ترسره کړي 15 منډې ورکړي دي او که وګورو بوست لوبډله هم پیاوړی بیټینګ لاین لري په خپل ترکیب کې د دوی میډل آرډر همداشان اوپننګ دپاره ډېره ښه جوړه لري دوی په روانه سیالۍ کې به وګورو 13 لوبه سپینغر لوبډلې بایللې ده او د بوست لوبډلې لومړۍ لوبه ده دوی به وګورو دغه لوبه کې څه ډول مخکې تګ کوي او وبګورو بوست لوبډله د سپینغر لوبډله په څومره منډو کې راایساروي خو تر دې وخته سپینغر لوبډلې څه کول چې په کار د هغې نه ترلاسه کړي دغلته یو ځل بیا هم د یوې منډې چانس شته یقینا تسل 13 ورځ دواړو لوبډلو چې سیالۍ بایللې دي خو ټاسونه یې ګټلي پچې د لوبو ګټلي لکه په دغه سیالیو کې نن به وګورو 13 ورځ سپینغر که ټاس وګټه میچ یې وبایله نن یې ټاس بایللی دی ګورو چې میچ ګټي که نه ګلبدین نایب یو ځل بیا دغلته د شاټ هڅه وکړه څه ډول چې ده غوښتل بال هغسې د په خوښه ورنه راغی بیټ ته الله نور ته او د کومې منډې چانس بیا هم نشته څه ډول چې تا د بوست لوبډلې د توپ وهونکو یادونه وکړله سپینغر هم په توپ اچونه کې یمین احمدزی ظاهر خان ابراهیم عبدالرحیمزی او د الراونډرانو په برخه کې اسمت عالم دلته مس فیلډینګ ترسره کیږي او بال د سلورو منډو لپاره د علانور ناصري توپ وهنه ده چې تاسې ګورئ علانور ناصري ځوان لوبغاړی سمیع الله شینواری د تجربې خاوند بال لیګ سټمپ ته ښه یې ولوبوه خو هلته د فاین لیګ فیلډر هم هڅه وکړه چې بال راونیسي خو پکې پاتې راغی او بال د څلورو منډو لپاره ولوبېده بالکل لوس بال وړاندې یو ځل بیا ګلبدین نایب دغلته د شاټ هڅه کېږي او بال له بونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره هیڅ یو فیلډر ته د بال نیولو چانس په لاس ورنه راغی سر په سر دوه څلورې ترلاسه کوي دغلته الله نور ډېره زړوره توپ وهنه کوي بالکل په ایکسټرا کور کې څلور منډې ترلاسه شولې د لانګاف فیلډر ته د لانګان فیلډر ته چانس نو ډېر بهترینه کرکټ ښه کرکټ او دوه چټکې منډې په سر کې معلومېده چې دوی به یوه منډه ترسره کوي خو د دواړو لوبغاړو ترمنځ همغږي ډېره بهترینه ده ولیدل شول چې فیلډر یو څه شاته دی نو هڅه یې وکړله او په نتیجه کې دوه نورې منډې کله چې په سټرایک در سره سمیع الله شینواری موجود وي تسل نو مقابل بیټسمین باید د تیز رننګ پلان ولري او الله نور بیا هم څه ډول چې تیر بال لوبولی و هماغسې لوبونه او دلته د 12 منډو اور پای ته رسیږي په دغه اور کې 12 منډې لومړی بال وایډ ترسره کړی و
وروسته یو څه خبیر تر اتګو د ګلبدین نایب له لوري خو 200 ورځې هغه څه و چې په دغه اور کې منډې مخته بوتلې. بالکل عمران میر 22 منډي په 22 بالونو، حسن ساحل لاس منډي په 2 بالونو، امداشان اکرام علي خیل شپږ 10 منډي په 29 بالونو، بهیر شاه یو منډه په 2 بالونو تر لاسه کړه، امداشان طارق ستانکزي هم په 0 خپل وکټ لاس ور کړی. سمیع الله شینواری او نور ترمنځ ملګرتیا دوام لري. وګورو دغه دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا تر کومه حد غزيږي په داسې حال کې چې دوی منډو ته اړتیا لري. نور احمد یو ځل بیا د بال لپاره انتخابيږي، کوم چا چې په دریونو کې لاس منډي ور کړی، 3 مهمه وکټې تر لاس کړې دي. دغلته د چټکي منډه هڅه وکړه، بیرته خپل ځای ته ستنېږي. الا نور د منډه چانس نشته. په ښه ځای کې یو ځل بیا زیات شمېر مینوال راغلي. شپږیزه لیګ دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کوي او خپل ملي اتلان تشویق کوي او دلته وکټه ترلاسه کیږي او له زیات انتظار وروسته لوبسار خپل ګوته پورته کوي. الا نور ناصري دلته پاتې راځي د نور احمد لکڼوال په مقابل کې. کوه نور په نړیواله سطح او په لیګ کرکټ کې نور احمد لکڼوال ته د کوه نور لقب استعمالیږي او د ایل بی ډبلیو په صورت کې الا نور احمد آوټ کړ. نور د نور په مقابل کې نو یو نور پاتې راغی او لروان لوبې لومړی اننګز بهر شو. اسانه بنوي دغه ورستی سو توپونه لوبول نور احمد لکڼوال. بالکل که وګورو وړاندې الا نور ډېر ښه لګیا و، ښه بیټینګ یې ترسره کوو، خو دغلته د تجربه کاره لوبغاړي نور احمد لکڼوال له لورې د نوموړې لوبه پای ته ورسېده. په ایل بی ډبلیو خپله وکټ لاس ورکړه. روانه لوبه کې ډېر ښه لګیا دی نور احمد لکڼوال. دا 4مه وکټ و چې نور احمد یې ترلاسه کوي او لا هم 4 بالونه د پاتې دي. وګورو چې پاتې بالونه څه ډول ترسره کوي. نوې توپوهونکی عصمت عالم د توپوهنې لپاره راغی. که چیرته دغه 4 بالونو نه عصمت عالم وځي نو نوموړی د دې وړتیا لري چې په وروستیو 4 اورونو کې غټ شاټونه ترسره کړي او یو ښه ټوټل یو ښه هدف د بوست لوبډلې لپاره وټاکي. په دفاعي انداز لوبیږي. عصمت که له هوښیارۍ کار اخلي نو د نور احمد سره به احتیاط ترسره کوي، ځکه وروستي 3 توپونه دي. که دلته چیرته له سمیع الله شینواري سره دغه ملګرتیا په لنډ وخت کې پای ته رسیږي، بیا هم په دفاعي انداز خو یوه منډه جوړیږي، د رن آوټ امکان هم و، خو دواړه لوبغاړي خپلو ځایونو ته محفوظ رسیږي. بالکل اغلته د کیچ چانس و ترڅو نور احمد کیچ ترلاسه کړي، خو ونه توانېده ځکه هڅه وکړه، پوره هڅه وکړه چې دغه کیچ ترلاسه کړي او دغه دواړه لوبغاړي له نور احمد سره په حوصله لوبه کوي، د سره به پوره ګزاره کوي په دې خاطر چې وړاندې وکټې ترلاسه کړي دي، ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړی او کمې منډې هم ورکړي دي، ډېر ښه ځلېدلی. خو دا ځل د شاټ هڅه او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره هیڅ یو فیلډر ته د بال د نیولو چانس په لاس ورنه راغی او دا ځل سمیع الله شینواری و چې د نور احمد خلاف 4 ترلاسه کړه. ښه شاټ و سمیع الله شینواری و چې د ایکسټرا کور باندې د کور له پاسه د یوې ډپه کې سره 4 منډې ترسره کړلې. د صبر کاسه بالاخره نسکوره شوه د سمیع الله شینواری. وروستی بال دی د نور احمد د سپل او دلته یوه منډه جوړیږي په وروستي توپ باندې. 112 شپږ لوبغاړي سپین غر لاسه ورکړي، 14 اورونه پای ته ورسېدل. نور احمد بهترین سپل 4 اورونه 14 منډې 4 وکټې.
cuts and gets into the gap on the offside for 4. Short and wide outside the off stump. Hammered away by Shamula Shinwari, the captain of the side, once again pulling their team out of trouble situation. 116 for 6. Spinners bowling well. Introduction of fast bowler. 2 short, 2 wide outside the off stump as I welcome Rosana Vishingi in the commentary box. Hello, Devinder. Yeah, it's been a struggle for the batters, isn't it? They have not enjoyed it. The ball has spun. There's been pace. And batting hasn't been all that easy. You've seen the spinners getting a lot out of the surface, which is a bit surprising. Beaten. Good comeback from Farid Malik. He was superb with his first spell, getting the ball to move off the seam because of the moisture content. Excellent seam presentation, but different skill altogether bowling in the second spell. Yeah, definitely. I think the moisture is starting to dry, so that's why we find the spinners coming into play. So Spinga Tigers will need at least 150. Now that is also a tall order because you're looking at 34 runs. Now this is what we are talking about. Noor is a special bowler. 4 for 16. Useful runs here. At the moment, it's only singles. We don't see too many boundaries because that tells you the challenges a batting unit has on this surface. It's not easy. 4 wickets for Noor Ahmed. 4 for 16. And Noor Ahmed is always, to me, a match winner. He'll win you games. He'll get you wickets. He is a special kind of bowler. With his style, he's so difficult to read. And he is the ideal to bowl in the middle phase where you're looking for wickets. Over the top of mid-off. Magnificent hit from Ishmat Alam. Yeah, they need a few of those. They need to get a move on. They are a little bit curtailed by the boost defenders who have been bowling well. That was, I think, pace off. Yeah, hitting it on the rise. Ishmat Alam is a powerful striker of the cricket ball and has the experience of batting in these situations. He has been a finisher for the team. Spin Tigers over the years, so quite used to this role. Nicely bowled once again from Farid Malik. I like the angle he's looking to create. He's going round the wicket and he's looking to try and bring it back into the right hand. Oh, these are beautiful pictures. Now you need to tell me, Devinder. You're the local, not me. It's a beautiful backdrop, red mountain. The city is surrounded by mountains all around. It's a pretty sight, isn't it? It is absolutely gorgeous and magnificent. Those mountainous backgrounds. The only thing that's missing today is the snow on the top of the mountains, which was visible in the month of April. And I was here last time around, this time just dragging the ball through the onside. We'll have to settle for a single. Good over from batting perspective. 12 from the over. 124 for 6. Terrific atmosphere here at the Kabul Cricket Stadium. Nadir Shah Hill in the backdrop. Gulbuddin to continue. Yeah. Looking to club it through the onside. See, this is where Gulbuddin Naib's skill will come into play because he is very useful with what he does. There are some... they're excited. They see themselves on the screen and why not?
Lovely cricket here. They're here in numbers to watch. Two first generation cricketers from Afghanistan in action at the moment. Shpagiza Cricket, as umpire calls it, a wide. He's been around since the beginning of Afghanistan's story. And ژوندئ Naib. That's a slow delivery, the leg cutter. Yeah, certainly was looking for some swing. He did get it, but it was a little bit too wide, and that cut the white line, so that has to be a wide. He's got to be careful not to bowl those wides. ژوندئ Naib, he's very meticulous with his field placing. Now he's got a short third in. He's moved the third fielder to a deep backward point. That's a leg side field. Driven down the ground, powerfully stroked. Powerful stroke for 4. Much needed boundary from Shpagiza Tigers' perspective from their captain. Yeah, they need them. They need a move on. They need to try and get a few boundaries to release the pressure. Not that they aren't any pressure, but they need that run rate to be up. Went full, slower, and Shinwari was good. Watched it and hit it with a lot of power. Slower delivery once again. See, this is good bowling because he's got a man at deep backward point. He's got a man at deep third. And you're looking to bowl those wide Yorkers. So he's got his field set. He's got also a short third. It's about the execution of ژوندئ Naib. He's got the right idea, no doubt. Slow delivery and pummel through the onside. Has he found the fielder? It's gone for 4. That is not great fielding. That is not great fielding at all. That should have been taken. At this stage, these runs can be extremely vital. He's apologizing, Najibullah. Yeah, it's not about... I know Najibullah missed a pretty simple catch. Pace off, straight down his throat. Off cutter. Look at this. Straight to him. In and out. It seems that was a late realization from the fieldsman. Ball coming at him. But Shahzad has been brilliant today behind the stumps, taking a fine acrobatic catch early on. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Roshan Abhisenge from Sri Lanka. Your first visit to Afghanistan? Yes. You're enjoying it? Enjoying it very much. Magnificent strike. He knows the areas to target and he clears the fence with consummate ease. See, this is the problem. You should not give this man a second life. And that's exactly what happened. Gave him the second life and now he's cashing in. Just needs to dismiss a player of the caliber of Shinwari, who's a powerful striker, I'll tell you. He packs a punch. And with his experience, he can take it away. He can hurt you. He has always been a crisis manager for Afghanistan cricket. This time he claps it through the onside. It's a humongous hit from Shpagiza Cricket. Back-to-back sixes from Mr. Not Out. 18 overs done, 146 for 6. See, pace off. You could see he looking to bowl that quickish leg break. The length is wrong. Becomes a little bit predictable. Naib and Sami Shinwari just pounced onto it. You reckon slight improvement in batting conditions as well? The pitch conditions? Well, I think it's got to do with some rather poor bowling, some ordinary bowling on the part of ژوندئ Naib, because he just gave him some gifts. But then also that catch. You can't afford to miss such straightforward chances and then expect to restrict the batting side. But I'm sure these conditions will get better, as there was moisture earlier on, and once the moisture dries out, it will translate itself to a good surface. One more match to come after this. On the second day of SCL 2024, the 9th edition of the tournament. Total of 5 teams participating over the course of 14 days.
cricketing extravaganza here at the Kabul Cricket Stadium. 45 dot balls and 31 singles, 8 twos and 1 threes as well on this relatively small outfield. See, when you look at the fours and sixes, it tells you a story. Batting wasn't easy. 10 fours and 5 sixes at the moment. Full toss, smacked back, just a single. See, I think the plan will be for the booster defenders to try and keep Shinwari off strike. He's made 37 of 23. He's going quickly. He's looking to middle the ball. Not that Ismat Alam is a poor player, but it's just that Shinwari is turning out to be far more destructive. 41 of 17. This could be the partnership of the game. His contribution, 30 of 10 deliveries. Now then, smacks it to the onside. A flat strike. Another 6. This is Shinwari. Well, as I said, you need to keep him off strike. Feed him the single. 150 is up. And the lengths are so important when you're bowling to him. He's good with his horizontal shots, his pulls. He's generally looked very good. 43 of 24. He's hurting the boost defenders for that catch missed. Also the lengths that two fast bowlers bowling. Oh, that's a courageous shot offered by the batsman. Hits him on the pad. Simple decision for the umpire to make as he raises his finger. Shinwari is out. He's out for 43. Farid Malik strikes. Yeah, it's a good angle. Going wide to the crease, looking to angle it back into the right-hander. Shinwari, for some reason, attempted something unorthodox. Because he was looking good with proper cricket shots. That's fine. He is not over the line, so that is okay. And that looked plumb to me because that was heading towards midland leg. He could have pummeled that ball down the ground for 6. Surely there would have been a better option. Shinwari batted extremely well. 43 of 25, Sami Shinwari. And that is 153 for 7 Spinga Tigers. Yeah, operating from round the wicket, attacking the stumps, pulling out that reverse stroke. Could have played with his straight bat, would have gained a different result altogether, but he's out. Yamin Ahmedzai comes to the crease. Brilliant delivery. Just dropping it short, getting a little bit of extra bounce as well. Yeah, a bit of spice in the delivery. Bent his back. Found the bounce. That's a good first delivery to Yamin Ahmedzai. Yamin Ahmedzai. Is that the right pronunciation, Devinder? You're getting there, yeah. Okay. I'm glad I'm getting there. Yamin Ahmedzai. That's easy. They got 8 deliveries left. How much do you think they'll get? 165? 170? Lobs the ball up in the air. And lobs it quite well. Yeah, he's finding those vacant areas. He would have been hoping to try and knock it over deep mid-wicket, but that's the longer side of the boundary. So he found this is again Sami Shinwari. That's a poor decision. That is a really poor decision as a batter. Trying to play that reverse to a ball that was pitched up. The option over extra cover or through mid-off would have been better. He turned the ball away on the onside. He's thinking about coming back for the second. Throw towards an honest striker and direct hit would have been interesting. That marks the end of the over. A successful over for Farid Malik, getting the wicket of the Spinka Tiger captain Samiullah. 157 for 7. See, this is good running.
You could see the intent straight away. You ran that first run. Had to dive. The throw was wide. Needed a better effort from the fielder. From where they were, this has been a fine comeback. Look at the partnerships, the contribution from the batters. Imran Mir and Hassan contributing 23 of 15. In challenging conditions, the partnership was crucial between Ali Khil and Imran Mir. 56 of 45, 47 of 19. That will hurt. Bashir Ahmed is just 19 plus, and this is a big moment in his career. Given the final over, bowling at the death is a skill. He is very early in his career. These are early stages for him. But he starts off with a dot from round the wicket. It's not about how you get the dot, but you look to bowl dots because they are gold dust in a situation like this. Too far outside the off stump, wide will be the signal. One thing about Afghanistan cricket is that they concentrate on giving opportunities to the young players in tough situations to understand the amount of potential they possess, also their ability to respond to pressure situations. Yeah, that's from round the wicket going wide. That's not well directed, but again you could see there is pace in this young man, so he'll have to re-bowl it. Top edge, short third in the circle. That's 4. You can't stop those. You can't set a field for those. See, this is why bowling in the death is so challenging. You can bowl a good ball and you can give runs. That wasn't a bad ball at all. Rushed him and found the top edge and down to the boundary. Vital runs from the blade of Ismat Alam, 14 of just 9, 162 of 7. Beaten again. That's better. Going full on a length, looking to try and beat him for pace, rather than giving him the opportunity to play horizontal shots. That looked a much better delivery. Bowled well in National T20 Cup. Just a single. Really good over so far. He's followed the batter. He's bowled, 4 deliveries now? Or 3? And hasn't... 4 in fact. And he's not conceded many, just barring the boundary. He's gone for 40 into his 4th over. But it's about how you bowl at different stages. Now this is the last over. And his last over. And this is the final over of the innings. So you're bound to be under some pressure. Drives it down the ground. Just a single. This is really good stuff. This is what you would want as a fielding unit, and Boost defenders will be very pleased with the way how this young man is bowling this last over and preventing those boundaries, because Spingar Tigers wanted a good last over. They're at the moment 164 for 7. They can still finish with a flourish. You think they can get a 6 off this ball? Well, Ismat Alam is well capable of. Turn the ball away on the onside. Lot of vacant spaces. Should be back for 2. He's going back for 2. 2 more runs to finish it off. This has been a great comeback. Great recovery from the team Spingar Tigers from where they were at the halfway stage of the play. Courtesy Samila Shinwari playing a fine innings, a captain's knock to put the team in a position from where they can fight, given the fact that the team Bush Defender is the best bowling side in the competition. So it is going to be interesting chase in these conditions. The pitch will be slightly better because it has been exposed to the sun. Less moisture contained in the pitch, but there was plenty of moisture early on, plenty of sea movement early on. 22 of 27 from the blade of Imran Mir. Hassan Shakil, son of legendary Mohammad Nabi, 10 of 7. 36 of 29. Ikram Ali Khil once again making contribution, but captain Shinwari with 43 of 25, giving the team the respectability
with the scorecard reading 166 for 7. 17 extras in the allotted 20 overs. Well, Boost defenders, bowlers, I think it was all Noor Ahmed. He was outstanding the way he bowled. He certainly baffled the batters with his bowling figures. And 166 for 7. I think he's not frightening. This is a look at the bowling. Look at where Noor is. 4 for 16. 1 for 18 to Nazir Khan. Impressive. Going round the wicket. Farid Malik. In fact, 2 for 34. And I thought Bashir Ahmed and Gurbadeen Naib in particular was taken around. Was unfortunate that Sami Shinwari was missed of his bowling. Nasir Khan bowling well as well. 1 for 18 bowling in power play overs. The left-arm spinner, the captain of the under-19 cricket team, continuing with his good form from National T20 Cup. But Noor is the Kohinoor for Afghanistan. He is a product of Shpagiza Cricket League 2019 when he played for the first time, and since then he's been outstanding. Most defenders need 167 to win from 120. It is going to be challenging, that's for sure. Can I tell you something? Yeah. You have come a long way as a commentator. I'm trying. You have improved a lot. I'm just working on it. No, you've improved a lot. Really improved a lot. Since I last heard you, Yeah. I think you're doing well as a lead. Very good. Just a few things. Yeah. Now, you don't mind I telling No, you? no, no. Yeah. So now, when they show the scorecard, Yeah. you don't have to go through everything. Everything, yeah. It's there. Pick the Just vital pick ones. the important things. So Yeah. now, that's why I said in the bowling, it's all no. Yeah, yeah, no, no. Yeah, See, so because it's there. yeah, yeah. A lot of people make the mistake. Too much information. Yeah. Thank you. Thank you. Well done. He's coming here, I think. Is it? Oh, he's coming. Where is he? Outside the stadium. In the second innings, Yeah. What's the... Commentary highlighters صحبت کنین. Commentary highlighters. Farid Malik was outstanding early on into his spell, getting the ball to move. Seam movement was taken for boundary early in his over. Nasir Khan came along, was treated with a boundary straight down the ground. Wonderful batsmanship, working the ball with the tide. Yeah, there was some really good bowling. And what about that? What about that? That it has to be the highlight of the innings. Outstanding catch by the keeper. And then I thought this was the no ball. Yes, that was Nasir Khan. That was unpardonable, and this was lucky. So there have been runs coming off the middle of the bat, some really well-timed shots, and also some from the edge. Combination of all factors, some innovative strokes as well, as rising to the bounce and making sure that he found. But then Noor came along. Wonderful spell, a magical spell from Noor, taking 4 for 16. He was brilliant with his variations. He was brilliant with his variety, the wrong-uns, the conventional over-the-wicket stuff. But then Gulbadeen was taken apart a little bit, tried his variations. The slower ball, I felt, was a little bit overdone. But Noor was different. He was simply magnificent. Once again coming to the fore and making impression, making it count, his presence in the middle. Then some lusty hits from Shinwari, the captain. Ismat Alam pummeling one down the ground for 6.
Some lovely pickup strokes from Shamila Shinwari. And then the catch going down, Najibullah dropping on the boundary. He's playing all right, was it? Stroking the ball beautifully. Through the offside, through the onside, over mid-wicket. And then clubbing over square leg. Then the moment came. Attempting the reverse shot that wasn't needed. He was found in front. So a competitive total on board, and Dariz is downstairs with سلامونه بیا هم شراغلاس د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو نن دویمه ورځ ده او د بوس ساتونکو اوس د سپینغر زمریانو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ده چې سپینغر زمریانو د 180 منډو هدف وټاکه نور احمد بهترین وځلېده ډېر دې مبارک و ښه بالینګ 14 منډې خوند یې ځینې واخیسته هو لا ډېر خوند مې ته واخیستو بس ځای په ځای ویکټ بالینګ کول و نو هغه و چې نتیجه یې مثبته راغله زه خبر شوم دغه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې راغلی هغه ستړیا م وتلې وه نه وتلې نن لوبې خوند وکړه ونه که نه والله زه پرون راغلی وم نن مې ډایرکټ میچ وکړو بس داسې خاص ریسټ مې نه و کړی سخته نه وه نه خیر عادت یو د کابل دا ماحول شپږیزه مینوال په منځ کې او بیا دغسې غوره پرفارمنس دا بې جلا خوند لري څنګه والا ډېر خوند کوي بس دوی نه هم هیله ده چې همدغسې ټولو میچو ته راشي او موږ نږدې نه تشویق کړي دوی نه هم ډېره زیاته مننه چې راغلي دي او دلته موږ تشویق دپاره راغلي دي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه او لږ د خپل بالینګ په اړه باندې هم راته وږغېده دغه څومره وخت کې تقریبا تاسو خپل 10 میاشتې څومره وخت کېږي چې راغلي نه یاست یعنې په لیګونو کې سره مصروفه یاست هغه جادو تر اوسه روان دی هو لا 10 میاشتې کېږي 10 میاشتې بعد زه راغلم صرف لیګونه نه ملي لوبو کې هم مصروفه وو نو بس همدغسې دې کې مصروف یو که نه نو همدغه کرکټ کې لګیا یو نو نه بدلېږي څه شی د بوس لوبډلې د توپ اچونې په اړه باندې وږغېږه 160 منډې هدف فکر کوئ چې یو نسبتا بیټسمینانو ته په کتو ښه هدف دی وکټ ته په کتو ډېر غټ هدف نه دی انشاءالله کوشش به کوو چې ښه سټارټ واخلو پاور پلی کې او هغې نه پس خپل بیټینګ لاین اپ ته په کتو انشاءالله پوره کېږي ډېره زیاته مننه دا چې هم تازه راغلي یاست ستړي یاست او هم په لوبه کې ستړي سوي یاست نو لوبې څخه خوند واخلئ مننه خوشحاله اوسئ خیر اوسئ نور احمد لکړوال د بوس د لوبډلې ورو توپ اچوونکی نن بهترینه توپ اچونه ترسره کړله یوازې 14 منډې ورکړلې او 4 مهمې وکټ یې ترلاسه کړلې د دې په څنګ کې دوی نور توپ اچوونکي فرید احمد ملک ډېره غوره توپ اچونه وکړله او 2 لوبغاړي د لوبې له ډګره بهر کړله 160 منډې هدف دی او وګورو چې دغه لوبډله کولی شي چې دې هدف ته ځان ورسوي که تېره ورځ په دویمه لوبه کې 152 منډې هدف و چې د میساینا کاتالانو هغه ترلاسه کړ او د هغه څخه مخکې سیالۍ کې بیا تقریبا 189 پورې هدف و چې هغه بیا بندیامیر لوبډلې وکولی سو چې دفاع وکړي او د سپینغر زمریان لوبډلې ته یې ماته ورکړه سپینغر یوه لوبه بایللې ده او بوس نن خپله لومړۍ لوبه کوي د لوبې په طرف ځو
پیاوړي د ملي لوبډلې اتلان باندې خپل هېواد ته راستانه شوي دي په ویاړ یې تشویق او چکچک د اولمپیک بال لپاره یمین احمدزی انتخاب شوی مینوالو له ما سره په مسو تریاوه یو ځای تر ټول لوړ پیچي لاس All right, so 167 is what they'll have to chase down. Spinghar Tigers. You'll have to give it to Samiullah Shinwari. What an innings that was. Those back-to-back sixes of Gulbadin Naib. Yeah, Sami Shinwari, what an innings. Now, I'll tell you what, Boost defenders will be regretting the fact that they gave him a life. And that too, Najibullah Zatrani doesn't drop many. But he dropped that. Yeah, and was very costly. I could count 4, 6, 6, 6. Oh, is that a drop catch? We'll have to see if it popped out of his hand. It's not easy. It could have been hit hard. But you don't want to give life to Muhammad Akram as well. He's a hard hitter. You don't want to give any batter any life. Ahmad Sai bowling a slow full toss, hit hard. No, I think it would have burst through his hands. Not an easy catch, I'll tell you, Fidai. These catches, they need to get stuck. Sometimes they get stuck, yeah. And it needs to get stuck, you know. Yeah. Even the catch of, the wicket keeper, Shehzad, he went for it. Oh, good shot. Good shot. One bounce for 4. Well, insult to injury. I think he mismanaged this jump, and you won't blame him because it is in his follow through and he was not able to get to the pace of the ball, and I'll still call it a half chance, but whatever it is, there you are, Muhammad Akram getting a chance and straight away back-to-back boundaries. This is a good start from Boost. We talked about this. You told us that maybe the wicket could be suitable for the batting second. What I meant was if there was moisture in the morning with the sun coming out. Oh, goes over the top. This is off the outside edge, but it will still run away to the boundary. So he is looking to make a statement. I'll tell you, Akram, he's got 12 out of the first 4 deliveries. Just to finish what I was saying, in the morning, yes, there was a little bit of moisture, so there was movement. Drying moisture would give you a bit of turn for the spinners, but once the sun comes out and dries out the surface, then it can turn out to be, it can transform itself into a very good batting surface. And I think we already are seeing it the way Muhammad Akram has been able to get runs off his bat. 3 back-to-back 4s. This is a good start. Make it 4. I think this is poor bowling. This is really poor bowling by Ahmad Sai. He's losing. He's just letting his team's Spinghar Tigers, who has given themselves something decent to bowl at,
this is not the start. He's been a little bit wavered. He's been scored runs on both sides of the pitch, horizontal shots, looking to go over the top. So it tells you that his length has been wrong. Well, I know one thing for sure. Mohammad Akram is enjoying Shahzad's company, and maybe Shahzad is just kind of giving him this inspiration, because we know how Shahzad has batted for so long for Afghanistan. He was known for his expressive batting. This time around, we are witnessing that too of Mohammad Akram. That is actually smart batting. Taking a single off the last ball, 17 runs off the first over. That is a very expensive start from Yamin Ahmadzai. So why is he Ahmad Shahzad? He's Muhammad Shahzad. Muhammad Shahzad Muhammadi. Ahmad Shahzad, yeah, that's Pakistan. A strong looking batting lineup for the Boost defenders, and there is the name Rahmat Shah Zurmati. He is the backbone of the Afghanistan's national side, and it's a luxury to have him in your batting lineup. What about Najibullah? What about Gulbadin Naib? They're all very good batters. But I'm very excited to see Mohammad Shahzad. I saw him get 100 long time ago against Zimbabwe in Sharjah, where I commentated, and where he virtually pasted the Zimbabwe bowling. He hardly ran, but he just hit boundaries for fun. So I like to see what he's doing. I'm a bit disappointed. You said good cricket. I'm disappointed with Akram because he got a single off the last ball. So which means Mohammad Shahzad is still at the non-striker's end. So I've got to wait. You know, there it is. Your wish has been granted. Finally, Mohammad Shahzad Mohammadi is on strike, and I will really wish for him to score big because he looks to be in good touch. Remember, he took a brilliant catch of Farid Ahmad's bowling, and he's been brilliant behind the stumps. And you can tell sometimes the player is in the mood. He looks to be in the mood today for me. Yeah, my moment has arrived. Let's see. Need to take a look at the field. Third goes down to the boundary. Mid-on comes into the circle. Deep square leg on the boundary. Right, here he is. Oh, that is a disappointment. That is an anti-climax. Heartbreak for you. We were waiting. I was waiting to see whether he could just kick on, whether he could repeat some of his heroics, but unfortunate. Inside edge onto the wicket. So that is a big wicket, no doubt. You know, unfortunately, if there is anything on this wicket, Muhammad Ibrahim Abdurrahim is going to take that. He's a good swinger. Is this? Oh no, everything I think is fine because at the point of impact, his foot was well behind the line. So it's I think fine for me. But they are still going to keep looking at it. No, I think that's fine. That is fine. You got to look at the first landing point. Then he can slide. That's okay. Just look at where he lands. Does he have enough behind the line? I think he does. His heel is well behind the line. So that can never be a no ball. If that's called a no ball, it has to be a brave umpire. Yeah, maybe he's hearing you, Roshan Abhisinghe wants to see Shahzad Mohammadi bat, but I don't think it is, unfortunately, for Mohammad Shahzad. I was talking about Abdurrahim Zai. If there is anything from the wicket that one can extract, Abdurrahim Zai is going to take that. He's a good swinger. Shahzad Mohammadi does not disturb the scorer, goes for a golden duck, and both defenders lose their first wicket. But even slightest, even slightest, he will still get that. In comes Gulbadin Naib for both defenders. Well, you might still see some entertainment. Yeah, that's fine. But was he planned to bat at number 3? I thought it was Rahmat Shah who would come in at number 3, the more solid, the stable batter. Why do you think they're sending Gulbadin Naib to bat at number 3? I mean, what's the hurry? Just 1 over bowled. They've got 1 over and 1 ball. They've got runs on the board, and Gulbadin Naib, I thought, was listed to bat a bit late in the order. You know, it has to do with how Gulbadin Naib has batted recently at number 3, particularly against India in January, that Afghanistan went on to play India in 3 T20 matches. He came to bat at number 3 and he was really, really good. I think he also
scored a couple of 50s. The question is this his position? That's the question. Because see, okay, fine, he would have batted at 3 against India, but does he bat at, is the team wanting him to bat at 3, or is he someone who's going to bat a bit later? Because I can't see an urgency here. Now the answer is when you ask Gulbadin Naib, and he reminds us of when he was taken for Delhi Capitals, and the Delhi Capital coach went to him and said, which position would you like to bat at? He'd say any position, make it opener, make it one down, make it number 7 or number 8. But coming to your point, I think they want to score more inside the power play. And maybe the tactics are that if Shahzad Mohammadi gets out early, you still want quick runs. So for the quick runs, you will want to send someone who can smash it around. And the fact that Gulbadin Naib has proven himself in the past for so many matches could be the reason why he is sent up the order. Interesting, because Akram has already got 18 off 7. I can't see why you need another striker at the other end. Because you need sensible batting. I'm not saying that Gulbadin is not sensible, but I'm saying Rahmat Shah, if he was listed to bat at 3, I'm a bit surprised as to why. Because the other batter, who's Akram, he's got 18 of 7 and he's really shown the urgency. And he's a good striker of the ball. See, if this experiment, if I call it an experiment, if this pays off, it's fine. But if it doesn't, if for example, if Boost defenders lose a quick wicket, then they'll regret it. So I really don't understand the thinking. I'm sure they must be having a good reason, but this is a question that I felt was valid to ask you. Well, but one thing to mention here at this X-Bowl Shpagiza Cricket League 2024 is the impact player. So you might still want to give yourself a chance saying that you could bring in an extra batter to bat as an impact player. But again, it's absolutely a valid question, and only way to find out is to go and talk to Rahmat Shah and ask him about the tactics and also see how the result come. End of the over, a successful one that saw the back of Shahzad Mohammadi. Sorry to repeat it again for your heartbreak. But it is 23 for 1 after 2 overs. No, it should not be, because Rahmat Shah is go to number 3 forever. Yeah, they wanna attack. Maybe they just wanna attack more. I don't know. Well, if you look at it from the 2 overs comparison viewpoint, the score is already 23 with both defenders, 16 for Shpagiza Tigers. The difference is both defenders have already lost a wicket. Yeah, the corresponding stage, very early, small sample. So Ibrahim had a good start, 1 for 6 in his first over. That should be a wide, I think. Yes, went very wide outside the off stump. That's not a good start. Remember, in the previous innings, 17 extras were given by the post defender bowlers. 17 extras. Take 17 out, and the score is around 140 something, 150 something. So the extras really do a lot of damage. And also the extra deliveries you bowl, because if you bowl a wide or no ball, you got to re-bowl it. So that is another option, gives the batters another opportunity. Opportunities are for the people out in the crowd as well. Remember, we were talking about the cycle and the car and the other gifts. X-Bowl Energy giving away a lot of gifts to the people. We might just see the winner, Afghanistan Cricket Board, organizing the 9th edition of Shpagiza Cricket League in this beautiful Kabul International Cricket Stadium. Absolutely picturesque view, mountains behind. I just love it. I don't mind repeating myself. The more I see it, the more I want to see it. It's so much it gives to the eyes. But people are here for the entertainment that is called cricket here in Afghanistan. Faraidun has been brought in to bowl, and the crowd out here are absolutely enjoying it. Kids, boys,
coming from far places here to enjoy. Love the smiling faces. I really love the smiling faces. It is something, it is a message that they convey in terms of their love towards the game, their heroes. And why do you think they're here? It's a hot day. It's not an easy day to watch cricket, but they're here. Absolutely true. And it's contagious. It gives good vibes, good feeling. Good ball. It's Faridon. He is quite sharp. Left arm over the wicket. Rushed the batter. Came on quite quickly. You think that's a worried look, you think? I doubt it. I think it's still a long way to go. In case you're wondering, this man is the handsome man seated next to me. He is Fidai. Thank you very much. I didn't know that actually. Thank you for telling me. Roshan, you're very kind. And it's really good to have you. You know, people are enjoying your commentary and the fact that we are having you out in the middle. We were talking about Bashir Ahmad Afghan earlier. Another under-19 player, Faraidun, who's playing as an impact player. He's been brought in now to bowl. The fact that now 160 plus runs have been scored. Let's get the services of another young talent, Faraidun, to try and defend it. Well, I'll tell you what. As an under-19 player, Faridoon looks very impressive. He's not the only one. I think we did see another left-armer a little while earlier when the Boost defenders were bowling. And now Faridoon has looked sharp. They're quick. They rush. They come on to you quite quickly. This is impressive. Oh yeah, I mean the selection criteria for the players to this 9th edition of Shpagiza Cricket League bin players from the national team, domestic cricketers, players from the under-19. So yeah, quite a few. And the other thing, Fida, is he's got a nice action, good run up as well into the over. 26 for 1. So that's the equation. 141 runs are required of 102 deliveries. Should be an easy chase, provided you don't get carried away and give it away. I think this is both defenders' game. They should comfortably be able to chase it, but you never know. Another 17 overs game left, and if you look at how Faraidun bowled in the earlier over, 3 runs only to him, and that too against Gulbadi Naib, who's been known for his hitting, coming down to bat at number 3. So quite a good display from an under-19 player of Afghanistan. Muhammad Akram has probably other thoughts. He's continuing his aggressive style of play. And that's why I feel that someone like Rahmat Shah would have been an ideal foil. Because we do know that Gulbadi Naib is also a striker. He's taken 9 balls though over 6, but he's someone who likes to score runs quickly. But what about this man? He looks special. That was a short arm jab. It was just back of a length, Akram, and he just planted it over mid wicket. 25 of 9. Well, he's a good hitter, I tell you. He enjoys. And he also looks a proper bat. He looks to have a good technique. His shot selection is excellent. Execution is very good. What about him? Whom is he rooting for? You can lip read? I'm trying, but I think I can't. But he certainly seemed to be having a favourite player out there. He is rooting for that player. I'm wondering who that is. See why he missed it out? Because pace off. Akram needed pace on the ball to play that shot. But Ibrahim was very smart. Took pace off, bowled slower. So he couldn't play that little, scoop over short fine leg.
Because when you're playing scoops, when you're playing those reverse, you need pace always. When pace is off, it's a risky shot because you got to make your own pace and it's not easy. Yeah, and as a Sri Lankan saying, the word scoop reminds me of Dilshan's scoop, inventing that shot. That's a good shot, very good looking shot, straight drive. Gulbadin Naib, I think, has heard you. Having spent time out in the middle now, gets one into the arc and plays it beautifully for 4 runs. And also, it epitomizes the surface, the quality of the surface, because it looks very, very easy. That was pitched up, but he trusted himself to play the drive. Earlier on, they were not trusting. They were tentative. Ball was moving and bouncing. See, you could also see that the bounce is a little bit truer. The ball is coming onto the bat, so you could play those forcing shots off the back foot. So the surface, to me, has definitely improved. Which is not good for the Spingar Tiger fans to hear. See, that's why the toss is important. I mean, you win the toss, you insert the others in because you can see something in the surface and you read the surface. You'll try and anticipate what the surface will do. Yeah, I want to say this. Cricket is one just game as such where the conditions do play a very, very important role. This is easy. Now they are getting runs risk-free. So that, as you said, is a worry for Spingar Tigers. It's 39 for 1. And with this, we will have a change in the comm box. We will have our Pashto commentators, Sharafuddin Shakir and Sibghatullah Atif, to entertain your ears. ډیره زیاته مننه ښاغلی فدایي او ښاغلی روشن. فریدون داودزی ښکاري او بهترینه لوبېدنه ایکسټرا کور کې 4 منډې ترلاسه کیږي. دا محمد اکرم دی چې په دغسې حالاتو کې خپل لوبډل لپاره بهترین پیل اخیستی دی او 4 یزه ترلاسه کوي. خورا ښه میډل کېدل او په ډېرې تیزۍ سره بال د کور او ایکسټرا کور ترمنځ د 4 منډو لپاره ځي. بالکل په زړه پورې توپانه تر دا مهاله د بوس ساتونکو د لوبډلې په ځانګړې توګه که محمد اکرم وګورو پرانیتګر توپوونکی ده اوپننګ سټارټ اخلي راځي خو تر دا مهاله دا وروستی شاټ که وګورو ډېر پرفیکټ شاټ و ډېر ښه ډرایو خو فریدون امپیکټ پلیر ده د بهیرشاه په ځای باندې په لوبډله کې دا مهاله توپ اچونه ترسره کوي. دا ځل بیا هم بالکل په پوینټ باندې ډګر ساتونکی موجود. شکم بیگ د فریدون لوري بالکل ډیر غښتلی دی محمد اکرم. محمد وسیم اکرم دی د کورني کرکټ یو ډیر خاص نوم دی په ځانګړې توګه په شارټ فارمټ کې ډیر ښه لوبیږي 6 وریزو سیالیو کې او دی معمولا د تیزې لوبې لپاره مشهور دی او نن لوبه کې هم د ده له توپوهنې ښکاري چې هغه څومره په یو جګ او لوړ سټرایک ریټ سره توپوهنه ترسره کړې ده. فریدون داودزی دا ځل ښه لوبېدنه ده او یوازې د یوې منډې موقع ده چې د دواړو ترمنځ په همغږۍ سره ترلاسه کیږي. د فریدون او اکرام اریخیل ترمنځ د مشهوري هغه لړۍ ځکه په 13 اوور کې وروسته له 4 یزې یو ښه کمبیک یې وکړو. لاین او لین باندې بالکل فوکس ده توجه یې ده. په وروستۍ لیستې سیالیو کې که وګورو فریدون ډېر یو میچور بالر غوندي د یو ډېر ځیرک او ډېر د باتجربه توپ اچوونکو په څیر باندې توپ اچونه ترسره کوله په کندوز کې. هلته کنډیشن ته په کتو سره او د بالینګ ډېر اعلی او ډېر په زړه پورې و. د ده ځانګړنه دا ده چې بیټر ډېر په اساني سره ریډ کوي او بهترینه توپ اچونه.
ما هم غوښتل دې ټکي باندې خبره وکړم. شاکر فرادون داوزی داسې یو توپ اچوونکی دی چې هغه هم په نوي بال سره ښه بالینګ کوي او هغه منځنیو اورونو کې هم په ډېته اورونو کې، خو تر دې ټولو چې هغه ډېره د پام وړ توپ اچونه ده هغه معمولا په ډېته اورونو کې، ځکه د سره ډېر زیات مهارتونه دي. هغه ښې کټرې کوي، پول ان بال د هغه په ډېر ټارګیټ کې صحیح ځای کې لګېږي، او کله چې هغه لو شاټ پیچ کوي نو هر څه د ډېر ښه ښکاري. فرادون داوزی یو ډېر خاص نوم دی د تیزو بالرانو ترمنځ. بیا هم کټې کټ توپ او دلته ښکلی ډګر ساتنه په زړه پورې ډېر اعلی په پوینټ پوزیشن باندې یقیني منډه یې وژغورله. دا هم تماشاچیان او د کرکټ علاقمندان کوم چې د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې د لوبو د نندارې لپاره راځي، او دغه تصویر د ایکس بول انرژي او دغه مشروباتو همدارنګه نور مالی ملاتړ کوونکي هم په دغه تصویر کې ښکاري، کوم چې په روانو سیالیو کې مالی ملاتړ د هغوی په غاړه دی. اتیپ د ایکسپول انرژي د څښلو څخه وروسته کولی سي چې کم جوایز یا کمې جایزې ورته په نظر کې نیول سوي دي هغه جایزې هم سته، بایسکل هم سته، دلته نور هغه جوایز چې کم د ایکسپول انرژي لخوا ورته راوړل سوي دي، نو که ایکسپول شي او جایزه به ترلاسه کوي. بالکل. اپیل فرادون داوزی اوږد اپیل تر سره کوي، اما لوبڅار بسم الله جان شرواره بې تفاوته پاتې کېږي. شاید چې یو څه جګ لګېدلی دغه بال له پیډونو سره او ستونزه نشته د توپ وهونکي لپاره. بالکل همداسې دی، پورته حصه لګېدلې ده او یقینا یو پر ځای تصمیم او پرېکړه وه، اسانه وه، ډېره ستونزمنه پرېکړه نه وه د لوبڅار لپاره چې هغه د کنفیوز اوسي په دغه برخه کې. بالکل دا هم ریپورټ کارډ ګورو. بوس ډیفینډرز لوبډلې محمد اکرم او ګلبدین نایب دا مهال په 20 ځای باندې دي، 11 منډې په 11 توپونو باندې اکرم، 12 منډې په 12 توپونو باندې ګلبدین نایب، او که وګورو یوازې یوه وکټه د شهزاد محمدي په صورت کې ابراهیم عبدالرحیمزي ترلاسه کړې ده، هغه هم په 2 اووره کې 13 منډې یو وکټ ترلاسه کړې ده، 15 اووره 45 منډې د یو وکټ په زیان 14 ډاټ توپونه راغلي دي. ډاټ توپونو که وګورو لړۍ بیا هم ځکه په لومړي سر کې دومره نه ده، خو په T20 یا شلاوریزو لوبو کې اتیپ ډاټ توپونه ډېر پریشر اچوي په لوبډله باندې، په راتلونکو توپونکو باندې، خو د ډاټ توپونو د مخ که ونیول سي دا نو د لوبډلې لپاره یو ډېره ښه مثبته نکته ده. بالکل دغسې ویشتن ځایونه چې یو څه ستونزمن وي او هلته سوینګ وي او ټرن کېدل وي د بال توپ وهونکو سره، دا یوه لاره شته چې هغوی سټرایک روټیټ کړي او 2 منډې ترلاسه کړي. دا ځل بال یو څه لوز بال دی، ښه لوبول کېږي، خو هلته له سکوایر لیګ څخه ډګر ساتونکي ځان ورساوه او یوازې یوه منډه دلته جوړه شوه. نو یوازې دا نه ده چې 120 هدف یا یوازې دا نه ده چې شلوریزو لوبو کې یوازې په غټو شاټونو باندې تمرکز وشي، یوه او 2 منډه اخیستل هم هدف ته رسېدو لپاره یوه ډېره ښه او اسوده لاره کیدی شي چې هغه له خطره خالي لاره ګڼلی شو. دا هم د تماشاچیانو یو تصویر کوم چې د دغو سیالیو د نندارې لپاره راغلی دي، ډېر زیات ښه هرکلی شوی دی، دغو لوبو څخه خورا رنګین او ډېر ښه فضا کې ترسره کیږي. دا ځل بالکل نو دلته مس فیلډینګ خو نه غواړي چې منډه ترلاسه کړي. محمد اکرم د شاټه څه بریالی و، خو ښکلې ډګر ساتنه هم ترسره شوه. شاید د کیچ یو فرصت اوسي ځکه بالر د دغه حادثې لپاره خوابدی و، اعلی نور ناصري و چې هلته یې کوشش وکړو خو په وخت سره دغه بال ترلاسه نه کړه. بیا هم یمین او دې سره میډ وکټ پر سر ستره شپږیزه ترلاسه شوه، څه ښه رابطه او اړیکه د بیډ او بال ترمنځ او دغه سلو شاټ پیچ ډېر ښه پول شو او شپږ منډې جوړې شوې. واقعا اکرم دغه توپ څخه په بشپړه توګه باندې ګټه پورته کوي. یو غټه شپږیزه د اکرم د بیټ څخه یمین احمدزي غوښتل چې چینج اپیس ترسره کړي، په بشپړه توګه توپ مطالعه کول، تر وروستۍ شیبو په سترګو باندې راوستل. واقعا هم چې ډېر بهترینه شاټ و
اف کټر و تر وروستیو تر نظر لاندې وساتل شو او ډېره ښه لوبېده نه وروسته دغه شپږیزه ترلاسه کیږي او یوه ډېره غټه شپږیزه وه چې ان له ګراونډ څخه هم بهر دغه بال ځي او لوبڅار مجبوریږي چې د یو نوي بال راغوښتو لپاره غوښتنه وکړي. محمد اکرم خطرناک ښکاري که دا څه مخکې ځي نو هدف ترلاسه کول به ډېر ستونزمن ونه اوسي که څه هم 180 کافي ښه هدف دی سپینغر لپاره وروسته له ماتې یوه موقع ده تر څو له دغو منډو څخه دفاع وکړي او دا ځل بیا هم توپ دا کور باونډري په لوري باندې پرله پسې بله باونډري څلوریزه په تیر بال باندې شپږیزه ترسره شوې او دا ځل څلور منډې ترلاسه کوي. محمد اکرم د بیلنس سټیبلیټي که وګورو د ځیرکتیا او زړورتیا وګورو واقعا هم چې ډېره په زړه پورې ده. تر دا مهاله د بوس ساتونکو دغه ساتونکی هڅه کوي چې تر وروستۍ شیبو پورې پاته سي پاور پلی په ښه توګه باندې ولوبوي. تر دا مهاله یې ښه لوبولې ده 50 منډې یوازې یو وکټ په زیان سره. یو ځل بیا او شارټ فاینلي کې ډګر ساتونکی په ځای سره شته که څه هم یو بله ډېره په زړه پورې هڅه وه یمین احمدزي دغه بال هم لوس ترسره کړی و یو موقع وه د یو بلې بونډرۍ ترلاسه کېدو لپاره خو خوشبخته و دا ځل بالر چې بال سیده په شارټ فاینلي کې ډګر ساتونکي لاسونو ته ورسېده او هلته فکر کوم ظاهر پکتین دی چې تېروتنه نه کوي او په وخت سره دغه بال ترلاسه کوي. محمد وسیم اکرم هماغسې لوبه جاري ساتي د کومې لپاره چې مشهور دی زړور لګیا دی. بیا هم چینج اپیس دا ځل خالګا او فاصله ده په لانګ آن کې ډګر ساتونکی نه لیدل کېږي او څلور نورې منډې هم د محمد وسیم اکرم او د بوس لوبډلې لپاره وایډ لانګ آن باندې واقعا بیا هم چینج اپیس و خلچکی توپ سلو توپ و خو د دغه توپ څخه محمد اکرم په بشپړه توګه ګټه پورته کوي. د پاور پلی یا سرکل له 6 اوره هم پای ته ورسېدل. ټول ټال 15 منډې دي د بوس ساتونکو یو وکټ یې د لاسه ورکړی دا د 180 منډو 188 منډو په تعقیب باندې که څه هم په تېره لوبه کې پرون په لومړۍ سیالۍ کې 189 هدف و خو نن 188 ټارګېټ یا هدف ته د بوس ساتونکو ته سپینغر تېره ورځ د خپل ټاس ګټلی و په لومړۍ لوبه کې خو دوی توپ اچونه ترسره کړې وه چیس یې نه کړه هغه ټارګېټ نو نن به وګورو چې د خپل هدف څخه په څه ډول باندې دفاع کوي. تر دا مهاله ساتونکي بریالي دي برلاسه دي. رښتیا هم د 180 منډو هدف په تعقیب یو ډېر ښه پیل دی له لومړنیو شپږو اورونو څخه ډېره ښه ګټه ترلاسه شوه او د محمد اکرم رول ډېر بارز او ډېر په زړه پورې و چې وایي کولی شو 45 منډې ترلاسه کړي ولا هم ناسوځېدلې لوبه کې سکوایر لیګ ته د بال په اسانۍ سره لوبونه ده او یوه منډه ترلاسه کیږي. شاکر ډېر ښه پلان او ستراتیژۍ سره دواړه مخکې روان دي. ګلبدین نایب خطر اخیستل نه غواړي او یو دوه منډې اخلي ځای بدلوي او بل اړخ ته محمد اکرم چې د هغه زړور لګیا دی او تر دې مهاله ډېر بریالی دی. بالکل کم پلانینګ باندې چې دوی اوس روان دي دا ډېر د دوی د لوبډلې هغه مستحکم یا مضبوطه کولو لپاره مهم رول لوبوي ځکه که یو وینټ ته تاسې یادونه وکړه چې ګلبدین نه غواړي ریسک واخلي شاټونه ترسره کړي ځکه یو وینټ باندې بالکل سیټ بیټر ولاړ ده. اکرم شاټونه هم وایي ترسره کوي که کله ضرورت سي ګلبدین هغه پلیر ده چې د لوبې بڼه هرې خوا ته بدلولی سي نو تر دا مهاله اکرم خو ګلبدین به هم د خپلو مټو او د خپل لاسونو خلاصولو لپاره څه نه څه هڅه کوي خو ظاهر خان په تېره لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړي دي. وبګورو چې نن د سپینغر لوبډلې لپاره څنګه توپ اچونه ترسره کوي. ریس سپینران ډېر ښه لګیا دي دغو سیالیو کې که په لومړۍ پاڼۍ کې د دوی لپاره نور احمد لکنډوال ډېر اغېزمن ثابت شو 4 وکټو سره. دغه چاره ظاهر خان پکتین هم ترسره کولی شي. سلاګ لپاره یوه هڅه ده خو بیا هم د یوې 2 منډو لپاره واپسي ده خو بیرته ستون شو. محمد اکرم ښه کالو ښه غږ و دلته د نایب له لوري چې بیرته خپل ځای ته ستنېږي. بالکل ښه ځیرکتیا هوښیاري که څه هم ډګر ساتنه ډېره په زړه پورې وه په ډیپ باندې که چېرته دویمه منډه جوړېږي نو د آوټ ستونزه راپورته کوي. یو ښه کالو بیرته د ګلبدین له لوري. محمد اکرم تر دا مهاله بالکل د لوبغالي هر اړخ ته شاټونه ترسره کړي دي. بیا هم بالکل په دفاعي توګه د منډې کمه بیډه نه لري. ښه توپ دلته بالکل پیچنګ ډېر اعلی و.
ډګر ساتونکي بیا هم په سکوایر لیګ کې په لانګ آن همدارنګه میډ وکټ او لانګ اپ او ډیپ پوینټ کې هغوی په ډیپ ودرول شوي دي او څه بهترینه هڅه وکټ ساتونکی په وخت سره بال ترلاسه کوي خو دلته لوبڅار د وایډ بال اشاره وکړه بالکل ریس سپینر عموما تر څو چې د ځان سیټ کوي وشتن ځای باندې لاین او لین جوړوي خو که په دغه وخت کې بیټر د پریشرایز کوي تر پریشر لاندې راولي نو دا یو مثبته نقطه د توپونکي لپاره که کله د لاین لګیږي پیچنګ یې صحیح کیږي نو مشکله وي ستونزمنه وي منډه واو ډیر کلاس ډیر اعلی په زړه پورې ډګر ساتنه ده طارق ستانکزي له لوري د دې سره د ظاهر خان اور پای ته رسیږي د اور په پای ته رسېدو سره بوس څلور شپېته د وکټ بزیان ظاهر خان پښتين لمړنی اور په ښه توګه ترسره کوي یوازې 4 منډې ورکړې ماسپښین له مخکې چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده د هغې اړوند به معلومات شریکوو ډېره مهمه په زړه پورې لوبه خو اوس مهال وروسته له 7 اورونو که دغه مقایسه کیږي سپین غر لوبډلې په دغه وخت کې 1 شپېته منډې لري له 1 وکټ سره او بوس لوبډله 4 شپېته منډې لري 1 وکټ سره نو یقینا داسې یو حالت دی چې اوس هم کافي وخت لري سپین غر لوبډله چې په لوبه کې بیرته راستانه شي ځکه ډېر تفاوت نشته په مقایسه کې خو دومره غټ واټن هم نه و ځکه 4 شپېته او 1 شپېته منډې د 7 اورو څخه وروسته دا ځل بیک پر باندې چې اوس سمیع الله شینواری توپ اچونې ته راغلی ده لوبډل مشر خپله د سکاټلینډ په وړاندې 5 وکټې د سمیع الله شینواری هغه یادونه د 2013 او 14 کې چې د آیرلینډ او سکاټلینډ په خلاف په سمیع الله شینواری کومې توپ اچونه ترسره کوله واقعا چې په بشپړه توګه باندې به یې لوبډله تر خپل برید لاندې راوستله د ښې توپ اچونې په مټ باندې دا ځل د شاټ هڅه خو یوازې یوه منډه جوړیږي ځکه بشپړه توګه باندې بال نه میډل کیږي ښه توپ لاندې پاته سو 2010 کال کې سمیع الله شینواری د سلو بالینګ شوبې یو ډیر خاص نوم و چې 2010 کال شلوریز نړیوال جام کې هم د افغانستان استازیتوب وکړ او بیا هم د بال لوبونه د کور کې یوه منډه باخیستل کیږي نو هلته هم که تفسیره کوونکو به د افغانستان بالینګ باندې خبره کوله نو یو ډیر هغه لومړنی نوم چې یادېده د سمیع الله شینواری و او د نه یوازې دا چې ښه توپ اچونه ترسره کوله توپوهنې په برخه کې هم د سره د لوبډلې ډېرې هیلې تړلې وې دا ځل د ډیپ ایکسټرا کور په لوري باندې توپ لوبول سوی ده بهترین ډګر ساتنه او هماغسې رننګ بټوین د وکټ هم خوندور په زړه پورې مخمنډه د اکرم او ګلبدین تر نایب تر مابینځ تېره ورځ دوهمه لوبه هم ډېر زیات حساس پړاو ته تللې وه او وروستي ورته خبره پاتې وه چې وروستي اور کې نږدې 10 منډې په کار وي چې د میسانک لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې زما خپل برداشت دا دی چې نن لوبه هم یو داسې مرحلې ته رسېدلی شي ځکه وکټ ډیر اسانه نه ده تاسو ګورئ ریس سپینرانو سره کافي کومک شته په وکټ کې که ښه ټارګټ او هدفمند د ساحه کې توپ اچونه کیږي نو یقینا توپوهونکي په ستونزو کې ګیرولی شي خو فرق په د فیلډینګ یا ډګر ساتنې وي که هرې لوبډلې ښه ډګر ساتنه کوي نو د میچ ګټل به هم ورته اسانه وي دا ته وره په پای ته رسېدو سره 9 شپېته د یو وکټ په زیان بوس ډیفینډرز ګلبدین 18 او محمد اکرم 11 منډو په کمنټ باکس کې هم تغییر راځي احمد فرهاد فدائی دیویندر کمار bowling Zarjana bowling Zaira. What a fine start in batting department. 70 for 1. My promoted batting on 18 of 19, 49 of 29. Akram setting the tone and carrying on. And this partnership of 52 and make it 53 with a 50 by Muhammad Akram. He has been the aggressor. 50 runs to him, and what an innings this has been. What a knock. Absolutely entertained the crowd with his brilliant batting display.
amazing half century for Akram. Continuing with his good form from National T20, then playing well in the listed cricket as well, and continuing to produce big runs for Afghanistan cricket. Launches it downfield. Tremendous ball striking from Gulbuddin. Gulbuddin Naib into the act. What a shot. You'll tell the fact there is not as much of a purchase for the spinners in the second inning that Noor Ahmad Lakanwal. Very similar bowler like Zahir Khan, but didn't get as much of a purchase. Again, and this is full. Gulbuddin Naib was so happy with the invitation that he returned the favor back with a maximum 6. He can be dangerous. Hails from Logar province in Afghanistan, not far away from Kabul. You remember that inning in 2020 for Gulbuddin Naib? Shahzad Muhammadi was in the opposition, Missy Ainak Knights. Unbelievably, he won that match. It was unbelievable. Trying to heave it through the onside. Not quite getting the connection straight down the ground. Would have been better option for Gulbuddin. I remember that innings. One of the most memorable, significant moment as well in the history of Afghanistan domestic cricket. And it was kind of challenge between him and Shahzad Muhammadi. And when he outscored Shahzad Muhammadi in a say that they won the match, it was like with the muscles in front of Shahzad Muhammadi that, here you are. I don't know how many sixes did he smash in the last few overs. I think maybe 5, 4, 6. Plenty. 80 odd of just 34 deliveries, I think, of 34 deliveries in that innings from Gulbuddin Naib in different position altogether. Finishing the match. A different story today. That marks the end of the 9th over. It's 79 for 1. Fine setting, rugged mountains around the Kabul Cricket Stadium. No snow this time around. It was a different story in the month of April. We were here for National T20 Cup. Bit hedgy around the mountains. In the commentary box, I'm Devendra, with me is Farad Fidai. Another fine stroke. Another fine stroke for 6. He's turning the heat on the opposition. Muhammad Akram. How well he has been batting. Samiullah Shinwari, the skipper, will enjoy his own medicine. When he was out in the middle, he was also smashing big ones. This time around, Muhammad Akram returns the favor. What a 6 that was. Probably not very good delivery too. Bowling him into his arc, giving him a chance to open his arms, and a big one. Now this will be interesting. Both the first generation players from Afghanistan, Naib and Shinwari. He was severe against Gulbuddin Naib. Shinwari in the first innings with the bat. Those back-to-back 6s. I think Gulbuddin Naib has just put it behind. Only a single, no aggression shown, nothing. It's fine. Or maybe he says, listen, I won't even do it. Let Muhammad Akram do it. This is actually a very solid start from Bush defenders to their campaign in this Expo Shpagiza Cricket League 2024. Things look easy. 88 runs on the board, halfway through, quite set to chase it down. Things are not looking as good for the defending champions, Spinghar Tigers. Well, winning the toss, deciding to bowl first. The spin bowlers in particular exploited the conditions to great effect. Much better conditions to bat now. Not much of grip in the pitch. It's turning.
But it's easy to negotiate now than what it was in the first innings. 10 overs gone, halfway through to the second innings of the match number third, 90 for 1. Strategic timeout. Signal. Till again. Okay, leave it. All right, we're back to the action, and not only this, you can enjoy some gifts. Another winner been given a juicer. You have to open the Expo Energy and see if you're lucky to get anything. Cycle, a juicer, a car. We're only waiting to see who will get the car. That is our lucky winner. Congratulations. "91 runs. It's 167. I really think that Boost defenders are cruising. What do you think, Devinder Kumar Barakzai?" Nicely turned away on the onside. Your cousin Stanik Zai is bowling. I have hopes for him, Stanik Zai. I think he's been underutilized if you see his career all the way through. He's been one really good all-rounder Afghanistan has had. He's good with the bat, he's good with the ball, but maybe he just didn't play a lot of cricket. Not in Afghanistan, but he plays league cricket in England as well.
So he keeps himself busy playing in various conditions, variety of conditions. He's a good batsman against fast bowlers. Well, the Sri Lanka Tigers will want him to be a better bowler now. They want wicket. They have to break this partnership. And here it comes. Completely foxed him. Got a good turn. And Ikram Ali Khail teasing Muhammad Akram just a little bit. Beautiful bowling. Batsman coming down the pitch. Sharp turn ball holding into the pitch as well. Look at this once again. That's a legal delivery. Perfectly fine. After the pitch of the ball, that ball turned sharply. Long way down the pitch. No time for recovery. He goes for well-made 62 of 37. A vital contributor at the top of the order. Importantly, the partnership has been broken. Now, will that open the floodgates? In comes Rahmat Shah, one of the most dependable batsmen in the Afghanistan colours. And he has a keen desire to play T20 cricket as well. He was part of the Afghanistan national T20 team when they toured India. Didn't have good outing. I'll bring it. I have it in my bag. I'll bring it. Okay. In my bag. Yeah? It's at the media box. Media room. So just after this. His approach is going to be crucial. Rahmat Shah, captain of the side, in the middle. Yeah, they need to attack. They need to have a fielder at the slip, but they don't. Easy. That's quick work from Tariq Stanekzai, off to his own bowling, running fast, also engaging in making an appeal, keeping an eye on the ball, doing the fielding. He certainly has got his momentum, maybe. Things are strange in cricket, like one really wicket or a big hit can spark that form in you. Poor delivery on the leg stump. Work behind square for a single. A successful over for Tariq Stanekzai. 1 for 6 in solitary over, 96 for 2. The replay is actually done with the machines there, which the AV is adaptable with. That's what he said. That's the problem, they can't. Why? So how can they keep side on? I don't know. That's what the AVS guys say. Experience. Now, skipper Samiullah Shinwari thinks there's something for the spinners there. Brings back Zahir Khan to bowl another over. He's got 1 over after this. He was chosen for Rajasthan Royals many years back. Got injured just before the beginning of the season. And he's been in and out of the Afghanistan national side as well. Played the test match against Ireland, was erratic, barring that peach of a delivery against Bulburni or Paul Sterling. You have an amazing memory. I hear Mr. Stanekzai, Roshan Stanekzai, telling me that you are an encyclopedia, and you really are. How do you and how can you remember all these things? I only watch Afghanistan cricket. And since the retirement of Sachin Tendulkar. That's what I wanted you to say. I will have felt really surprised had you not mentioned Sachin Tendulkar. All right, bit of a shout, but I think it was pitching outside the leg. Umpire showing no interest.
But seriously, these 2 overs have kind of brought Shpagiza Tigers into the game. All of a sudden, it's pitching outside the leg stump. All of the sudden, the Shpagiza Tigers think that they have a chance here. Not giving away runs is the reason how teams can be put under a lot of pressure. Well, they can afford to take a bit of time here. 69 to win from 50. 8 wickets standing. Strong batting lineup. This Najibullah Zadran is yet to come. And we just talked about it. The innings that he played for the Shpagiza Tigers. That time he was playing for Shpagiza Tigers. That magnificent innings. 97 of 35. And they had to win that contest in 14 overs. And Najibullah Zadran did it for them. I'm sure everyone watching, if you are a fan of Najibullah Zadran or if you're not, you will want for Najibullah Zadran to play that sort of an inning again. $99 for 2. Oh, magnificent delivery to finish the over. 12 overs gone. 99 for 2. The ball is turning. There will be change in voices in the commentary box. It's going to be Fazil Rahimi and Milat Afghan. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه دیویندر او ورسره څنګه فرحات فدای 12 وروسته نه نه 2 لوبغاړو په ځان او ویش ډارس توپونه راغلي اته ویش سنگري 2 لوريزي البته په بخنه سلور زره 2 منډه نه لوريزي او شپګیزه لګیدلې دي. مومنټم کو ګورو دم غړې د بوست لوبډلې سره ده. ملت غرمه دي په خیر. ډیر زیاته مننه. رښتیا هم بوست لوبډلې د حاکمه ده پروانه سیالي کې خو دا هغه وخت چې همدغه د سپینغر لوبډلې هم پر لپسې وکټ لاس ورکړي په دغه پیس کې په دغه برخه د انینس کې په لومړي انینس کې او دلته بکار دا سمیولا شینواری سپینغر لوبډلې ته تر څو وکټ تر لاس کړي ځکه ګلبدین نایب سیټ ته همدا ډول رحمت شاه کپتانو سره یو ځای شوی دی وړاندې وسیم اکرم یو ډېر ښه انینز وکړ خو دوی ته اسانه دي یوازینی څه چې سپینغر لوبډله بیرته لوبه کې راوستی شي دغه سیالۍ کې بریا ورکولی شي دا د وکټو ترلاسه کول دي. 40 توپونه 80 منډې فاصله هم شته. طارق ستانکزی و منډو مقابل کې 13 اوور کې وکټ هم ترلاسه کړې ده. 100 منډې هم دلته بشپړ شوې ده. بوس ساتونکو لوبډلې ګلبدین نایب یو ډېر زبردست آل راونډر مخ کې راځي مخامخ ریزالټ یا نتیجه 6 منډې رحمت شاه دا ځل د 2-3 قدمونه مخکې راځي او د بال د بیټ په منځنۍ حصه باندې لوبوي د یوې سترې شپږیزې لپاره د لیدلو وړ مخکې ډاون د ټراک او مخامخ د شپږو منډو لپاره وایي کتل هماغه و چې د هغه ریچ کې رسېدلی بال او ډېر سټایل سره یې راواخیست که وګورو احمد شاه اکثرا لومړي سر کې په وکټ سټی کوي ګوري پیچ ګوري خو دلته به غواړي چې هغه ته کوم بال وي لوز بال وي استفاده ترې وکړي. ډېر ښه فارم کې ښکاري رحمت شاه هم په وروستیو کې T20 داسې کرکټ دی چې ډېر وخت نه اخلي او دلته د مډ وکټ په طرف باندې د وایډ سټونګان او مډ وکټ په طرف باندې څلور نورې منډې طارق ستانکزی د رحمت شاه پر رحم او کرم لومړی شپږیزه بیا څلوریزه او څه وروسته یې دا ځل پیچ کړ فکر به دا و د طارق ستانکزی چې بیا هم ډاون راځي مخکې راځي قدمونه اخلي خو رحمت شاه هوښیار و ګیپ کې خالي ګاه کې لوبوله
او دا هغه څه دی چې رحمت شاه کولی شي ځکه زیات شاټونه ورسره شته دي وروستیو کې چې هغه کوم انټرویو کوم مرکې ترسره کړي دي له مختلفو رسنیو سره هغه وایي چې یوازې اوډیا یو ورځنی او ټیسټ لوبې نه دي بلکې هغه کولی شي چې په T20 شل ورځو سیالیو کې هم ډېر ښه کرکټ وکړي ډېر ښه بیټینګ ترسره کړي او د هغه دغه سټرایک ریټ ته په کتو رښتیا هم هغه کار کوي او د یوې ښې پروسې لاندې دی تر څو شل ورځ کرکټ ته هم ځان آماده کړي سیده بیټ سره آن سایډ ته د لانګان ډګر ساتونکی راځي حسن عیسی خیل اور پای ته رسیږي 14 اور وروسته 112 د دوو لوبغاړو په زیان باندې کرن ریټ چې دی 8.0 ریکوایر 8.0 240 توپونه 55 منډې 8 وکټې هم دوی په لاس کې لري یامین احمدزی ابراهیم عبدالرحیمزی ظاهر خان پختین طارق ستانکزی اسمت عالم هغه نومونه چې د سپینغر لپاره پر حساب کېږي په توپ اچونه کې د ملګرتیا ماتول ضروري دي سمیع الله شینواري لوبډل مشر په خپله راغلی توپ اچونې ته په آف سټمپ باندې لږ څه شاته بالو او د سره وایډ باندې اشاره کوي لوبسار فیلډینګ ته هم که وګورو لانګ آن لانګ آف ډیپ مډ وکټ ډیپ سکویر لیګ ډیپ ایکسټرا کور بیا هم شاته بالو لږ څه لیټ راغی وایډ لانګ آن کې یوې منډې سره سټرایک تبدیل کیږي که وګورو لومړي انینګز کې سپینرانو ډېر ښه بالینګ ترسره کړ بوس لبرل لپاره خو د سپینران هغومره ګټور نه دي هغومره تاثیر یې نه دی اچولی په سیالۍ کې ځکه که وګورو د دوی دواړه آلراونډران تقریبا سپین بالینګ ترسره کوي خپله کپتان شینواري او ورسره طارق ستانکزی یوازې ظاهر خان دی له دوی سره او دا هغه کمی دی په لومړۍ سیالۍ کې هم موږ ولیده او دریمه سیالي ده چې سپینران پکې حاکم دی ډېر ښه کرکټ یې پکې ترسره کړی دی وکټ یې هم ترلاسه کړی دی اقتصادي بالینګ یې هم ترسره کړی دی تېره ورځ موږ الزنفر ولیدل همدا ډول د حمزه هوتک توپ اچونه نننۍ سیالۍ کې د نصیر معروف خیل د نور احمد توپ اچونه ډېره په زړه پورې وه بالکل سلو توپ اچونکي ډېر ښه ځلېدلي دي ظاهر خان هم تېره ورځ 3 سوځولي وو حمزه هوتک ننګیال خروټی علا محمد غضنفر نن دلته نور احمد شاته بال ضروري دی خراب بال او صحیح استفاده رحمت شاه له بیټ څخه د لانګ آن د پاسه شپږ منډې اسانه کنټرول نه و د سمیع الله شینواري په دغه بال باندې او ډېر ښه سټایلش انداز سره سټین اینډ ډیلیور چې ورته کوم وایي دا ځل کټ ته لوبیږي سینسیبل کرکټ سمارټ کرکټ ډېر زبردسته توپ وهنه ډېره په زړه پورې ملګرتیا د دواړو بیټرانو ترمنځ ډېر ښه کرکټ دی رښتیا هم پیس سره چټک لوبیږي رحمت شاه نننۍ سیالۍ کې که څه هم ګلبدین نایب اینکر رول لوبولی دی یوازې پاتې شوی دی په وکټ باندې او دغه وظیفه سټرایک بدلول دا د میچور لوبغاړي بیا تجربه لوبغاړي ایکسپیرینس لوبغاړي کار وي 14 اور نه پای ته رسېږي 140 منډې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي بوس لبډله په روانه سیالۍ کې حاکمه ده د سپینغر لوبډلې په دغه وخت کې 94 منډې وې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو اما برعکس کا بوست ساتونکو لوبډله وګورو 140 منډې لري دوی 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي نو په ټوله کې دوی ډېر ښه ځلېدلي فریدون داودزی از امپیکټ پلیر نن لوبه کې لوبېږي د T20 یو ډېر زبردسته توپ اچونکی دی دا په سپین بال باندې عموما که موږ دی څومره ګورو په تیر کشتپه ملي شلې ورځ سیالۍ کې د توپ اچونه د کټرې لاین او لینت یارکر توپونه چې دی کم ترسره کوي او په وروستۍ اورونو کې دی ډېر زیات ښه ثابت شوی او په تیر کشتپه ملي شلې ورځ سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې یو ډېر مهم لوبغاړی هم پاتې شوی په کورني کرکټ کې هم په وروستیو کې لیدل کېږي پرله پسې ډول باندې
دلته د ای سی بي اینډ نه د لوبې 15 اوور ترسره کوي 30 توپونه 43 منډې څه مخکې پیچ کړو دغه بال آن سایډ کې لوبولې هلته فیلډر شته یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي که وګورو فسټ بالینګ د سپین غر لوبډلې تېره سیالۍ کې هم په زړه پورې ابراهیم عبدالرحیمزي ډېر ښه توپ اچونه ترسره کړه تاسو د فریدون داودزي یادونه وکړئ احتیا هم هغه د لنډ فارمټ چې ډېر پیاوړی توپ اچوونکی دی په چپ لاس باندې نننۍ سیالۍ کې هم ډېر اقتصادي بالینګ ترسره کړی خو یو کم چې د سپین غر لوبډله کې د بالینګ لاین اپ کې هغه د ورو توپ اچوونکو ظاهر خان تېره ورځ هم ډېر ښه توپ اچونه ترسره کړه خو داسې بل پراپر سپینر دوی سره نشته چې وشي کولی د ظاهر خان ملاتړ وکړي ظاهر خان ملا وتړي د بل اینډ نه ورسره ښه توپ اچونه وکړي وشي کولی لوبډله راګیره کړي نو دا هغه څه دي چې ستونزه پیدا کړې د سپین غر لوبډلې لپاره که څه هم عصمت عالم دی یو پراپر البته په بخښنې طارق ستانکزی دی یو پراپر آلراؤنډر په توګه لیفټ آرم سلو توپ اچوونکی دی خو په لوبډله کې دوی عرب ګل مومند لري که چېرته په راتلونکو سیالیو کې موقع ورکړي نو لکه موږ چې وړاندې هم یاد وکړه هغه توپ اچوونکي په روان ټورنمنټ کې موږ ګورو ډېر ښه ځلېدلې چې کراره توپ اچونه کوي سلو توپ اچونه کوي کافي اندازه وړاندې به هم خبرې وشوې ظاهر خان دې کې شک نشته چې یو ډېر خطرناک بالر دی وکټ ټیکر بالر دی که چېرته دوی سره یو بل پراپر سپینر هم اضافه شي نو زما پان باندې په لوبډله به ډېر ښه تاثیر ولري رښتیا هم که لومړي کله چې سکواډونه اعلان شو لومړي سر کې هلته نو وحید زدران ځوان وحید زدران د سپین غر لوبډلې په سکواډ کې و بیا نو هلته چې کله د موجب زدران د انجري خبره راغله د هغه د ټپي کېدو خبر راغله نو هغه بیلنس ته په کتو هغه د لوبډلو توازن ته په کتو هغه لاړه میساینک لوبډلې ته نو دوی سپیننګ ډپارټمنټ د سپینرانو برخه ډېره پیاوړې وه عرب ګل مومند یادونه مو تاسو کړی یو ډېر ښه لیګ بریکر دی کولی شي دلته ډېر مؤثر ډېر ګټور وي خو سپینران که ټول لوبډلو کې وګورو ډېر ښه لوبېدلي دي او ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی دی او د میچ ویننګ د لوبډلو ته یې لوبې ګټلې دي نو سپین غر لوبډلې لپاره که څه هم ظاهر خان لومړۍ سیالۍ کې خو دغلته دوهمه سیالۍ کې هغه ډول مؤثر او هغه ډول ګټور نه و یوازې یو دوی سره ښه سپینر دی په کرکټ کې ډېره مشهوره اصطلاح دا وایي چې هره ورځ د هفتې ورځ نه وي نو د لوبغاړي یوه ورځ وي ملت کوشش لوبغاړی دا کوي هڅه دا کوي چې په هره سیالۍ کې پرفارم وکړي اما داسې نه ده نن په توپ اچونه کې د نور احمد ورځ وه د بوست لپاره تېره ورځ ظاهر ښه توپ اچونه کړې وه عرب ګل هم چې کافي اندازه پې خبرې کېدلی شي د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې یو ډېر زبردست لوبغاړی پاتې شوی په تېر فرست کلاس سیزن کې دی ما وان چمپین سره ناصر جمال په لوبډل مشرۍ سره 2 ځلې 15 لوبغاړي هم سوځولي او د ترڅنګ هغه پلس پوینټ دا دی چې په وروستیو کې دغه قابلیت لري چې په اسانۍ سره باونډري هم کلیر کړي یار کرلینز کې او دلته د ګلبدین نایب پاڼۍ پای ته رسیږي لکه وړاندې چې د فریدون داوزي په توپ اچونه باندې خبره وکړه بلاکر بالکل ګلبدین ته دا موقع نه وه چې تر څو دغه بال په بیټ باندې راولي ډېره اسانه فیصله وه بسم الله جان شینواري ته هم تکرار کې که وګورو ستونزه نه ښکاري د نو بال دریمه وکټ دلته راځي د ټیم سپین غر لپاره تکرار کې بیا هم وګورو ډایرکټ بوټ لګیږي دریم سټم خامخا کلیک کیږي بلاکر بالو ډېر په زړه پورې بهترینه ریدون داودزی د دغه قابلیت د دغه وړتیا لري څو ځله له دغه توپ اچوونکي د دغه ځوان توپ اچوونکي فسټ بالینګ شوبه کې موږ دغه ډول بالینګ لیدلی دی او نننۍ سیالۍ کې هم وشو کولی سیټ توپ وهونکی ګلبدین نایب په وړاندې تاسې د فریدون لاس وګورئ ډېر ښه راځي دغه فالو ترو تاسې وګورئ باډي باندې کنټرول بیرته وګورئ تاسو ډېر په زړه پورې
اکشن لري ډیر خطو پاچونه خپل لاین او لین باندې کنټرول لري پیس باندې کنټرول لري سوینګونو باندې کنټرول لري او خزانګړنې پیدا چې په چپ لاس تو پاچونه کوي داسې تو پاچون کې ډیر کم لیدل کیږي خطرناک نجیب الله زدران رازي د T20 کرکټ یو ډیر خطرناک نوم جالبه دا چې په تیر شپګیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د سپین غر سره لوبېدلو کوم چې اتلولي هم دوی ترلاسه کړې وه او دا ځل دی بوز سره لوبېږي او دم غړې په نان سټرایک باندې دی او تیر پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې هغه د لیګ غوره توپوهونکی هم ثابت شو غوره توپوهونکی نومول شوی ډېر ښه کرکټ یې ترسره کړی خو آوټ آف فارم دی وروسته یو نیم کال نه یو څه بیرته به راګرځي نجیب زدران د لوړ استعداد خاوند دی د یوې ډېرې لوړې درجې لوبغاړی دی کولی شي او په کرکټ کې دا وي کله فارم کې کله آوټ آف د فارم نو کرکټ کې رښتیا هم ښې او بدې ورځې شته موږ د نړۍ ډېر غټ غټ ستوري لیدلي چې آوټ آف فارم شوي اما منډې ترې نه جوړېږي په دغسې حالت کې خو ښه خبره دا ده چې په دغه وخت کې یو لوبغاړی باید لږ څه آرام هم وکړي خپل تیر اننګزونه وګوري له هغې نه لږ څه کانفیډنټ واخلي سینیر لوبغاړو سره مشوره وکړي نو کېدلی شي چې ډېر زر واپسې وکړي وراټ کوهلي ټنډولکر بابر دغسې نور ډېر نومونه تاسې که د وراټ کوهلي وګورئ په نړیوال جام کې سیمی فاینل او فاینل کې ډېر ښه کرکټ وکړ نور په ټول نړیوال جام کې د هندوستان لپاره د داسې پاڼۍ ترسره نه کړې چې هغه پکې داسې کوم خاص پرفارم کړی ما د روهت شرما هغه باور او اعتماد په کوهلي باندې نو هغه هم ډېر ښه راتګ وکړو سیمی فاینل یې هم وګټو فاینل یې هم وګټو نو کرکټ کې دا ورځې شته ښه وخت او خراب وخت غټ لوبغاړی په غټو سیالیو کې ښه ثابتېږي ښه کرکټ ترسره کوي وکټ ته اړتیا ده دلته لا هم دغه سیالۍ کې ډېر وخت شته تر څو سپین غر لوبډله پکې بېرته راوګرځي که څه هم دغه زیانه ډېر اسانه دی اوسنی وضعیت د بوس لوبډلې په ګټه په اسانۍ سره کولی شي خو وکټ هغه څه دی چې سپین غر لوبډله بېرته دغه سیالۍ کې راګرځېدلی شي ملت کې چې د دو درې وکټې زر راځي نو ډېر به سیالۍ نور هم په زړه پورې شي بیک فوټ سره دا ځل لوبۍ دغه توپ ابراهیم عبدالرحیم زیشته بله منډه هم ترسره کیږي ظاهر خان خپل هڅه وکړه څلور اورونه د ترسره کړل وکټ نشته د په نوم درویش منډې په ټوله ورکړې په څلور اورونو کې دلته نو په څلورویشت توپونو باندې اوس 11 منډې پاتې دي ډېره غټه فاصله چون نه ښکاري البته وروستی توپ دی په بخنې د دغې اوور چې ترسره کوي به ظاهر خان شاته بال دی بیا هم کور که ډګر ساتونکی شته لوډل مشر په خپله دې سره 14 اوره پای ته رسیږي 115 منډې دي 3 لوبغاړي بوس ساتونکو لوډلې له لاسه ورکړي په ویشتو باندې رحمت شاه 14 توپونو په لوبولو که هغه مقایسه وګورو سپین غر په دغه وخت کې 112 منډې لرلې 6 لوبغاړي سوځېدلي وو اما بوس ساتونکي 115 درې لوبغاړي په غږونو کې هم تغیرات راځي ښاغلی روشان او ورڅنګ کې قدرمن کمار صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی ډېره مننه .136 for 3 in a commanding position at the moment. 31 to win from 23. The team was defenders searching for their first victory in the SCL. It's a very, very strong outfit. Najibullah normally plays for Spinka Tigers. This time around playing for the team Bush Defenders.
had a fantastic National T20 Cup, struggled in the T20 World Cup, also in the ODI World Cup. A lot of cricket planned ahead, especially Champions Trophy. His form is going to be crucial moving forward in white ball cricket. Ismat Alam, a useful all-rounder. The team wants a wicket from him. Wide dish delivery too far outside the opposite stump. That's the area of concern from bowling perspective. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Roshan Abhishinge. Roshan, good afternoon. Good afternoon, Devinder. That is a knuckle ball, I think. Just delivering slow, releasing it, and that went pretty wide. Just couldn't control it. But just looking at what the target is, it's not frightening at all for the Boost defenders. They should be able to get over the line unless they do something really silly. It's a game for them to lose, because at the moment we spoke about the surface. Now what's going on here? There's a lot of conversation going on. Well, the batters, Ramat Shah having a chat. So there's plenty happening. The umpires also getting involved. Is it the wide that they're contesting? Let's see the point it goes. Now the question is, did the batter move? He's batting on the off stump. The tram lines, I'm not sure it moves because he's batting on the off stump. So that has to be a wide. That's a good call by the umpire. There will be confirmation. Amar Shah Durrani, the third umpire, communicating with the on-field umpire Bismillah Jan Shinwari. It's a white ball. It was straightforward as far as I was concerned. Najibullah moved, but he couldn't get to it, so that was a wide. Full toss and smoked away through the offside. Fielder coming in from the boundary, just landing in front. It's gone for 4. Well, that's a big decision the fielder had to make. Do I go for the catch or do I try to stop the boundary? I thought the option was right because they needed wickets. You're not going to save by bowling dots at this stage because the asking rate, now 26 of 22, is not difficult. So you need wickets, but this is a poor delivery. Full toss, toe end of the bat. Yeah, it's a good effort, really good effort. So first boundary away for Najibullah. He's a striker, isn't he? He waits for the ball. He's not a big mover of his feet, but it's more hand-eye coordination. Really quick hands. He goes hard at delivery. He's very strong on the offside. Drags it on the onside. There's a protection there on the boundary. Najibullah's form, dip in form, is a big concern in Afghanistan cricket because he has been a solid player. Finisher in white ball cricket in 50 overs, in T20 cricket as well. So off late he's been delivering in domestic cricket but struggling while playing for the national side. Form is just temporary. I think he's a player of experience and he's a player of quality, and it's a matter of time. Because these players could go through this phase in their careers where they struggle but take nothing away from their ability. He can be a very important player in the Champions Trophy. Now this is one man I would love to come and watch. Ramat Shah, such great technique he's got. Seen him score runs in Test cricket. He's so good. Never really heard of him to be a T20 player, but he's more the longer format, 50 over and Test cricket. But love watching him because his technique is so good, so pleasing to the eye, Devinder. You know, he's like an artist at work. Ramat Shah, I love watching him bat. Brilliant player against spin and fast bowlers as well. Made significant contribution against Pakistan in ICC ODI World Cup in India. First Test centurion for Afghanistan as well. Ramat Shah is batting with good strike rate today, 28 of 17. He's conscious. I had a discussion with him just before the start of the tournament, and he's keen to develop his T20 game. See, if he does that, I'm sure he will. It is a confirmation that you don't need to be a basher or a quick stroke slogger or someone who looks to hit from ball one
to be successful in T20 cricket. You can be successful even with a good technique. So Rahmat Shah is someone who has excellent technique. I must tell you, he looks the best of Afghan batters in terms of the technique. Reaching for the ball. And very well timed stroke, resulting in a couple of runs as fieldsman comes across. So that marks the end of the 17th over. They need 23 to win from 18. Of the game. 23 to win from 18. Najibullah is in the middle at the moment. Ibrahim into the attack. Turned away on the onside. Just a single. See, I don't think this will frighten the Boost defenders at all. 23 now, 22 of 17. It's in speaking terms, it's a walk in the park. Surface has settled down. Two reasonably set batters. I must say, Rahmat Shah is set. Najibullah is just in. They don't look like getting out. So it should be a matter of time. It should be just a foregone conclusion. I know T20 cricket throws up some funny scenarios. Now that's four. Now that is a great presence of mind of the fielder. Rahmat Shah knew that there was only a short fine leg, so he just had to help it, which he did perfectly. Fine stroke from Rahmat Shah. Great understanding about the field placement where the fielder wasn't. Just got it fine, much finer, with fine leg up in the circle as well. I don't think he tried to hit it, he just helped it. Just was aware that there was a short fine leg, so just helped it. $150 comes up. So what? Now they need 17 runs of 15 balls. So that is very easy. Rahmat Shah has moved quickly to 35 of 20. Najibullah, he's made 7 of 6. He's just not looking to bash the bowling. He's knocking it around. But it's more to do with Rahmat Shah. See, this is his game. He's just pushing the ball into gaps. He's getting Rahmat Shah the strike because he's going well. This is sensible cricket. This is the experience we speak of. Partnerships. Over the years we have seen in Sri Lankan cricket as well, Mahela and Sangakkara. Yeah, that was some time ago. That was a good 10 years ago. We got newer players now. But yeah, there was this big partnership that they put together against South Africa in a test match at the SSC. He squeezes the ball into the offside. Direct hit needed. I've seen Najibullah do this over and over again, not attempt to crease his bat. He gives it up. If you really look at that run from a square position, Najibullah never tried. He never tried. Not even creased his bat, not even reached out. He just ran in hope, allowing the fielder the opportunity to throw down the stumps. Now, Sami Shinwari is not happy. He had some back issues, Najibullah, over the last couple of years. Beaten with the slower delivery. The off-cutter from Ibrahim. 18 overs gone. 15 more required from 12.
Faridoon into the attack. Slower delivery beaten. Aggressive stroke attempted from Rahmat Shah. A very important over this is for the Spingar Tigers because they are defending 15 of 11. So you need a really good penultimate over, the 19th over, just to try and create some interest and some pressure. So if you go for a few runs in this over, then the last over won't be too much of a challenge. So both Rahmat Shah and Najibullah would want to try and squeeze as much as they can out of the 15 runs in this over. They got plenty of time. They got 11 balls left. So again, I think Faridoon is in trouble. He is having an issue with his shin, I think, or I'm not sure whether it is the hamstring, but he seems to be struggling. I think it's more like the ankle. He appears to be gesturing that he slid. But this can be very, very crucial for the Spingar Tigers. They needed a good over from this young man, Faridoon. He's looked impressive. Into his fourth over, he's just conceded 15 runs. So tells you a story as to how well he is bowled. And this is another under-19 player, Devin, that we spoke of. He's coming through the ranks really well. Ex-Bull Energy. SCL 2024, total of 5 teams over the course of 14 days. Cricket in the heart of Kabul, heart of Afghanistan. Good atmosphere, good crowd in on this terrific Tuesday afternoon. A lot has been done of late. More changes in the structure as well, revamping, and the crowd is building up with the prospect of the team Amur Sharks in action later today, starting at 2 o'clock against the team Bande Amir, the victorious team on the opening day of SCL 2024. So glad that he's fine. He's resuming his bowling. That's a wayward delivery. He's lucky. He is really lucky because Rahmat Shah just couldn't get bat on ball. Now, if you look at the field, he's got a short third, a backward point, nobody behind, square on the offside. All he needed was a little touch, and that was 4 because it was space on. Rahmat Shah missed out on a gift. Word from Yamin Emajai. 15 of 10. Gets a full toss. Just a single. Good comeback. He's bowled 3 deliveries for a single. Some pressure on the senior batters like Najibullah and Rahmat Shah. Rahmat Shah missing out. I think that full toss was 4. He missed out on it and he'll be disappointed. Doesn't want to take this game to the last over, or at least doesn't want to go into the last over with say 10 or 11 runs to get. They would rather try and go down to the last over at a runner ball or less than that. But what can Najibullah do? He hasn't been scoring quickly either. They've been the 8 of 8. He's a boundary hitter.
Full toss, taken by surprise. It's over waist side. It's going to go to the boundary for 4. We'll have to wait for a signal from the umpire. I tell you what, that will be called a no ball for sure. The bowler knows it. That looked a beamer. I know it was not intentional, but it was clearly well over the waist, and it will be isn't it called a no ball? What was the umpire doing? It should be a free hit. Just take a look. It should be a free hit to me. Yes, that's a confirmation. It has to be, because it was definitely over the waist and it was heading towards the shoulder or the chest of the batter. Made Najibullah rush. Take a look. Oh, that was clearly a dangerous delivery. Around shoulder height. Beamer. Last time I famously remember. Full toss and clubbed back. Smacked back for 6. Najibullah. This is the perfect scenario for Boost defenders, because they are not going into the last over with too many needed. In fact, they can finish it off now. This is the inexperience of this young man. He was good, he bowled with pace, got away with a full toss, but then where did that no ball come from? That head high, almost a shoulder high full toss. That's the one that has changed it, because then Najibullah gets a boundary, he gets a free hit, and he gets 11 runs of 2 balls. So what more do you want? So he will learn, but it is down to his inexperience. 3 full tosses already from this over. That's because he's trying to bowl too fast, I think. Beaten with a slower delivery. Much better this time around. Using the pitch. See, Devinder, we have to understand that bowling in the death is an art. You see, T20 cricket has 3 phases. You bowl in the first 6 overs of power play, which is 2 fielders outside the 30-yard circle. Then you come into the middle phase where you look for wickets. That's another way of bowling. And then you come to the death. That's completely different. So bowlers will learn. He will learn for sure. Can he finish the game in this over, Najibullah? Brilliant. Absolutely brilliant. At square region, Tariq. But 2 crucial boundaries from the 19th over. 165 for 3. Two required. Ibrahim to Najibullah, gets a bumper. Oh, that will hurt. That will hurt, I'll tell you. That's hit him on the ribs. That can be very, very painful. It can make you feel really, it can just take the stuffing out of you. That rushed him a bit. That under the armpit, that's a painful area. Yeah, pace off. He bowls a cutter. You could see that Najibullah was through with the shot. See, what really defeated him other than the pace of the pitch was that the bounce. It bounced a little bit more. He's got the physio out there and they see the funny side of it. Najibullah is a fighter. He's a strong guy. He's staying on. He doesn't want to leave it for someone else. That's good. He's a feisty character, Najibullah. With all the experience and the number of years he's played, he is a feisty character. We know that, and he's a real servant of Afghan cricket. Won games for Afghanistan. Right, let's see whether he could finish it off here. Oh, full toss down the leg side.
That is a wide. Delayed call from the umpire. Yeah, why was he delaying? That was a clear wide down the leg side. Najibullah had moved inside the line, but it was clearly outside the leg stump. Just look at it. Okay, he's batting on the middle stump. That's all right, but look at the direction. That's a wide. That's clearly a wide. Now the question is, they are contesting it, but it has to be a wide. They're going to refer it, is it? They can go upstairs for a referral on a wide, but I think that's a wide for me. He's going for the referral. Emisha Turani, the third umpire. That was clearly a wide, way down the leg side. Yeah, and the other thing is, he's moved inside the line, so he has no case there. See, if he had bowled outside the off stump and the batter had moved towards the off, there he has a case. But here he has no case because the batter is batting on middle stump and he's going down the leg side, so no question there. I think a wide is a wide. It has to be a wide. Still waiting for confirmation. Anything outside the leg stump, Devinder, is a wide. I don't believe this. There is clear daylight between bat and pad and the ball, and the batter is batting on middle and leg stumps. And the umpire, yes, it is a confirmation, it's a wide. But it's taken too long. Yeah, I was surprised that they went upstairs. It was outside the leg stump to start with. Just one to win. Najibullah is the chant. And the spectators gets a short ball and pulls away. Magnificent strike, boundary to seal the victory for the team Bush defenders. Najibullah finishing of 23 of 14. A commanding win for the team Bush defenders. So the second time it's been for the Spingar Tigers. They lost back-to-back games, and that is time that they start pulling their socks up. They can't afford to go on losing. I'll tell you what, losing can be contagious. You start losing, you start to pull your hairs out, and you start to kind of, your head to drop, and then the thinnest of cracks start to appear. So it's important that Spingar Tigers recover soon, and they just put these two defeats behind them. Just go back to the drawing room or the drawing table and just make sure that they analyze where they went wrong and come back strongly. But what about Bush defenders? Won with enough time to spare in the last over by 7 wickets. As you said, a very good win, a very comprehensive win because they were not rushed at any time. Excellent game from the Bush perspective. Najibullah getting some runs as well under his belt to begin the championship. Notable contribution at the top of the order from Mohammad Akram as well. So this has been another fine performance. As always, Bush defenders have been producing good consistent performances over the years, but not reaching the final, not winning the finals. Back-to-back losses for the defending champions. Yeah, they need to recover fast, as I said. Losing can always be very, very contagious. It can make a dressing room unhappy. It can start to throw up things that you never thought existed. So important that they start to recover. But Boost defenders, I thought they won an important toss. And they bowled well in the first 6 or 7 overs. They got a lot of purchase, a lot of movement. And when they came out to bat, look at how they have contributed. Unfortunate that Mohammad Shahzad got out for a duck, but Mohammad Akram was very good. Made a statement. Gulbadin Naib 40 of 41, and then the two experienced duo finished things off. Eventually, a comfortable victory. The bowlers struggled because quality batters, consistent run at the top of the order. 62 from Akram. Gulbadin Naib getting 40, 37 of 24 for Rahman Shah. So it's been a tremendous effort in the batting department. They are a very, very strong batting lineup. There is batting depth. Even Noor Ahmed can
score crucial runs. Yamin Ahmedzai was very expensive. None for 32 is coming back in the white ball format and is struggling with his rhythm. 1 for 13, 3.2 overs for Ibrahim. Faridoon was expensive in the last over. 1 for 28 from 4 overs from him. All the bowlers struggled. 1 for 19 for Tariq Istinikzai in 2 overs. Good solid batting display from the team Bush defenders. Earlier utilizing the conditions, and Noor was absolutely fantastic with 4 wickets, 4 for 16, and using the conditions to great effect. Good toss won by the captain, then putting the opposition in. Swinga Tigers managing 166 for 7 in their allotted 20 overs. Shinwari 43 of just 25 deliveries, a blistering innings from him. From the captain of the side, Ikram Alikil contributing 36 of 29. But the show was dominated by Noor Ahmed, 4 for 16 in 4 overs in the chase. They've been meticulous. They were meticulous in chasing down this target. Once the tone was set by Mohammad Akram, an astonishing half century, 62 of 37. Then experienced duo, Gulbuddin and Rehman Shah making notable contributions. Bush defenders winning by 7 wickets. Different conditions altogether under the sun. So that's the situation in the first game. The team Bandhe Amir victorious by 19 runs in the second match. Misanak match winning by 8 wickets. Ibrahim shone through brightly. And in match number 3, it's a comfortable victory for the team Bush defenders winning by 7 wickets. Coming up next at 14 o'clock local time, it is Bandhe Army Dragons, the victorious team on the opening day of SCL 2024. They're taking on a very strong team, Amur Sharks. I heard the sound, so I don't know whether it was him. But whoever who did it was very good. His cricket knowledge is also there. Ah, that's great. On-field announcer? Yeah. When we were talking about what transpired in this inning, so after having walked you through. No problem, sir. Excellent batting display. Using the conditions to good effect, good attacking batsmanship from Mohammad Akram, exploring the field through the offside, through the onside, playing some disdainful drives through the covers, manipulating the field through the onside as well. Mohammad Shahzad was dismissed early, a golden duck for him. Then Gulbuddin Naib was promoted, played some lovely strokes, some lusty shots through the onside. Partnership was needed, and that's what they provided. 2 solid batsmen at the top of the order doing the job. An excellent game plan from the experienced campaigners there, rotating strike,
And that's how he reached his half century. Mohammad Akram and Gulbuddin Naib joining the party with a couple of lusty blows down the ground. And Tariq Stenigzai coming on and breaking the partnership. Ramsha played some delightful shots down the ground. His footwork against the spin bowlers coming down the pitch, going back and creating the gaps through the onside. So a commanding victory. And Gulbuddin Naib was perished when they were on the verge of victory. Najibullah hitting a couple of boundaries in the crucial 17th over, getting a bumper, a beamer, which resulted in a boundary. That 19 over from Faridoon, where he bowled 4 full tosses, was taken care of by Najibullah. And Najibullah finishing the things off with a boundary. Let's go downstairs with Daris. السلام علیکم. پریزنټیشن سرمنی کې هر کله شراغلاس درته وایو د ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو په لړ کې نن درېیمه لوبه ترسره شوله. د بوس ساتونکو او د سپینغر پړانګانو تر مابین په زړه پورې لوبه وه، خو په وروستۍ شیبو کې د بوس لوبډلې سپینغر پړانګانو ته په 7 وکټو باندې ماتې ورکړه او خپله لومړۍ بریا یې په خپل نوم باندې ثبت کړه. لومړی یو ځانګړې مننه د مالی ملاتړ کوونکو څخه کومه: ایکس بول انرژي، اتصالات، افغان ملي بانک، ملت سټیل، سټار روغتون، افغان ټیلیکام، امارت ګروپ. له ټولو څخه ډېره ځانګړې مننه کوو چې دغه لوبو مالی ملاتړ کوونکي دي. په پریزنټیشن سرمنی کې قدرمن میلمانه هم زموږ سره شتون لري. د احمد یاما راشدی د اتصالات مخابراتي شرکت استازی، بختیار احمد ستانکزی د عملیاتي معاون د افغان ملي بانک، حشمت الله مرخیل د بازار موندنې عمومي مدیر د ملت سټیل، عبدالعزیز یوسفزی اجرایی رئیس امارت ګروپ، حبیب الرحمن نظیری د اعلاناتو مدیر افغان ټیلیکام. ټولو ته په پریزنټیشن کې هرکلی وایم. لومړی د لوبې هغه چاته ورځو چې د لوبې مس سکسیز یا ډېرې شپږیزې یې ترسره کړي دي. د 10,000 افغانیو چیک به ورکوي حبیب الرحمن نظیری. سمیع الله شینواری د سپینغر پړانګانو لوبډل مشر 3 شپږیزې د نن په لوبه کې ترسره کړي دي. ډېره مننه. او اوس هم د نن لوبې غوره کیچ په زړه پورې کیچ چې چا ترلاسه کړی ده محمد شهزاد محمدي تبا عبدالعزیز یوسفزی د 10,000 افغانیو چیک ورکوي. ډېره مننه. او د نن لوبې سټایلش لوبغاړي ته د 10,000 افغانیو چیک به ورکوي حشمت الله مرخیل. د بوس ساتونکي لوبډل مشر رحمت شاه 15,000 افغاني چیک به حشمت الله مرخیل ورته ورکوي. ډېره مننه. او د نن د لوبې گیم چینجر یا بڼه بدلونکی لوبغاړی هغه ته به بختیار احمد ستانکزی د گیم چینجر ته چیک ورکوي او لوبغاړی راغواړو محمد اکرم. ډېره مننه. او د نن لوبې هغه لوبغاړی واقعا چې ډېره په زړه پورې لوبه یې وکړله او د 10 میاشتو څخه وروسته په کابل کرکټ لوبغالي کې لوبه ترسره کوي. د چیک به د 20,000 افغانیو ورکوي احمد یاما راشدي. 4 وکټې 14 منډې 4 اوره نور احمد لکنوال. او ټراپي به ورته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف ورکوي. ډېره زیاته مننه نور. لومړی خو مبارکي درته وایو 10 میاشتې وروسته
په کابل کرکټ لوبغالي کې څه فکر کوي په دومره نړیوالو لیګونو کې لوبه ترسره کوي او لوبې مو ترسره کړي دي خو نن په کابل کې د نړیوال لیګونو هلته توپ اچونه ترسره کول او په کابل کې څه فرق محسوسوي؟ واقعا ډېر زیات خوند یې وکړو چې ډېره موده بعد دلته د خپلو افغانانو په منځ کې مو لوبه وکړه او دغسې په خوند لوبه پای ته ورسېده نو ډېر د افتخار احساس کوم. په کورني کرکټ کې لوبغاړو ته توپ اچونه کول او په نړیوال لیګونو کې ستر ستر لوبغاړو ته توپ اچونه کول ستاسو په اند هلته ستونزمنه وي توپ اچونه که په کابل کې؟ کابل کې ستونزمنه ده، دلته ګراونډ هم لږ بونډرۍ هم لږې وړې دي او پیچ هم پلیټ ده او بیا خپل پلیران تا سره بلد هم نو دلته ګرانه ده. مینوالو ته څه پیغام لري دومره وخت بعد او د دوی تشویق مینه ولوله مینوالو ته څه پیغام لري؟ ډېره زیاته مننه دوی د راتګ څخه او دوی نه هیله لرم چې بیا بیا راشي او خوشحاله دي اوسي. ډېره مننه نور. مننه، خوشحاله اوسئ. او اوس هم د بایلونکې لوبډلې لوبډل مشر راغواړو د سپین غر پړانګانو لوبډل مشر سمیع الله شینواری. سمیع بیا هم هارډ لک که څه هم تېره لوبه مو هم بایله وله لومړۍ لوبه وه نن دوهمه لوبه وه که څه هم پرون تاسو ټاس ګټلی و د توپ اچونې پرېکړه مو کړې وه خو نن یو چانس و ټارګېټ هم ښه ټارګېټ و څه علت و چې د ننۍ لوبه مو بایلوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم که نه وګورئ 120 رنز په دې وکټ کول ډېر زیات دي سپیشلی یعنی مونږ خو تقریبا 145 140 خو هغه خوش قسمتي و زمونږ 120 رنز وکړو زه به وایم چې زمونږ فیلډینګ لږ امپروومنټ پکار ده او کیچینګ او په بالینګ کې شپږ اوره چې کوم دي هغه ډېر مهم دي د سټارټ نو هغې کې به مونږ امپروومنټ راولو ځکه نو به انشاءالله به کامیابیږو به. د ګربز او راشد نشتون په دغه لوبډله باندې څومره بد اغېز کړی ده؟ بالکل سینیر خو سینیري چې ګورې موږ سره ټول ماشاءالله د ټول جونیر دي نو هغه ایکسپیرینس ورته نشته چې هغه پریشر څنګه هینډل کېږي په میډل آرډر کې نو هغه زموږ کمي ده نو کوشش به وکړو چې نور کوم را روان میچونه چې دي هغوی دا کوم پریشر چې دی هغه هینډل کړي. په راتلونکو لوبو کې ستاسو د بریا په هیله ډېره مننه خیر اوسې. او د ګټونکي لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه راغواړو چې لومړۍ لوبه یې وګټله. رحمت لومړی مبارکي درته وایو. مننه خیر. څه فکر کوي دا ځل رحمت شاه د بوس ډیفینډر سره په کوم فکر او سوچ راغلی دی یا د اتلولۍ ګټلو لپاره خو مو پلان نه دی نیولی؟ بسم الله الرحمن الرحیم که تاسو ګورئ ټول ټیمونه ښه پیاوړي ټیمونه دي نو انشاءالله مونږ ټارګټ کوو یو میچ فاینل ته فی الحال هغه رقم ذهن نه ده جوړ کړی یو میچ ټارګټ کوو نو انشاءالله منزل ته رسیږو. یو دم د 500 اوریزو لوبو څخه راتګ T20 ته مایند سیټ ستاسو څنګه دی؟ که وګورئ ستونزمنه خو نه ده چې یو دم له ورځنیو 100 اوریزو ته راځئ؟ نه دومره څه فرق نه کوي ما چې دا تاسو شارټ سلیکشن د لیګ سټرایک ریټ باندې کار کولی نور داسې خاص په وکټ کې هم داسې شی نه وي کوم څه رسېدلی بال هغه سړی چې فینش کړي نو په بالر باندې هم ډېر پریشر راځي او تا ته رنز په قراره درکوي. ډېره مننه رحمت. مننه. د پریزنټیشن سرمني څخه ځو زموږ स्टूडियो तक.
They usually tag him to be a test match player for Afghanistan. On his debut against Bangladesh, unfortunately, he couldn't do much. But he's really good in the domestic circuits. But I like the way he believes in himself to be one for the T20 format as well. Yeah, T20, as you know, has evolved and now it's at a different level. See, when cricket started, what about this? The ex-Bull Shpagiza, and it is creating so much of interest, not just in the ground, but I know that there is a lot of interest even on social media. Nicely worked, well done. He just created something out of it. If you just look at which point he got to, he shuffled across, got to the off stump, and he was quite intent or wanting to work it on the leg side because there are so many fielders on the off. So this is clever batting. And I think there's not much so far found on the track as far as I can see. And it's early times. I think nothing at all. There is no movement whatsoever. Yeah, I won't see anything in there. Yeah, I'm only waiting to see how the spinners will do on this because we did see some turn for the spinner, one huge turn for Tariq Stanigzai getting out Muhammad Akram Ali on. Nothing so far. And when you don't have anything, you need to use your variations the way he just did with the slower ball. He foxed Abdul Malik. End of the over, 6 runs without a wicket. Bandhe Amir Dragons versus Amur Sharks in this 4th match of Expo Shpagiza Cricket League 2024 presented by Etisalat. Amur Sharks winning the toss, deciding to bat first. They want to put runs on the board and then they want to back themselves to be able to defend them. I think it's a good strategy. You get a good surface to bat, why not? Go out there, express yourself, see what you can get out of it. And if you can get runs on the board, I believe scoreboard pressure is something that is going to really ask a few questions. Gafansa, he was the player of the match, Allah Gafansa. He was very good the other day, bowled his off spin. He was very canny, very smart. Well, I really was looking forward to see him bowl with the new ball. I'm happy that the skipper Hashmatullah Shahidi has given Ala Muhammad Ghazanfar the new ball. I'm really looking forward to seeing him with the new ball. He's a different kind of off spinner. He's not the orthodox flighty type. Cotton ball, I think. Or was it just short? Very nearly. Well, the expression tells you that maybe it was just short. It'd be interesting to see if it really fell short or he dropped it. Here we are. Yeah, fell just short. Even a tall man like Allah Muhammad Ghazanfar couldn't reach to it. But straight away, he's building pressure. 3 dots on the trot. He's someone who looks to bowl briskly. He doesn't appear to be a bowler who looks to give a lot of revs on the ball, but looks to try and push it through. But here he's bowling differently. He's looking to bowl it a little bit slower rather than firing it in. So that's the reason I thought he had the batter. See, that's what I'm talking about. You could see that he's looking to toss it up a little bit. Now, in the power plays, that tells you a story. He's searching for something from the surface. Obviously, he must be thinking that the surface is dry. I might find something. So he's having a slip as well to the left-hander. And to his liking. I mean, he was in the camp with the Kolkata Knight Riders. I'm sure he will have come back with a lot of skills and knowledge from there. Seeing Afghans playing across the world at the international leagues and with the expertise, they come back home and play in the local tournaments.
And he completes his over with a maiden inside the power play. Ala Muhammad Ghazanfar bowls a maiden. 2 overs done, 6 without loss. Amu Sharks have a strong batting lineup. Sharafuddin Ashraf, Muhammad Ishaq Raimi, the wicket keeper. Like the way he bats, he's an aggressive batter. Shahidullah Kamal, he can stick around and he can really play an instrumental role. Hayat Nasri as well. Qais Ahmed even can be a good hitter down the later part of the innings. So not a bad side. Trying to go cheeky, didn't get the connection. It's 7 dots on the trot now. So the thing is, not only the batters bat in partnership, it's the bowlers that can bowl in partnership. So sometimes one bowler puts the pressure and the other bowler gets the reward. Yeah, 7 dots are crucial, and this is unacceptable in a power play. You should be looking for at least singles. So you gave Gafansa a maiden the last over, and now the first delivery, trying that little hoik or scoop over short fine leg. Slower ball again, this time straight into the hands of the fielder again. So it is spin dots, 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 and dots, dots, dots. Yeah, at the moment, that's how it looks, and it's a tightly set field on the offside. So I'm just wondering, is this a reflection of the surface? We thought this surface might be good, it will be easy to bat on, but bowlers taking the pace off, batters struggling to time it. Are we looking at a score of around 150, 140 as against 160 to 170? That's what we need to find out. Yeah, didn't come on to the bat as well. Is it possible for us to see that shot again? See, if you look at Abdul Malik again, he set himself up quite nicely on the off stump. That is because he's trying to open up the leg side. He's been peppered with deliveries around that off stump. He struggled. Now this might be better because Ghazanfar is an off spinner who will bowl easier to the left hander. So get the left hand on strike against the seam bowler, and maybe the right hander takes on the off spinner. Oh, that is good ball. Zubaid Akbari still struggling to open his account. Yeah, they appear to be a bit at sea at the moment. Don't seem to know where the next run is coming from. Failing to put bat to ball. That's the angle, just going across. Look at his feet. He just looks to give himself a little bit of room, trying to play away on the offside. So far it's been a very fine opening spell. Not just by Nijad, but Ghazanfar too has been good. Started with a maiden. And finally, he hits one into the air and the fielder drops it. Oh, you can't do that. Would you believe it? Would you believe it? That was just straightforward. It's a dolly at this level. You don't expect to drop catchers like that. Well, it was a setter. It was bowled nicely. Zubaid Akbari couldn't get through with his shot. The ball arrived onto him a little late than he expected. But you don't drop these chances. You cannot. Zubaid Akbari, who was struggling for runs, was given a life. That is really average fielding. You need to take those catchers because they are hit straight to you. You're not even talking about diving. You're talking about catchers that come straight to you. So 9 runs only conceded by Nijad Masood, and just 9 runs into the third over. Well, Asif Musa was the one who dropped the catch.
He will have to come and bowl and get Zubaid Akbari out, I guess. Now this time he gets it fine and fine enough for a boundary. They end the over with a boundary. End of over number 3. 13 without loss. You know, catches play crucial part into the match. Now had the catch been taken, it will have been a new batter. You give life, you concede 2 runs, and not only that, you get hit for another 4. So it's extra 6 run that the misfielders cost the ژوندئ Amir Dragons. This is match number 4. We've already seen some really exciting games in this Shpagiza Cricket League 2024. ژوندئ Amir Dragons in Amu Sharks. ژوندئ Amir continuing with Ala Muhammad Ghazanfar. This might be better. Ghazanfar is looking to spin the ball back into the right hander. Will allow Abdul Malik to look to go over mid wicket. He's got options. There's a square leg, there's a long on, but mid wicket area is a vast area that's open, and that side is the shorter side as far as the boundaries are concerned. I must tell you that Ghazanfar looks a very clever bowler. He is looking to push the ball at the batter, not giving him room. So obviously Abdul Malik was looking to go to mid wicket. He bowled a tighter line that time. Well, it's excellent game awareness. That's what make a player all the way a player of a different level. It's the game awareness. It's how you put your skills into work. Let's see the pace he's going to bowl to the left-hander. To the right-hander, he was looking to push it through quickly. Let's see what he does to the left-hander. Will he look to bowl it slower? Let's see. He continues to, because that is how he has kept Zubaid Akbari. And it's also a more challenging kind of delivery, bowling slower, where you're searching for some spin or turn of the track. Oh, that was a close one. Lucky that Zubaid Akbari got saved. Lucky that it didn't chop back onto the stumps. Yeah, that one went with the arm. Akbari looking for some turn of the track, didn't find it. It was a bit too close to him to play that cut shot. I think we're seeing fantastic spin bowling display. Ala Muhammad Ghazanfar really entertaining the fans here. In his 10 deliveries, he's bowled 9 dots. Make it 11 if they don't run, and they don't, because it is still inside the circle. I think it's been a good spell, and he'll enjoy bowling to the left-hander. Akbari will have to be careful. Don't look to manufacture a shot. Still, T20 cricket might be 120 balls, but that's a lot. So if you've got to just get a single, try and survive, because there will be the loose overs that will come. So that is the time you need to try and capitalize on. Last ball of the over. Oh, another drop. How can you do that? 2 times in a row, a chance given to Zubaid Akbari. This time it is Siddiq Atal. Asif Musasa, he dropped him earlier when he was on duck, and this time it is Siddiq Atal who gives him a life. Now he's given 2 lives. He needs to go and buy maybe a raffle. I don't know. I mean, he'll certainly be a very happy man. No, he needs to be having this drink, because he might win a car at this rate. He's turning out to be extremely lucky. Oh, I absolutely agree with you. It's 4 overs done, 14 on the board without a wicket, and we'll have change in the box. We will have our Pashto commentators, Sibghatullah Atif and Sharafuddin Shakir, to come and be with you for the next 4 overs. ډیره زیاته مننه ښاغلی فدایي او ښاغلی روشن او دلته لوبه د امو شارکس او همدارنګه ژوندئ امیر ښامارانو ترمنځ روانه ده. مخامخ لوبېدل دي د ډګر ساتونکي شتون او یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي. په توپ اچونه کې ستونزه نشته. بهترین پیل دی په توپ اچونه کې. له دې وړاندې نجات مسعود یو ډېر ښه بال سره
یو موقع برابر کړې وه ترڅو عبدالمالک خپله البته زبید اکبري خپله وکټ لاس ورکړي خو هلته کیچ ډراپ شو او دا ځل بیا د صدیق اتل لوري په لانګ آن کې کیچ ډراپیږي او دا هم د اعلی محمد غضنفر له بال سره بالران ډیر ښه لګیا دي خو تغییر دی دلته افتاب علم ښکاري فاین لیګ ته د بال لوبېدل دي او دلته عبدالمالک غوښتل منډه ترلاسه کړي خو زبید اکبري همغږی نه و د لوبې د 5م اور پیل د 2 بالونه ترسره شوي دي عبدالمالک 9 منډو سره او زبید اکبري 6 منډې لري که څه هم زبید اکبري په پرله پسې توګه هڅه وکړه ترڅو بریدګر او تیزه لوبه وکړي خو لا بریالی شوی نه دی دې نه پس چې هغه 2 ډېرې ښې موقع ترلاسه کوي ګورو څنګه مخکې تللی شي او له دغه چانس او فرصت څخه څنګه استفاده کولی شي فیلډینګ جوړښت کې هم تغییر دی شاکر دغه څه چې ترسره شول په دې تېرو 2 اورونو کې فکر نه کوئ چې بندي امیر لپاره به په مخکې تګ کې ستونزې جوړې کړي ځکه 2 ډېر مهم کیچونه و چې ډراپ شول بالکل خو یو نکته ډیره مهمه ده صبغت چې دلته که وکټ نه دي ترلاسه شوی بل اړخ ته منډې هم نه دي راغلي په پاور پلی کې په 4.2 اووره کې 14 منډې دا په دې معنا چې دوی مجبوره کیږي بیټر چې خپل وکټ د لاس ورکړي ځکه الته اکانومیک وګورو ډیره شه د بالرز بل اړخ ته منډې نه دي راغلي نو دوی بارومرو سټرګل کوي چې د سرکل لا پاته نه توپونه داسې ولوبوي چې د منډو لړۍ تر 150 پورې تقریبا ورسوي خو دلته کچېرې منډې تیزې جوړه نو وکټ یې هم د لاس ورکوي بالکل آفتاب علم دا ځل بال لوبیږي لافټي ډرایو سره تګ دی ډګر ساتونکی لوبډل مشر نه رسیږي او له همدې ځایه 2 نورې منډې هم جوړې شوې لکه څنګه چې تاسو ویل په پرله پسې توګه هڅه روانه ده دواړه پیلیس توپوونکي کوشش کوي دغه لومړنیو اورونو څخه ښه ګټه ترلاسه کړي که څه هم زبید اکبري په سټرایک باندې ډېر پاتې شوی دی او په مسلسل شکل سره هغه د تیزو منډو جوړولو کوشش کوي خو لا بریالي شوي نه دي وړاندې عبدالمالک هم د ټایمینګ سره دغه سټارټ دغه بال د لوبولو کوشش وکړو خو 2 منډې جوړې شوې آفتاب او دا ځل لافټي ډرایو او یقینا چې دلته به په کور کې 4 منډې ترلاسه کیږي د کور ډګر ساتونکي پر سر دغه څلوریزه د کلاس او باثبات توپونکي عبدالمالک له بیټ څخه بهترینه کنسسټنسي بهترینه دوامدار توپونه د لیستې سیالیو څخه مستقیم د یو ورځنیو څخه په شلاوریزو لوبو کې دومره بهترینه او په زړه پورې توپونه د عبدالمالک واقعا چې دغه توپونکی ورځ تر بلې خپل ورتیا شي خپل استعداد شي دا ځل بیا هم توپ د واډ شلانګ باندې څخه د باندې 4 منډې 2 قدمه د وړاندې راغی د آفتاب علم په وړاندې باندې برید کوونکی توپانه د عبدالمالک بالکل دلته خالګاو کافي اندازه فاصله موجوده وه او له همدې ځایه په استفادې سره دغه بال په ډېره ښه توګه وکتل شو که څه هم آفتاب علم یو سلو چنجاپیس بال ترسره کړی و خو پر وړاندې د عبدالمالک لوبېدنه ځیرکتیا او د بال تر وروستیو تعقیب ډېر په زړه پورې و د لانګ آن ډګر ساتونکی څه اندازه سټیټ ودرول شوی و او کافي فاصله موجوده وه د وایډ لانګان په ساحه کې او له همدې موقع په استفادې څلوریزه ترلاسه شوه نجات مسعود په 2 اورونو کې وډ ډاټ توپونه ترسره کړي 13 منډې ورکړي دي خو کم وکټ نه لري الله محمد غضنفر ښکلی توپ اچونه په زړه پورې واقعا هم د الله محمد غضنفر د تېرې ورځې توپ اچونه که وګورو کیرم بال وګورو د بریک وګورو ډېر اعلی ډېر په زړه پورې و خپله لوبډله یې د بریا هسکو ته ورسوله د ښه توپ اچونې برکت و خو نن که وګورو دغه لیفټ هینډر بیټر زبید اکبري چې برید کوونکی توپونکی ګورو به د ده په وړاندې بیا هم له یو ښه سټراټیجي سره له یو ښه پلان سره غلط شاټ نه ترسره کوي دا د ده یو ښه ځانګړنه ده د زبید اکبري بالکل ډېر په زړه پورې بالینګ دی وړاندې تاسو اعلی محمد غضنفر باندې خبره کوله خو په همدې ځای په استفادې سره دغه بال په ډېره ښه توګه وکتل شو که څه هم عبدالمالک
په 2.2 اورونو کې یوازې 2 منډې ورکړې دي. یو فرصت هم د ده لپاره د ویکټ سات البته په خپل ذات کې 2 فرصتونه موقع ګڼلی شو چې یو د کټن بولډ احتمال په خپله دی ونه رسېده او بل په لانګان کې یو اسانه کیچ ډراپ شو. د سره ټایمینګ دا ځل د عبدالمالک دغه توپوهنه ډېره په زړه پورې ده او د لانګ اپ په لورې وه ښایسته شپږیزه ترلاسه شوه. ډېره کلاس ډېره په زړه پورې ده عبدالمالک له لوري څخه. ریپلی ګورو ځای په ځای په سیده بیټ باندې ډېر بهترینه ریډ کول د بال مطالعه کول ټایمینګ او پلیسمنټ که وګورو ډېر اعلی و. ځای یې وکاتو چې ډګر ساتونکی په سرکل کې دننه د لافټډ و خو توپ د شپږیزې څخه د باندې. دغه څیره څه یو لوبغاړی دی عبدالمالک په 500 وریزو یا یو ورځنیو لوبو کې د هغه لوبېدنه څومره په زړه پورې وه اوس چې 60 وریزو ته راستنېږي څومره ښه لوبېږي. دا ځل بال هوا ته پورته شوی زموږ د ستاینې سره هم مهاله عبدالمالک خپله ویکټ له لاسه ورکوي او علا محمد غضنفر د ویکټ په ترلاسه کېدو بریالی شو. بالکل په همغه ایریا باندې په همغه ځای باندې بال پیچینګ کوي همغسې سیم ټو سیم شاټ ترسره کوي خو دا ځل قسمت او بخته غضنفر سره ده. واقعا هم چې که چېرته لومړی شاټ مو کتلی و د شپږیزې دا شاټ همغسې شاټ و په همغه پوزیشن باندې خو دا ځل توپ په سرکل کې و ډګر ساتونکي ته ډېر اسانه و چې دغه کیچ ترسره کړي. ډېر اعلی کمال توپ اچونه دغه ځوان ینګسټر علا محمد غضنفر د خپلې شپږیزې بدله اخلي. بهترینه راګرځېدنه وروسته له هغې چې پر وړاندې یوه شپږیزه ترلاسه شوه. غضنفر یو ځل بیا خپله اغېزمنتیا په روانه لوبه کې هم ښیي. لومړنۍ لوبه هم ډېره په زړه پورې واده ده او نن هم دا دی ډېر ښه بالینګ ترسره کوي او یو اسانه کیچ دا ځل د صدیق قتل او طبعا هغه د خپلو احساساتو څرګندونه کوي. دغه څیره چې اوس خوشحاله ښکاري وړاندې د کیچ ډراپ کړی و او طبیعي ده چې خوښیږي بعد ولې چې یوه ډېره مهمه ویکټ د دوی دواړو په ګډې همکارۍ او همغږۍ ترلاسه شوه. بالکل صبغت دا د کرکټ د لوبې برخه ده. کله چې تېروتنه کوې که وړه تېروتنه وي که غټه تېروتنه وي بیرته اصلاح کوې. دا تېروتنو اصلاحات د بریا سبب ګرځي. که تیر کیچ مس شوی ده خو دا کیچ یې ترسره کړ او مهمه ویکټ وه. واقعا هم د عبدالمالک ویکټ څه معمولي او وړه ویکټه نه ده. په دغه ویشتن ځای باندې نن د دوی ارادې هم څه خطرناکه غوندې ښکاره کېدې. واو څه بهترینه بال د غضنفر له لوري. دغه ځوان څه ښه لوبېږي څه بهترینه توپ اچونه او د افغانستان د سلو توپ اچوونکو ترمنځ یو ډېر خاص او ځانګړی نوم خپل موثریت په دغه مرحله کې ښیي. د سټم یوه هڅه او کوشش شوی و خو بې پایلې. بالکل وکټ ساتونکي تر وروستۍ شیبو په منګلو کې توپ وننیو د سټمپ لپاره. خو ده هم ګربز هم کریس کې موجود و ستونزه نه وه. دا ځل بیا هم پیچینګ ډېر خوندور ډېر په زړه پورې. واقعا هم چې دغسې بیټر په وړاندې باندې لکه مسعود ګربز ډېر زړه د علامه محمد یو خبره باید وکړو صبغت چې واقعا هم کرکټ جنټلمین گیم که ورته ویلی سو د زړورو خلکو لوبه ده. زړور به یې خو په فکري توګه به هم پیاوړی ورسره اوسې. که چیرې زړور نه یې ته ریسک وانخې ښه توپ اچونه ترسره نه کړې ښه بیټینګ ونه کړې نو ته هغه د بریا چې کوم خوند څکل وي هغه ستونزمن کېږي. یقینا ما داسې فکر وکړو وروسته له هغې چې صدیق قتل یو کیچ ډراپوي کله چې دوهم کیچ هم د هغه فیلډر لپاره اوسي یو ډول تر فشار لاندې وي او که چېرته دلته ذهني ماتېدنه وای نو شاید چې دغه بل کیچ هم صدیق قتل له لاسه ورکړی وی خو هغه ښه حالت کې و ډاډه و او بالاخره کیچ ترلاسه کړ. همدغسې غضنفر په وړاندې یوه شپږیزه ترلاسه شوه خو دغه هغه هدفمند توپ اچونه چې هغه همداسې جاري وساتله ځای غلط نه کړ او نتیجه یې هم د ده لپاره ډېره ښه راغله. صبغت 4.3 اوره کې 14 منډې وې. تاسو د منډو لړۍ اوس ګورئ چې 13 منډې دي. هماغه 9 توپونه د دوی لپاره ډېر اړین وو. کله چې په 9 توپونو باندې منډې ترسره کولې وکټ یې هم د لاسه ورکړله. نو د کرکټ یو جالبه لوبه ده که وګورو نو هغه وخت کې دوی وکټ یې د لاسه نه وې ورکړې
اما دا ځل سکور هم مختزي وکټ هم ځکه یوه قرباني ورکوي د یو وکټ په صورت کې خو منډې هم تر 3 پورې رسي. آفتاب چنج پیس د سرعت تغییر دی او بریالی کیږي چې بال تر وکټ ساتونکي ورسیږي. ښه فکر سره توپ اچونه ده د آفتاب علم لوري هم. زبید اکبری سره به مسعود ګرباز ملګری اوسي او دا هم هغه مالی ملاتړ کوونکي کوم چې اوس مال په سکرین باندې د هغو نومونه رامخې ته کیږي. شفخانه سټار روغتون د سوپر کولا او افغان ټیلیکام اتصالات مخابراتي شبکه. آفتاب د رن اوټ یو هڅه ده اما کاری چې د خپل ځای ته رسېدلی د هیټ تر سره نه شو. دلته د آفتاب له لوري که څوم یو کوشش وشو د نه همغږۍ په پایله کې دوی زړه نازړه وو خو له خطر سره ډکه دغه منډه ترلاسه شوه. ریسکي منډه وه، تیزه منډه وه ځکه توپ اچوونکی آفتاب عالم یو ډېر چټکه ترو هم کوي ځکه د ترو هغه سرعت چې وي هغه هم ډېر پیاوړی وي. وګورو په ډګر ساتنه کې څه نه څه تغییر یا بدلون راځي. دا ځل ننګیال خروټې د سرکل څخه راځي په لانګ آن پوزیشن باندې درېږي. شاټ میډ وکټ باندې نجات مسعود درېږي. واه ډېر په زړه پورې د کیچ یو چانس و. او دلته رن آوټ خطره، بالکل دلته رن آوټ مس انډرسټینډینګ نه همغږي د دې سبب وشوله چې د امون هنګان یو بله وکټ د لاسه ورکوي. مسعود ګرباز دغه څیره خوابده ښکاري، خواشینی دی. له دې وړاندې هم یو ځل ناسم پوهاوی د دواړو ترمنځ سبب شوی و چې دوی په ستونزو کې ولویږي او دوهم ځل له هغه تېروتنې چې عبرت نه اخیستل کیږي. مسعود ګرباز هدف وګرځېده او په رن آوټ سره یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. یقینا چې یوه ځایه ده دغه بریدګر توپ وهونکي په دغسې اساس وخت کې رن آوټ کېدل. بالکل صبغت لومړي ډګر ساتونکي هڅه وکړله خو توپ هغه څخه تېرېږي خو دویم ډګر ساتونکی ډګر ساتنه کوي. دلته د دوی مس انډرسټینډینګ و. باید په چټکي سره چې کله کال سوی وی که چیرې منډه سوی وی نو دا ستونزه به نه جوړېده. که ریپلی بیا هم وګورو یقینا چې دلته کال چې سوی ده هغه ځان رساو. د منډې موقع وه، یو منډه جوړېدلی سوی. دوی ډېر همغږي نه ښکارېدل. ریپلی ګورو صبغت ایکسټرا کور کې او دلته ډېر وړاندې راغلی و او نان سټرایکر پکارو باید کریس ته ځان رسولی و. دغه کال چې دی په سټرایکر اړوند دی که چیرې سټرایکر وضعیت ځکه د سترګو په وړاندې وي دغه ساحه هغه پوهېږي چې دلته منډه ترلاسه کېږي او که یا سټرایکر وغوښتل چې منډه ترلاسه کړي خو نان سټرایکر همغږی نه و او دغه څه باعث شو چې بالاخره مسعود ګرباز خپله وکټ له لاسه ورکړي. ځکه ډېر په چټکي سره په سرکل کې عموما په دومره ساحه کې که وګورو یوه منډه په چټکي سره جوړولی سي اما که په لومړي سر کې آماده واوسې چې که چیرې زړه نازړه وي نو د هغه سبب رن آوټ وي. بیا هم په دفاعي توګه باندې دغه توپ ولوبول سو. د شاهد کمال له لوري شاهد کمال نه وی چپلاسی توپ وهونکی راغی. د دغه لوبډلې د ملا د تیر رول لوبوونکی ورته ویلی سو. کمال اکثره وخت ډېر باکماله اننګسونه یا پانۍ ترسره کوي. اوس به وګورو چې د نن په لوبه کې خپلې لوبډلې ته څومره یو ښه مورال ورکوی سي. له دغه ځایه دغه اننګز یا پانۍ دی مخ په وړاندې څنګه غځولی سي. دلته فاصله ده. لوبډل مشر ښه فیلډینګ او ښه ډګر ساتنه کوي او یوازې یوه منډه اخیستل کېږي. ښه کوشش و د لوبډل مشر رحم د حشمت الله شهیدي له لوري چې یقینا یو څو منډې خپل لوبډل لپاره سیو کړي. بالکل ښه فیلډینګ د دې نتیجه ده چې آوټ هم ځي، منډو لړۍ هم کمیږي. کله چې منډې کمیږي ډاټ توپ راځي مجبوره ده چې ډګر ساتونکی که چیرې ښه توپ اچونه ورته ترسره کېږي توپ وهونکي ته نو دی د شاټ هڅه کوي. که د شاټ هڅه کوي وکټ د لاسه ورکوي. کرکټ لوبه که وګورو ډله ییزه لوبه ده، ټیم ورک ده. په دې کې یو څوک هیڅ نه ده، هر یو به په خپله برخه کې یو څه نه څه کوي بیا به د بریا
هڅو ته ځان رسي که ډګر ساتنه شو ونسي کمیس فیلډینګ کیږي رنزونه جوړیږي نو هدف ستر کیږي کله چې هدف ستر سو په ستر هدف چیس کول ما سره یقینا ورسته لاغه چې په پیل کې دوی یو دوه کیچونه له لاس ورکل به تر ګرځیدل ډیر په زړه پوري دي او د دوی ډګر ساتنه خصوصا فیلډینګ برخه ډیره ښه ښکاري صبغت دا ځل نو حشمت الله شهیدي راغلی دا خو په لومړي توپ باندې هر کله شر اخلاص په شپږیزه باندې ټایم بالر حشمت شهیدي توپ اچونه ترسره کوي خو کمال خپل باکماله شاټ باندې د هر کله کوي شاهد الله کمال هم په دې وروستیو په 13 سیالۍ کې ډېر په زړه پورې توپوهانه وه د ده له لوري او نن هم له خپل راتګ سره خپله زړورتیا او کمال ښیي یو ځل بیا 52 وکټ کېدل دي اما دا یوازې د دفاع لپاره دي د منډې ترلاسه کېدو موقع نشته دا توپ چټک و کویکر و تیز و که وګورو او کیچ ترلاسه کېږي لانګ آن کې ډګر ساتونکی دی چې تېروتنه نه کوي او د دغه کیچ اخیستو وروسته شاهد الله کمال هم خپله وکټ له لاسه ورکړه حشمت الله شهیدي چې د څه لپاره راغلی و هغه چاره ترسره کړه او دغه چپلاسی انفون توپوهونکی د خپل بال ښکار وګرځاوه ډېر په زړه پورې ښه کمبیک د حشمت شهیدي له لورې دویم توپ یې هم ډېر خطرناک و خو په دریم توپ باندې وکټ د لاس ورکوي ځکه هر توپ د شپږیزې نه وي هر توپ د څلوریزې نه وي د وکټ توپ هم کېدلی سي چې وکټ ترلاسه کړي خو غبرګون یا ریاکشن که د حشمت الله شهیدي وګورې ډېر جالبه ریاکشن ریپلی ګورو کله چې وکټ ترلاسه کوي کیچ ترسره کېږي حشمت الله هم خپل احساسات نسي کنټرولولی پکار دا و چې شاهد الله کمال څه وخت تېر کړی وای په وکټ باندې ځکه د دې وړاندې 2 وکټ ژر دوی له لاسه ورکړې بیک پټ سره تګ و هلته یقینا د ډګر ساتونکي هڅه ډېره په زړه پورې ده په لانګان کې رننګ سره د دغه کیچ ترلاسه کړ ځکه لانګان او ډیپ میډ وکټ باندې ډګر ساتونکي ډیپ دواړه نو یو شاټ تر دې وړاندې د ترسره کو خو امکان یې درلود چې په دغه شاټ باندې په میډ وکټ باندې کم ډګر ساتونکی نه و په ډیپ باندې خو په دویم بال باندې له لومړي شپږیزې وروسته حشمت په فیلډینګ کې بدلون راغی ډیپ میډ وکټ یې واخیست په همغه ایریا په همغه ځای باندې بال ورته کوي او کیچ ترسره سو دغه لوبغاړی محمد اسحاق رحیمي بیک پټ سره لوبونه ده ایکسټرا کور کې یو منډه په اسانۍ سره ترلاسه کیږي له همدې ځای وخت دوی لري چې اسحاق او زبید اکبري دغه ملګرتیا پیل کې وړاندې لاړ شي ځکه ضرورت دی چې دوی خپل وکټ تر یو وخت وساتي او هغې نه وروسته که بیا دوی خطر اخیستل هم غواړي تر شا به یې توپوهونکي وي زبید اکبري د حشمت په وړاندې دا ځل بالکل سټریټ مخامخ د سایډ سکرین په لوري باندې څلور منډې چټکه څلوریزه تیزه څلوریزه د زبید اکبري له بیټ څخه مخامخ لوبېدنه ښه میډل کېدلو د بیټ په منځنۍ حصه او بال سیده د څلورو منډو لپاره ځي ښه ګټه واخیستل شوه په دغه وخت کې باوجود دې چې دوی یو وکټ هم په دغه اور کې له لاسه ورکړی زبید اکبري دا ځل بیا هم مخامخ لوبېدل دي دا ځل به ډګر ساتونکی ورسیږي او کیا او د مس فیلډینګ په پایله کې ګورو چې څلور نورې منډې هم ترلاسه شوې د لانګ آف ډګر ساتونکي ونه شو کولی چې وخت سره فیلډینګ وکړي او نتیجه یې هم د څلورو نورو منډو ترلاسه کېدل دي زبید اکبري هغه څه چې د تېروتنې په توګه یې په پیل کې یادولی شو جبرانول غواړي په دغه مهمه سیالۍ کې خپلې لوبډلې لپاره ښه اننګز ترسره کړي 18 ته د منډې رسېدلي او په مجموع کې 8 اورونو بشپړېدو سره د امو نهنګانو لوبډله 50 منډې لري او کمیونټي باکس کې تغییر دی ښاغلی روشن او ښاغلی احمد فرهاد فدایي صاحب اوس یو ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي
very good outing in the very first match against Bengal Tiger. 8 for over Bahir Shah switching for 22 runs. Karim Janak, I know, he want to come back strong. Back in 2020, he was the joint player of the tournament alongside Azmatullah Umar Zaid, two young, fast bowling all-rounders for Afghanistan. And we're talking about Shpagiza Cricket. Still out there, Roshan? Yes, he is. He's enjoying the gifts given to him, but he doesn't seem to have made full use of it. 17 of 22, which also tells you the kind of challenges as a batter you have out there. This time, I think he's cleared it. It's gone all the way for 6. They needed a few like this on the pads, and again, that's the shorter side, so go for it, no problem. Dive to the shorter side of the boundary, and he will have cleared the longer side of the boundary as well, way above the boundaries. We were talking about Karim Janak still struggling with the ball. Now with the 2 deliveries that he's scored, he's already here. What should he be doing different? I like that. For starters, that's a good one. Pace off, better line, but just watch where Zubaid Akbari is. He tends to move a lot towards the offside. He tends to open up that area. He tends to try and work it away on the leg side. He's very good at doing that. We've seen him do that. Unfortunately, hasn't been successful, but he tends to set himself up quite nicely on the off stump. We were talking about catches winning matches for you. You don't want to give chance to a player like Zubaid Akbari. Once he starts finding himself into that zone, he's very dangerous to maintain. As a bowling unit, you just don't know where you can bowl at Zubaid Akbari, and he's exactly doing this. After being given 2 lives, first by Asif Musa Zaid, then by Siddiqullah Atal. Look at it. He seems to have finally found his feet. 2 boundaries in this over, 1 maximum, 1 4. Oh, Sharks need it. They need to move on. They need to be a little bit more urgent about their run making. They've taken their time. The scoring rate is not frightening, little over 7. It's from around the wicket, just angling down the leg side. Karim Janat was getting interested, yeah, but he's been a little bit off colour, Karim Janat. He's gone for a few runs, not just in this game, but sprayed it a bit. Hasn't been consistent with the line, the length you would expect of him. We're talking about young prospects for Afghanistan. Muhammad Ishaq Rahimi. A young wicket-keeper batsman for Afghanistan. And really looking nice. Hopefully he will play good innings today. End of 9 overs, 62 for 3. Amu Sharks into the 4th match of Shpagiza Cricket League 2024 won the toss, decided to bat first. Abdul Malik looked good for his 25. Hit a maximum before getting out. But since then, Zubaid Akbari now seems to have found his feet, batting on 27. I just got a message from a friend in Sri Lanka who's a very keen cricket follower and has good knowledge about the game. Well bowled. Was there a chance? Was there a chance? Amir Hamza. Think it was a chance. It was an outside edge. Don't tell me it's Akbari again. He is Zubaid Akbari again. It is a chance. And it is shelled. This is 3rd life that Zubaid Akbari has been given. You need to go and participate in the lucky draw.
you will certainly be winning the car with the luck today. He spoke about Abdul Malik being good. Did you say that? That's right. Yeah, so did my friend. His name is Samantha Algama. I know he's a keen cricket fan. He's watching cricket from Sri Lanka. He is a great observer. And he sent me a message saying Abdul Malik looks good. So you're just confirming it. Well, we know that the Afghanistan cricketers have a global fan base, and I appreciate the fact that they are engaging, they are sharing their thoughts. We appreciate the feedback. We look forward. Abdul Malik will be able to play big innings in the Shpagiza. That has to be out. That has to be out. Why is it not? Because it is his lucky day, and that is Zubayd Akbari. No, that is out. He's asking for DRS. There is no DRS. He can't go upstairs, but that has to be out. I need to see a good reason why that isn't. Only reason could be the inside edge, but he's saying going down the leg side, but what I saw looked out. I think with the angle that Amir Hamza bowls, the umpires tend to think that maybe the ball is going down the leg side. But then again, it is Zubayd Akbari, Roshan. You can't get him out before he's 7 times been given a chance. You can't do that. We need to show it again. I mean, that has to be out to me. That time you see he was looking to put a little bit more revs on the ball. There was bounce. I wish we can see that replay again. To me, that was dead. You know what? To me, the way Amir Hamza bowled that ball, it was like if the ball could bite, would go all the way down to Zubayd Akbari and bite him. Come on, that was out. 10 overs done. 65 for 3. See, that's the one. Where is he standing? He's standing in front of middle and off, and it's not turning. I can't see any angle. He's getting close to the stumps and bowling. To me, I'll give it out. Maybe that's why I'm not an umpire. Actually, that's exactly why you should be umpire, because your job is to give it out when it is out. بیا هم ستړي مشه مینهوالو که څه هم په لوبه کې وړه شانته هوا دماغ پای ته رسېږي او لوبه پیل کېږي د پیاوړو لوبغاړو پیاوړي لوبغاړي پیاوړي لوبه جریان لري که څه هم ګورو چې په دغه That's a much needed strategic timeout for the fielders to come around and think of ways how they can get Zubayd Akbari out after this very lucky outing. They're not only the fielders, but the umpire too
get to make a wrong decision as for the LBW decision in the previous over was concerned. Yeah, it is an umpire thing. Umpire can get the line wrong at times. But then again, it is Zubaid Akbari that makes it more interesting. Well, he hasn't really hurt the Bandai Army Dragons too much, because 29 of 31 is not something that you'll be too worried about. He's basically been doing it in singles. The odd 6, yes, we have seen that, but he needs to get a move on. You know, the concern to me is that he's already been there first 10 overs, so he must have a measure of the wicket, and he could be dangerous, because I know he's got the power, he's got the skills. He's travelled with the A team, he's been playing in the domestic circuits, he's a handy player, and he's a good batsman. So you don't want to give him any chances moving forward in these next 10 overs. But having said that, what kind of target do you think Amul Sharks are looking at? Maybe we are thinking of 165 to 170, but I think 140 might be interesting, considering the way the surface has played. It has not really come on. Certain deliveries have got stuck. It has turned a bit. So it will be a surface that you will want batters to be a little bit more cautious. See, that is why the likes of Karim Janat should look to bowl more consistently, because he's been the one that they have looked to take on. Got a 6 in the last over, and this time from round the wicket, just clearly sliding down the leg side from wide of the crease. So you want to build dots here, just to try and create pressure. Hello, Devinder. Lovely to be here. Was on world feed. Good shot. Tremendous ball striking from Zubaid Akbari. This is what I meant when I spoke about Karim Janat's bowling. On the one side, it's not easy. Runs aren't coming as easily as one would expect. But on the other hand, if Karim Janat runs in and bowls friendly pies like this, well, I'll tell you what, Bandai Army Dragons are going to be hurt. They are going to suffer. You got to keep them down. I don't think the chase is going to be easy either, looking at the way the Amul Sharks are batting. So every run matters. Now, we've spoken about this man who's had a charmed life, I'll say, because he's been missed 3 times, and that I thought that last LBW looked dead to me, not given, but he is making the most of it. Akbari. See, if you looked at that delivery, he bowled it into the pitch, looked to bowl a cutter, and you see how slowly it rose. So that tells you that there is a certain amount of unevenness about the surface. There is something for the bowlers where you look to take pace off, you look to try and do something different. Only thing you got to be careful is don't give pace. Bowl pace on, bowl on that good length, you're going to go for runs. What about this, Devinder? Just talk us through this wonderful crowd here. Oh, bowled. I thought that reversed a little bit into the right-hander. 75 for 3. Yeah, I think that is reversing. That's certainly reversed. So that is the end of the over. 11 done, 75 for 3. Shot down the ground, and it's been caught on the boundary. Hamza strikes. Ishaq goes. Amir Hamza giving it a little bit more air than usual and hit down the throat. That's fine. I don't think that's too much of a problem, but then
Wicket number 4 of Amu Sharks. Won the toss and decided to bat. Currently 75 for 4. So you could see that ball slower. I'm sure it gripped a bit on the surface and couldn't get hold of it. Couldn't get everything. Eventually down to the man at long off. जिंदाबाद असलाम क्या हम लोग अपने की न्यू बैट्समैन हयात मेहनत नजी दोस्त पर किसी क्या रहे हो दहक पड़ा दो कवरेज क्या वाले लोग तस्रा की जो टोलो में नवालो मनंदिया दर्जंगे लाने दी जो कुलो हम मनना चिपा बिला सुनो के लाने दी 4 संभाल कर दी क्या हज़ार मजबूर ज़रा हम मनना Worked through the onside. He's a committed cricketer. That is brilliant commitment. He bowled from round the wicket and then ran around and just dived for that single. Look at the angle Amir Hamza's trying to create. It's a difficult angle to try and find turn because he goes very wide of the crease as he delivers. And what he could at best expect is for the ball to come in, to slant into the right-hander. If there is one thing that you can complain against him is the fact that he's not using the crease as well as you would want. Just one-dimensional, goes wide of the crease and tends to angle it in. Also, he's got the Kerem delivery as well, just like Rangana Herat. See, to the left-hander, he gets close to the stumps. To the right-hander, he goes wide of the crease. Needs to kind of vary that angle a little bit, even to the right-hander. That is swung away on the leg side. That's a boundary. That's a welcome boundary. Slightly short. Goes on the back foot, the batsman, and makes sure that he hits it with the tide. Well shot, using the depth of the crease. Gap well spotted, well exploited. Cricket delivery. Dot to finish the over. 12 gone. 80 for 4. Our fighter Ziggy. At the end of the day, those of the fighter Ziggy, tell nobody so easily. .40 dot balls in 12 overs. A lot of percentage, 8 fours and 4 sixes so far in this innings. Jubair Akbar is still there. Things can change very quickly. Change in voices in the comment box. It's going to be Fazal Rahimi and Milad Afghan in Pashto. Dera Mandana. Mara was Sanki Roshan. Badar Alamamat. आमिर हमजा दो ओवरों की तमंडे युवा विकेट लरी दे हम तोलो सौरनु की आतिया अला मोहम्मद गजनफर चितीर और उसकी डेरा बेहतरीन तो पाचावना कड़ेवा द्रिलो बाड़ी स्वजवली वो नन हम पदरिया ओवरों की तमंडे युवा विकेट डेरा बेहतरीन इकॉनमी रेट उरुस्ते 15 साल बालू बंद का गुरु डेढ़ बालू बंद 15 साल वेक्त खमल करतिया हसद आदलता अमा बरियाले न मंडा जरूरी तर सरशवा डेर पजलो पूरे अंजुरा खिस्तल शवे दा एसीबी मीडिया दा मिली स्पोर्ट्स हमकारान दोरे काबल क्रिकेट मिली लोबगाले आओ शाह ख्वासिमा फाइन लेग दन नाराजी लेफ्ट हैंडर था मिलत बखैर राले
وکټ یې ترلاسه کړې ده خو اقتصادي دغه لږ د یوې ډېرې ښې پروسې لاندې یو ډېر ښه کرکټ کوي تېره ورځ درې وکټ ترلاسه کړي دي لوبو غوره لوبغاړی راغلی او د باندې امیر لوبلې فعالیت کوي غضنفر یو داسې توپ اچونکی دی چې هغه سره مختلف ورایټیانې دي هغه تا آف سپین کوي لیگ بریک کوي کرمبال کوي دوسرا کوي فنگر سپینر ډېر خطرناک توپ اچونکی دی او وکټ که هم ګورو سپورټي دي او بل ډېر ښه بال اپیل هم کېږي خو دلچسپي نه ښایي ایکسپیرینس لوبسار محمود خروټه چې له ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی حیات ناصري هم تکرار ګورو ډېر صحیح ځي کې پچنګ د توپ ډېر صحیح لږ څه بونس اخلي علي احمد ناصر وکټ کیپر دی نو حیات ناصري عموما د اموري جن نه کرکټ کوي فرست کلاس کرکټر دی هم 13 شپږیزه کې بند امیر سره و ایکسټرا کور د پاسه سلور منډه ډېر پسته پورې شاټ سلیکشن دلته د حیات الله ناصري له لوري دغه خالیګانه په استفادې باندې یو څه چټک هم ناصري د لوړو شاټونو استعداد لري دغه وړتیا هغه شته دی او کولی شي د امو لپاره یو ښه انینګز یوه ښه پاڼه یې ولوبېده ځل بیا سلولې څه وروسته یې هم پیچ کړی و هڅه کې یوازې یوه اسانه منډه مزیداره کرکټ د څلورو زی وروسته سټرایک روټیشن 14 وروسته 8 څلور ډېر ښکلی انځور د ډرون کیمرې په واسطه باندې کابل کرکټ ملي لوبغالی که چېرته اوسني رن ریټ سره ځي 6.9 سره 133 کوي 8 ترلاسه کوي 143 پورې که 10 ترلاسه کوي 150 منډو پورې تللی شي یادونه وکړو چې بند امیر تېره ورځ سپینغر ته ماته ورکړې وه سهار سیالۍ کې بوست بیا سپینغر ته ماتې ورکړه نساینک هم 2 نمرې لري ننګیال خروټی راغلی دی مخکې بالو دلته ډېره ښه ډګر ساتنه په کور کې ننګیال خروټی یو بل چپلاسې فنګر سپینر چې ایزي اسانه کیچنګ پریکټس دی او دلته حیات ناصري خپله وکټ له لاسه ورکړه یو څه فلایټډ ابای ورکړه دغه بال او ننګیال خروټی د دغه وړتیا لري خوښي ریګولر پرله پسې وکټ له لاسه ورکړي په روانه سیالۍ کې امو لوبډلې او دې سره حیات ناصري ته پکار و تر څو ښه لوبېدلی وی خو وکټ له لاسه ورکوي ستونزه نشته د نو بال بخنې محبوب تسکین دی هلته د وکټو تر شا وړاندې مې هم اشاره وکړه ورته ډېر اسانه کیچ ډالۍ کېږي حیات ناصري د 9 توپونو وروسته 7 منډې ترسره کوي حشمت الله شهیدي دی کیچ کو د ننګیال په بال باندې نوی بیټر کریز ته راځي تکرار بیا هم ګورو دا له هغې وړاندې بالو کوم چې مخکې پیچ کړی او ورپسې بال باندې اوه بهترینه هماغه یو زیاته لومړی بال یو څه لاندې پاتې شو مخکې پیچ کړی حشمت الله شهیدي ته د 2-3 ټپکو وروسته ورسېدو خو دا ځل سیده مستقیما هغه ته رسېږي او وکټ یې له لاسه ورکړه انفارم بیټر آل راونډر د دغې لوبډلې شرف الدین اشرف د 13 لسټې سیالیو لومړی سلیزه د ترسره کړې او په ډېر مهم وخت کې دمګړی کریز ته راځي توپوهنې لپاره په لومړي بال باندې د آف ډرایو سره منډه ترسره کوي پکار اوس دا د شرف الدین اشرف او زبید اکبري ته تر څو پارټنرشپ ملګرتیاو کې ځکه دوی نیمه لوبډله له لاسه ورکړې ده په داسې حال کې چې لا هم له دې وروسته 6 نور اورونه شته دی کوم چې ډېر مهم دی زبید اکبري پاڼۍ او پاتې اورونو کې به د رول ډېر مهم وي آن سایډ کې دغه بال لوبولې هلته فیلډر راځي ازنفر یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي ښه لګیا دی زبید اکبري خو د شرف ملګرتیا ورسره ډېره ضروري ده
وروستي بالا پورې باید لاړ شي دغه دوه بیټرانو کې یو ځکه تقریبا نیمه لوبډله ستون شوی یو آل راونډر دی پراپر آل راونډر یو پراپر بیټر او بونس لیدل کېږي دلته د ننګیال په توپ کې بیا هم نو دواړو ته پکار ده چې لږ څه اوږد لاړ شي ځکه کافي توپونه نور هم شته دی او بونس چټک سپینران دلته راج کوي هېڅ نه ریډ کېږي هېڅ نه مطالعه کېږي 14 اوور نه پای ته رسېږي نهادیه منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي امو لوبډلې نجات مسعود 2 اوور کړي 14 منډې الله محمد غضنفر 4 اوورونه 15 منډې یو وکټ 3.15 اکانومي آوټسټینډینګ پرفارم آفتاب 2 اوور 14 حشمت الله 1 اوور 15 منډې 4 وکټ هم پکې شته مهمه وکټ وا او دلته عامر حمزه او د غټ شاټ په تلاش کې بریالی نه دی بیټر او بال د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي د دغې لوبډلې په سوکتو پچونکو باندې خبرې کوو ملت ډېر ښه پارټنرشپ ترسره کوي غضنفر او حمزه د بالینګ دوه ډېر خطرناک سپینران ورسره کاټن بولډ موقع وه د حمزه لپاره خوشبختي بیا هم د زبید اکبري ده څلورم پرله پسې چانس زبید اکبري ته دغه انینز د هغه د موقعو نه ډک دغه چانس نړۍ سیالۍ کې خوش قسمته دی یوازینی توپ وهونکی دی که نه نو امو لوبډله به له وړاندې له ډېرو ستونزو سره مخ وی که چېرته زبید اکبري که هماغه لومړی موقع کې لومړي چانس کې وکټ له لاسه ورکړی وی خو پرله پسې هڅه کوي یو څه غواړي چې کراس راشي آن سایډ ټارګېټ کوي د سپینرانو په وړاندې یو لږه څه ډول چې تا یادونه وکړه درې واړه سپینران الله محمد غضنفر همدا ډول حمزه هوتاک او ورسره ننګیال خروډی درې واړه ډېر په زړه پورې ډېر بهترین او منځنۍ برخه یې بیخي کنټرول کړي بیک فوټ باندې دا ځل لوبه ونه ده ډیپ کې ډګر ساتونکی شته صدیق الله اتل چې تېرې ورځې ډېره ښه پاڼې ترسره کړې وې د خپلې لوبډلې لپاره رښتیا هم که وګورو 2 لیفټ آرم سپینران ننګیال او حمزه یو فنګر سپینر غضنفر د لوبډلې ډېر ښه بیلنس برابر دی د توپ اچونې دوی که وګورو فاسټ بالران هم کافي د ستایلو دي نجات آفتاب وروستی بال به کوي یارکر لیند کې آن سایډ ته لوبه ونه ده لانګ آن کې ډګر ساتونکی شته 15 اوره پای ته رسېږي 4 نوي منډې د 15 لوبغاړو په زیان کراکینګ ویو د ډېره ښه ننداره د کابل کرکټ لوبغالی د ډرون کیمرې په سترګه په زړه پورې د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ د سیالیو کوربه 4 نوي منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي لومړی وکټ په 3 شو دومه په 4 ډېر زر زر لاړل دریمه په 1 ویختو او لیګ سټم څخه بهر بال 2 اضافي منډې دلته ترلاسه کېږي د امو نهنګانو لوبډلې لپاره فیلډینګ ته که وګورو لیفټ او رایټ کمبینیشن دی لږ څه تاثیرات به خامخا لري ډیپ پوینټ لانګ آن لانګ آف ډیپ میډ وکټ فاین لیګ او تھرډ مین دواړه دننه په سرکل کې دي کور همدارت بیکورډ پوینټ دا هغه ډګر ساتونکي دي چې دم غړی د شرف لپاره اخیستل شوي که تېرو ورځو سیالیو ته نظر وکړو تېره ورځ هم سپینران ډېر خو رحیمي خو بال یو څه ټیټ پاتې کېده لو پاتې کېده نړۍ سیالۍ کې بال بونس کوي د الله محمد غضنفر توپونه موږ ولیدل د ننګیال توپونه وړاندې چې په کومه وکټ له لاسه ورکړله حیات ناصري همدا ډول د حمزه هوتک توپونه چې موږ ولیدل نو نړۍ سیالۍ کې پیچ لا نور پسې سخت دی که چېرته امو لوبډله وشي کولی یو مناسب هدف ورکړي وروسته به بیا نو تېره ورځ موږ ولیدل شرف الدین اشرف پې ډېر ښه و زبید اکبري پې ډېره ښه توپ اچونه وکړه نو کولی شي هدف دفاع کړي خو دا پاتې برخه
دغه بر پاتې 15 اوورونه ډېر مهم دي د دوی لپاره تر څو ښه ولوبه یو مناسب هدف ورکړي تر څو دوهم اننګز کې پې باندې امیر لوبډله چیلنج کړي. مختلف وکټ ده تېره ورځ د دې حکم وکټ چې په دې باندې سیالۍ وشوه 100 پورته په لومړۍ سیالۍ کې پې هدف ورکړل شوی او دوهمه سیالۍ کې پې چیسینګ وشو په 8 وکټو باندې مې سینا کولی شول بریا خپله کړي. سهار کې مونږ کتل کومې لوبډله چې ټاس ګټلی و فیصله یې د بوست په زړه پورې وه سیالۍ یې هم وګټله. دلته غټ شاټ هسه ډګر ساتونکی شته خو دا یې وسه نه ده چې بال د باونډري لاین نه وژغوري الله محمد غضنفر او 6 منډې ترلاسه کوي زبید اکبري او دې سره نیمه سلیزه هم د نوموړي بشپړ شوه. همدغې ته انتظار ویسته که څه هم ډېرې موقع ورالي 4 چانسونه ورله زبید اکبري ته خو بالاخره وتوانېد نیمه سلیزه جوړه کړي. یو څه وروسته یې پیچ کړ اسانه وغته تر څو یې په آن سایډ کې ډیپ سکوار لیګ ته د شپږو منډو لپاره ولېږي او دې سره سټایل سره نیمه سلیزه بشپړه کړه. موقع مساعده کړه بیټر ته ځکه شاته بالو هغه هم لږ څه معمول بیک فوټ باندې راغی ځان ته روم جوړ کړ او ډېره ښه استفاده یې وکړه د شپږو منډو لپاره. دا ځل بیا هم د غټ شاټ هڅه ده ډګر ساتونکی شته خو ریزلټ یا نتیجه 4 نورې منډې په 2 توپونو باندې 10 منډې ترلاسه کول. تیر بال یو څه لوز یو څه خراب و همغه و چې زبید اکبري به له ننګیال نه مننه کړي شپږیزه یې پرې راوسته خو دا ځل یو څه سخت بالو ریسټ سره مړوند سره یې په ډېر ښه ډول سره آن سایډ کې واخیست ډیپ میډ وکټ کې څلوریزه پیډونو کې و دا ځل بیا هم هڅه ده خو دلته ډګر ساتونکی شته الله محمد غضنفر تیرو دریو توپونو باندې 11 منډې ترلاسه کول ډېره ښه توپوهنه په وروستیو کې 10 څلوریزې تر دې دمه راغلي 15 شپږیزې په ټوله کې. وروستی بال به کوي ننګیال شرف ته سیده بیټ سره ډېره ښه واپسي د ننګیال له لورې په وروستیو 2 توپونو باندې 1400 وروسته 108 د 15 لوبغاړو په زیان. او دلته په کمیټي باکس کې هم د غږونو تغییر ده. دام عبدالمالک 15 منډې زبید 50 مسعود په 0 باندې رن آوټ شو. کمال 9 منډې وکړې محمد اسحاق رحیمي 15 حیات ناصري صدرو باندې شرف قیس لوګري محمد ګل لالباس قیس یوازې هغه لوبغاړی چې کولی شي 15 منډې ضرورت په وخت کې ترسره کړي. فدایي صاحب ښه راغلاست او ورسره څنګ کې دیویندر کمار. جناب رحیمي صاحب تاسو د خوږې پښتو کمنټرۍ څخه یوه نړۍ مننه. ویلکم دیویندر کمار بارکزای. Good engaging cricket already. Slow delivery works through the onside. Just a single. Next 4 overs or so going to be very critical from batting perspective to push the scoring to 160 from here onwards. I think it is very critical that Zubaid Akbari stays till the end. We have talked a lot about how he has been very lucky today, but now that is out of the equation. He has to stay and he has to score as many boundaries he can. We saw that already when he took the charge at Nangyal Kharotai, smashed him for a 6 and then for a 4. These next 22 legal deliveries, if he could hit at least 3-4 sixes, it will be a very good total for the Amu Sharks. Good captaincy, good bowling, good discipline in the bowling attack. Today, Aftab Alam, lots of experience of playing domestic cricket as well as international cricket. Fine leg is up in the circle. He takes the catch. A remarkable catch from Nijat Mashood. Aftab Alam takes the wicket. He's delighted. It's Zubaid Akbari, the batsman, out. Well, among the catches that were dropped, those were easiers. And this was a rather tough one, but Nijat Masood holds on to it, goes backward, keeps his eye onto the ball. See, that's the way you do it. You keep your eyes on the ball, follow it all the way through safely into your hands.
And we were talking about the importance of his wicket. So ژوندئ Akbari should have stayed till the end because having come all the way down here. Now it doesn't have to be no ball, please. It is not. Okay, everything is fine with that. Don't give us another panic. If you are a Bande Amir, Dragon Camp or a fan, a very, very crucial breakthrough. Yeah, a slower ball. You were just talking about the experience that Aftab Alam has, and that has paid off. Because if there was pace on the ball, that will have run down to the boundary. It's good thinking, but it's actually outthinking the good thinking of ژوندئ Akbari, foxing him with a slower one. Yeah, predetermined stroke. Made up his mind, batsman, to play that shot. Good execution of a slow delivery from Aftab Alam and a fine catch from Nijat Mashood over his left shoulder. That is not his shoulder that he would be comfortable with. You know that he's a right arm fast bowler playing with Bande Amir Dragons. Good bowling. Yorkers, beat the experience if you can. Aftab Alam utilizing all the experience he has, and he comes from a very strong cricketing family. A lot of legendary cricketers there. Kareem Khan Sadiq, Taj Malook, Hasti Gulabid. It's good to see Aftab Alam there. He's training hard and he wants to prove that he still got that. Slower one. This time around, maybe we overpraised and we caused that curse. Sorry, Aftab Alam. But that's good batting from the Amu Sharks skipper, Sharafuddin Ashraf. Good shot. He picks the length early. Slower delivery, just sitting up nicely. He's clearing his front leg. Saw the gap, taken care of. Welcome boundary from Amu Sharks' perspective. Well, it is still a lot of hopes for the Amu Sharks because the two batters out in the middle can hit big hard shots. Sharafuddin recently got his 100, so he can certainly bat. He'll keep the strike. End of over number 17. It's 116 for 6. Devinder, how can you not fall in love with this beautiful picturesque view, the mountains at the backdrop? Just give it a different feeling. The resilience, the toughness of Afghan people, the fighting spirit, and no wonder the team is where they are currently because of that attitude, that resilience, that strong characters that are showing on global stage, taking down the best of the bowling units. I love that, how you give this analogy of mountains to the people of Afghanistan being as strong as the mountains. And truly the Afghans are. With the hardness, with the toughness, with the strength and resilience. Absolutely beautiful. Amir Hamza was a bit unlucky with that decision of LBW. He's got one wicket. He is a very handy bowler. Well, Riaz was nowhere, knowing where to hit it, but he still manages to put it somewhere away from the fielder. Bowling slow through the air. Ball gripping and turning and bouncing. A lot on offer for the spin bowlers. There's kind of bounce in this. His ball is bouncing. Well, I was speaking to Nasir Arab, who is the wicketkeeper, who used to be wicketkeeper, now a pitch curator here at the Kabul Cricket Stadium. He told me that they rolled it well, the surface. They kept a bit of moisture in the pitch, which was visible in the morning session in the first game. And it's going to be difficult maintaining these pitches over the course of 14 days.
it's very hot. Sun is beating down directly on the pitch, so no moisture in the pitch. The moisture plays a big part in holding the pitch together. You can talk about grass, many things, but especially in subcontinent, where they don't like to see grass on the pitch, it's difficult to maintain the moisture. Nothing wrong about the intent, but everything wrong about the shot. Couldn't connect as cleanly as he wanted. 120 at the end of 18 overs. Hamza done with his quota of 4 overs. Has given away 17 runs and has taken 1 wicket. I like the fielding of Nangyal Kharota. He's the gun fielder Afghanistan has. Look at how quick he is. One hand to the ball and straight away throws it back to the wicket keeper. The fans, well, the heat might be bothering them, but the game is giving him everything that they have come here for. They are enjoying it out in the middle at Kabul International Cricket Stadium. Gets a dot ball in. Talking about fans coming in large numbers or attitude from Kharote on the field with the bat, with the ball. Also Ibrahim and Samira Shinwari over the years. He's been there, has played many match-winning knocks. His commitment has been outstanding. So they can learn a lot, the young generation coming through. This is what a platform of Shpagiza provide. Mingling with the seniors, learning from the best. Nowhere in the world, we're talking about India, plenty of competitions, but you don't get international stars playing in domestic cricket, which is a huge news for young players coming through in Afghanistan cricket. They get the opportunity to play against top quality players who represent your nation. There is no bigger motivation or learning experience than playing against the international stars. Sharing the dressing room with them, you learn a lot. And also the coaches that have been assigned to the different teams. Rais Ahmadzai, for instance, comes with a lot of experience. For instance, today, he brought a change into the batting order of Rahmat Shah. He told Rahmat Shah to start batting at number 4. He said, you don't go and bat at number 3 because you sometimes trying to do things that are not very natural to you. I know you want to bring your game of T20. Why don't you give yourself time when you are actually playing against good spinners after the power play? So come and bat at number 4 and you will do better. Now that thing for Rahmat Shah has worked today. So what I'm saying is, these people come with a lot of experience. And that can really change your perspective of the game as a junior that you're coming into. And you can really do a lot of good to your cricket and to the cricket for Afghanistan. And same applies everywhere. For example, Rohit Sharma wanted to become an off spinner. His coach suggested him to bat. And he used to bat in the middle order. Virendra Sehwag wanted to become a spinner. Coach told him to become a batsman. He wanted to bat in the middle order. Dada forced him to open the batting. And it has been since then history. Virendra Sehwag, and what a nightmare to the bowler he's been. What is he? I think he's thinking that the ball has come off the boot into the hands of Aftab. He's asking, they can check. Because Aftab Alam is not letting go of the umpire. He would just go all the way, walk up to him and might just shake him, bro. Check it out. I want a wicket. If you have the technology at your service, I don't mind checking it. All right, they have asked the third umpire for some assistance in this regard. I like the screen, the LED screen this time. We get to see in Shpagiza technology alongside the international players of Afghanistan coming into this. Nothing wrong with that.
So here we go, Devinder. Let's have a look. It's come off the turf, onto boot, into the hands of Aftab Alam. It's just one thing in the equation that doesn't complete the criteria for a good catch. Yeah, just right there. No, there is no oops, I guess. It is still touching the turf. But I'm not the third umpire. Well, we are witnessing everything. Not out signal. Now, somebody please show me what Aftab Alam was reacting like when he was saying that it is a catch. Fine leg up in the circle, gets a deflection, gets it fine, 4 runs. Boundary to finish the over. 19 gone, 127 for 6. Yeah, we saw glimpses of reverse swing. There was nothing wrong with the delivery. Something wrong with the fielding, I guess. Maybe he could have stopped a bit of a better dive and standing in a position where you should be expecting every ball coming at you. No matter where in the ground you are, you gotta stay as firm and ready that you would think the ball is coming at you. Nijat Mashood from the far end. Straight to the fielder. Fumble. Direct it, but I think the batsman is home. Now that will bring back Sharafuddin Ashraf on the strike, which is good for the Abu Sharks. We talked about the abilities of Sharafuddin Ashraf to be able to hit hard, hit high. In biggies, I've seen him coming down in different positions and trying to hit a few big shots. He certainly has the power for that. He's hit a few big ones. We talked about his 100 in the recently concluded tournament. Have you congratulated him for his 100? Did you meet him in person? I did. I met him at the toss. You didn't have enough time to say congratulations on your 100, right? It is a milestone, isn't it? Feels good to have 100 under your belt. Yeah, I was watching that innings on YouTube channel of Afghanistan Cricket Board back in India. Wow. Watch it live, my brother. Watch it live. Sharafuddin Ashraf smoking this one. High, long and handsome for a maximum. It's a terrific shot. It's a superb stroke. Scintillating strike straight down the ground. Rocket launcher. Well hit. He can be a good golfer. I like that. Yeah. Right from your feet, you pick it up and you try and hit it hard. Do you have any favorite in the golf? Tiger Woods. Okay, that's a very general name. Give me another one. Everyone will say that. I only watch champions. Okay. Well, earlier Roshan was talking about what score might be good on this wicket, seeing how the wicket is behaved. He suggested, and I don't want to say that then he comes after me and say you said what I had said or not, but he said around 140 would still be a good total because the ball, the way it is behaved,
and we've seen it in the first inning. Do you think 140 would be enough? Well, looking at the experience in the batting unit for the team, Bandiami Dragons smoked it away through the onside. Another gigantic hit, another 6. Now you got to write this down for Riaz. He gets to be hitting a 6 in the last over. 2 times we watch him bat. 2 times he hit a 6 in the last over. If we're coming back to your question, what should be good score? Yeah, looking at the surface, because the ball is reversing. It's an abrasive surface. Discipline is going to be key from bowling perspective to challenge the opponent batters. But looking at the strength that they possess in the batting unit, particularly Hashmat is going to hold key in chasing this target down. So you think anything under 150 is walk in the park? Not walk in the park. It will require a lot of discipline from the bowling unit. If they bowl with great discipline, great control, they can restrict. Yeah, I'll say it. This is another way of saying that it still is not enough. Right. You're reading my mind really well. Launches it downfield, 6. Riaz, remarkable hit. Oh, Riaz is doing an amazing job. It's 2 6s for him in the last over. Nijat Masood, what are you doing? Wanted to go for the Yorker. See, that's the thing about Yorker. You miss it, you go for a maximum. That's very good hitting. Now, 150 can be a psychological thing. Anything above 150 and you start feeling that you got something. Not to be, not to be. You take out all your frustration on those poor wickets that are standing very lonely and get disturbed. 147 is all they get. They do not get to pass 150 mark. Well, it will be a challenge, that's for sure, because looking at the pitch conditions, it's an abrasive surface. There is reverse swing on offer for the fast bowlers. The spinners are getting the ball to turn. It is going to be challenged, that's for sure, but as a batting unit, if you apply yourself well, one good over and things can change. Run the ball can be scored on any kind of pitch. Picks up, smacks the stumps. Out of frustration? I'm sure he feels relieved. Well, tell me which ball in the world would like to be hit for 3 6s in an over. Look at this, Amu Sharks. Zubaid Akbari, the man with 4 lives, scored only 58. Should have stayed, but then Sharafuddin Ashraf with the 24 and Riaz for 18 in the last overs give the Amu Sharks a much needed 147. Now, if this will be enough or not, only time will tell. When the Bandi Amir comes to bat and try and chase down. Remember, Qais Ahmed will be bowling against them. Remember, Muhammadullah Logari will be bowling against them. And Muhammad Gul alongside Sharafuddin Ashraf. And Zubaid Akbari can roll his arm. So, it's going to be a good bowling display against some strong batting from the Bandi Amir Dragons, who already have a win. Also, they are closely knit unit. They have the experience of chasing down scores. Recently, National T20 Cricket, Nijat Masood, none for 33, expensive in the last over, 1 for 15 in 4 overs. Outstanding figures from Allah Muhammad Ghazenfar, 1 for 29 from Aftab Alam, 1 for 16 in 2 overs from Karote. His batting will also come handy if there is an opportunity to score runs in the death overs to finish the game for the team. 147 for 7. It's a competitive score. Now, this is a fall of wicket for the Amu Shark. First one was Abdul Malik, who hit a 6, but next one, Allah Muhammad Ghazenfar was very brave and tossed him another one and got him out. Masood Gurba's very frustrated. I think they should have run this, but Zubaid Akbari didn't and lost his wicket. That was a good catch. That was really, really a good catch. Fine catch on the boundary. So catching improved after what transpired in the first few overs. I like that. Hashmatullah Shahidi also holding on to one.
And then Aftab Alam. This was a crucial wicket. Zubaid Akbari catching is improved. You keep seeing the display. Nijat Masood taking another one, not falling behind the others. But finally, a run out to take out the frustration and send Riaz back to the pavilion. Next to his name is out. You don't go not out. So Bande Army Dragons were victorious on the opening day of SCL 2024. They need 148 to win from 120 deliveries. لیکلی بیا په خیر اغلاس د شپږیزه کرکټ لیګ د نهم پړاو چالوي په ترڅ کې د امونیا هنګان لوبډلې وکړ د یو سلو اته څلوېښت منډو هدف خپلې سیالې لوبډلې بند امیر ته ورکړي. امو تېره لوبه بایللې ده او بند امیر مخکې لوبه ګټلې ده. ویل پلیډ هغه انګلیسي په اصطلاح باندې ډېر ښه وځلېدلې او د بخت به ډېر زیات منندوی مننه دري صاحب تاسو نه خوشاله اوسئ ماشاءالله وکټ چې مونږ کوم ټارګټ کولو هغې نه 15 رن زموږ شاټ یو انشاءالله کوشش به کوو چې دا په بالینګ او فیلډینګ کې رهي سر دغه د بخت په اړه باندې څه راته ووایې ډېر زیات بختور نه وې نن او کرکټ کې خوشته وای چانس لوبه دا کله به کیچ هم مس کېږي کله به یو پلیئر کیچ نیسي خو هماغه ورته ویل چې ما چانس نه ډېره ګټه واخیستله او ښه لوبه مې وکړه. څنګه ارزوي د خپلې لوبډلې توپوهنه یو سلو اته څلوېښت منډې هدف او تاسو تېرې لوبه کې هم یو سل دوه پنځوس منډې نوې دفاع کړي. انشاءالله کوشش کوو موږ سره بالران ډېر ښه دي سر کې شرف دی کیس دی محمد ګل دی او بالران ماشاءالله ښه دي کوشش موږ هم دا دی چې انشاءالله ډیفینډ وکړو. لالباز هم ستاسو لوبډلې ته راګرځېدلی دی په ویشتنځي باندې څه ننګونه موجود وه د بیټسمینانو لپاره کوم څه و چې هغوی وننګوي یا چلنج ورته ووسي؟ هو انشاءالله وکټ خو دا ده چې مثال بال پکې ډېر نښلي ودرېږي هغه کوم یو سره کوم چې ته بیټینګ غواړې هغه شیپي نه کېږي په دې وکټ به ټایم تېره انشاءالله کېږي او دا رنځونه به انشاءالله ډیفینډ کوو. منډې د خپلې توپوهنې په اړه که راته ووایې کمې نه دي؟ انشاءالله په دې وکټ باندې دا ډېر غټ هدف دی لکه داسې فکر کړه موږ یو سل اتیا رنزه کړي دي انشاءالله کوشش کوو چې ډیفینډ وکړو. او دغه د رحمان د ګربز ستا هغه رن اوټ په منځ کې چې راغلی دغه شیبه فکر نه کوئ چې لوبه ستاسو بیټینګ اړخ لږ څه هغه سو ضعیفه سو؟ دا خو دا انشاءالله مسعود ګربز هم ښه پلیر و خو په هغې ټیم کې مثال ما هغې کانفیډنشن سره جوړ نه شو رن اوټ شولو پکې. ډېره زیاته مننه په دې هیلو چې ښه لوبه وکړي توپچونه کې هم او دغه ډول مقابل لوبډله مو هم خوشحاله اوسئ دري صاحب مننه ډېرې زیاته مننه. د مو لوبډلې د پیل توپونکي پیلیز توپونکي زبید اکبري و چې نن د خپل لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړله او شپږ پنځوس منډې جوړې کړلې. یو سل اته څلوېښت منډې دغې لوبډلې ټاکلی دی خپلې سیالۍ لوبډلې ته د بند امیر شامرانو ته او بند امیر لوبډلې تېره لوبه خپله ګټلې ده او د یو سل اته شپېته منډو څخه یې دفاع کړې ده. وبګورو چې نن د امو نهنګانو د لوبډلې د چټکې او ورو توپاچونې په اړه پر وړاندې دوی کولی شي چې دغه هدف ته ورسېږي او ترلاسه کړي که یا څو شېبې وروسته لوبه پیلېدونکې ده. د بند امیر شامرانو لوبډله د توپوهنې لپاره کښته کېږي او د امو نهنګان به خپله دفاع کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست. یو دوهمه پاڼۍ هم د پیلېدو په حال کې ده. دواړه پیلیست توپوهونکي ښکاري چې دوی لوبغالي ته داخلېږي د دغه هدف د تعقیب لپاره د 148 منډو هدف ټاکل شوی دی، خو ویکټ څه اسانه نه ده، مقابله به سخته وي. د امو توپ اچونکي هم دا ظرفیت او وړتیا لري چې دغه هدف څخه د دفاع لپاره هغه نهایي کوشش وکړي او لاسته راوړنې ولري. بندي امیر لوبډلې په ترکیب کې آصف مسازی، حشمت الله شهیدی، کریم جنات، محبوب تسکین ننگیال خروټی، امیر حمزه، علم محمد غضنفر، نجات مسعود، افتاب علم، صدیق الله اتل، ریاض حسن هغه 11 لوبغاړي د نن سیالۍ کې د مقابل لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ښکته شوي دي او لوبه ترسره کوي. تسل تاسو ته هم بیا ښه راغلاست وایو. ډېره مننه کور ودان عاطف. دغه دوهم اننګز پیل شو د لوبې وبګورو چې دواړه لوبډلې په روانه سیالۍ کې سړول بریا ترلاسه کوي. صدیق اتل پیلیست توپوهونکی ورسره بریاز حسن اوسي او تیر سیالۍ کې د صدیق اتل لوبېدنه ډېره په زړه پورې وه. 50 هم ترلاسه کړی و، څه بره ولاړه. دی هم له انفوم او ډېرو باثباتو توپوهونکو څخه دی. هغه کولی شي خپل لوبډلې لپاره ښه سټارټ ورکړي. محمد ګل د بریدګر یا اټیک توپ اچوونکي په توګه ښکاره شوی دی. 148 منډې هدف دی. تسل فکر کوئ دغه هدف په تعقیب باندې امیر توپوهونکي له ستونزو سره مخامخ کیدی شي که څنګه؟ بالکل وبګورو دغلته انفورم بیټسمین که ګورو صدیق اتل په تېره لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه ډېر بهترینه بیټینګ ترسره کړې و، ډېرې ښې منډې ترلاسه کړې وې. په نن لوبه کې هم که دی په کریز پاتې کېږي، په وکټ پاتې کېږي، نو دغه هدف ترلاسه کول به دوی لپاره ستونزمن نه وي. او په ترکیب کې د دوی که وګورو ډېر ښه بیټینګ لاین لري، دوی ډېر ښه بیټسمینان په خپل ترکیب کې لري. وبګورو چې دوی څه ډول مخکې تګ کوي او دغه هدف ته څه ډول ځانونه رسوي. دفاعي لوبېدنه ده د لومړني توپ په وړاندې ریاض حسن ډېره ښه جوړه ده. له یو اړخه ریاض حسن کولی شي چې ارامه ځمکنۍ لوبه ترسره کړي او بل اړخ ته صدیق اتل په ښه سټرایک ریټ سره د لوبې کولو ظرفیت او وړتیا لري. خو دوی به بیا هم د پیل له دغو اورونو سره احتیاط کوي، ځکه هدف دومره لوړ نه دی چې ډېر غټ خطر دې واخیستی شي. کولی شي په ډېر ارامۍ سره هدف پسې مخکې لاړ شي. لومړی پاڼۍ د سلو توپ اچوونکو لپاره چې ویشتنځای څومره سازګاره وکړو همدغسې کومک وکړي، نو طبعا د امو شارکس لوبډلې توپ اچوونکي هم ښه ثابتېدی شي. بالکل محمد ګل خپل بالینګ ته دوام ورکوي. چټکه سنګل ترلاسه کېږي د دواړو ترمنځ. په 2 بالونو یوه منډه ورکړې ده. وړاندې به وګورو چې محمد ګل څه ډول خپل دغه ور پای ته رسوي. زیات شمېر په ټوله کې مینوال میدان ته راغلي او خپل اتلان له نږدې څخه تشویق کوي، دوی ته مینه ورکوي. بالکل تسل او یاده به کړو چې موږ سره کمنټري باکس ته چې سر راښکاره کړی دی د مساینک د لوبډلې دوه ډېرو برجسته تکړه او چټک توپ اچوونکو نوید زدران کوم چې لسټې سیالیو کې تر ټولو ډېرې ویکټې د ترلاسه کړې وې، همدارنګه نسیم منګل چې هغه هم په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېږي او په خپل ظرفیت او وړتیا سره دا په دغه مهمو سیالیو کې خپل ځای جوړ کړی دی. موږ په تمه یو چې د ده لوبه هم په دغو لوبو کې وګورو او ښه پرفارمنس ترسره کړي. بالکل که وګورو دواړه ځوان لوبغاړي دي، ښاینده لري، ډېر ښه ځلیږي په دغه کورني کرکټ سیالیو کې. یو ځل بیا محمد ګل چمتو دی، ښکلی بال دا ځل په ښه ځای کې ترسره کړ. بالکل بال د صدیق اتل باډۍ سره تماس نیسي او هیله ده د دغه ژوبلېدنه ډېره جدي ونه اوسي او هغه وکولی شي په ډېره ښه توګه خپلې لوبې ته دوام ورکړي. یو څه ایکسټرا بونس و، بیا هم وایي ویکټ یا ویشتنځای ډېر اسانه نه دی او د دغه هدف په تعقیب کې چیرې په ډسپلین سره توپ اچونه کوي نو په عین شکل سره د بندي امیر توپوهونکي هم له ستونزو سره مخامخ کیدی شي.
بالکل که وګورو باندې امیر لوبډله پیاوړی بیټینګ لاین لري دوی به لومړیو کې هڅه کوي کوشش به دا کوي چې یو څه سلو مخکې تګ وکوي ځکه هدف دومره لوړ نه دی که په لومړیو کې دوی په کریز پاتې شي وکټ لاس ورنکړي نو دغه د ترلاسه کول د دوی لپاره به ستونزمن نه وي دغه هدف ته به ځانونه رسوي بیا امیدونه کوو لا هم زیات شمېر نندارچیان مینوال میدان ته په راتلو دي او دغه روانه لوبه له نږدې څخه ننداره کوي بله خبره دا ده چې کله مازدیګر شي نو د مازدیګر کې نندارچیان لا پسې ډېرېږي راځي او څوک چې مصروفیتونه لري نو دې وخت کې بیا نو د چا خبره رخصت کېږي نو دوی هم راځي او ډېر زیات شمېر نندارچیان مینوال راغلي دي او لا هم دا د میدان ته په راتلو دي بالکل بیا هم په زړه پورې توپ اچونه ډېر ښه لګیا دی ځوان محمد ګل چټک توپ اچونکی د هم د افغانستان د کورني کرکټ د تیزو توپ اچونکو ترمنځ هغه خپل خاص ځای جوړ کړی دی یو ډېر هغه نوم دی چې ډېر یادېږي کله هم چې د فاسټ بالرانو خبره کېږي محمد ګل له ښه پیس څخه برخمن دی او د هغه هر څه د یو فاسټ بالر ښکاري که د هغه پر اناب باندې خبره کېږي که د هغه جم دی که هغه د بال د ریلایز کولو برخه ده که فالو ترو ده هر څه ډېر په زړه پورې دي ځوان او هغه جذبه د یو فاسټ بالر هغه هم د په وجود کې لیدل کېږي شاټ کور کې په وخت سره فیلډینګ وشو د شاهد الله کمال لوري او د منډې موقع نشته بالکل د فاست بالینګ لپاره ډېر ښه قدم لري دی ښه سټارټ هم لري روانه لوبه کې هم تر دې وخته لومړي 15 بالونه ډېر ښه ترسره کړي دي اقتصادي اور د جریان لري په 15 بالونو یوازې یوه منډه ورکړې ده په داسې حال کې چې دوی 148 منډې هدف ورکړی دی وبګورو دا وړاندې څه ډول ثابتېږي او پاتې اورونه چې ترسره کوي څه ډول به دغه اورونه ترسره کړي صدیق اتل انفوم توپوهونکی له حالت څخه تیریږي د تیر ورځ یا لومړی سیاله اننګز د ډېر په زړه پورې و او یو ځل بیا سکوایر لیګ اړخ ته د بال لوبول دي یوه منډه ترلاسه 2 منډې لپاره په چټکۍ راستنېږي بریالي کېږي صدیق اتل 2 منډې نورې هم جوړې کړې او تېره ورځ د صدیق اتل کلیزه ما د عمر درویش پسرلی پوره شول یا درویش کلن شو او پاین وخت کې د کلیز سره هم مهاله د همدې خپل د زیږېدو ورځ باندې یا په کلیزه باندې هغه 50 هم ترلاسه کوي تر شپېتو بره منډې جوړوي نو یقینا دغسې ورځې په ژوند کې ډېرې خاصې وي کله چې په دغسې ورځ ته ښه پرفارمنس کوي نو دا یو بله خوشحالي وي بالکل ریاض حسن او صدیق الله تل ملګرتیا کې آصف مساعزی حشمت الله کریم جنت محبوب تسکین ننګیال خاروټی امیر حمزه همداشان علا غزنفر نجات مسعود دغه لوبغاړي دي چې د دوی په ترکیب کې دي شتون لري او دغه دواړه اوپنر لوبغاړي د اوپننګ جوړم ډیره بهترینه جوړه ده ځوان لوبغاړي دي د دوی ترمنځ رننګ بټوین د وکټ ډیر په زړه پورې دی په چټکۍ سره منډې ترلاسه کوي دغلته بال لوبیږي په شارټ میډ وکټ کې هلته فیلډر موجود دی منډه نه ورکوي دنه پس به لوبډل مشر رحمت الله شهیدی هم راځي هغه معمولا ون ډاون پوزیشن باندې توپوهنې ته ښکته کېږي دوی سره په ترکیب کې آصف مساعزی هغه هم شته چې راځي به هغه یو او د سره بال سویپ شوی دی سکوایر لیګ ډګر ساتونکی نه رسیږي او 4 منډې ترلاسه شوې ښه لوبېدنه د ریاض حسن لوري د محمد الله لوګري په وړاندې بالکل ښکلی شاټ و بال یې په سمه توګه باندې کنټرول کړ او له باونډرۍ څخه بهر یې د 4 منډو لپاره ورګزار کړ تر دې وخته له لومړي اوره تر دې اوره دا لومړی څلوریزه وه چې د دوی په منډو کې حساب شوه وړاندې به وګورو دواړه څه ډول ملګرتیا کوي محمد الله لوګاري خپل بالینګ ته دوام ورکوي یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي د لانګ آف فیلډر راځي بال ترلاسه کوي و بله چټکه منډه هم د دواړو ترمنځ ترلاسه کېږي هغه مرسته چې په ویشتنځای کې لیدل کېږي د سلو بالرانو سره محمد الله لوګاری باید چې له دغه ځایه استفاده وکړي ګټه ترلاسه کړي او هغه ټارګېټ ایریا کې توپ اچونه وکړي د مخکې هم راغلی دی د فنګر سپینر په توګه هغه کولی شي ډېر مؤثر ثابت شي ځکه له دې وړاندې که کوم ایونټونو کې تاسو د محمد الله لوګري په توپ اچونه باندې نظر اچوئ نو تاسو ته به ښکاري شي چې هغه څومره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده نن هم عین شان یو فرصت دی تر څو دغه کم هدف وړاندې د خپل لوبډل لپاره ښه ثابت شي
بالکل دغلته کو ګورو صدیق قاتل ډیر خلوبیږي 13 ورځم د فوټورک شارټ سلیکشن ډیر پزرپوري او نن هم د خپل لوبډلې په ګټه دغه د لوبې ته دوام ورکړی دی په 5 بالونو 2 منډې تر لاس کړي دي او د هڅه کوشش دا دی چې په وکټ پاتې شي منډې تر لاس کړي زیرک توپ وهونکی دی په مقابله دغه لوبډله باندې امیر لوبډله کې نو وګورو دا د خپل لوبډلې لپاره په نن سیالۍ کې په 13 لوبه کې ډیر خزلې درې ډېرې ښې منډې تر لاس کړي وې نن سیالۍ کې څه ډول لوبه تر سره کوي څه ډول مخکې تګ کوي محمد الله لوګري په 5 بالونو 5 منډې تر دې وخته ورکړي دي له د وړاندې محمد ګل ښکلی اور تر سره کوي غټ شاټ بال سیپ شوی دی د صدیق قاتل له لوري او د ډیفاین لیګ په ساحه کې 6 منډې تر لاسه شوې یقینا په زړه پورې انتخاب و په کوم لوري چې د بال مسیر و هماغه لوري ته لوبېده نه یو څه شپل شوی دی مخکې تللی دی د ځان لپاره ځای پیدا کړی او له همدې موقع په استفادې سره له اطمینانه ډک شاټ وروسته 6 منډې د صدیق قاتل لپاره ترلاسه کیږي د صدیق قاتل دا ښه کرکټ دی د ښه بال احترام کړی لوز بالونو څخه استفاده کوي او هر کله چې دته لوز بال ترسره کیږي نو حتما دغسې شپږیزه ترلاسه کول به د ده لپاره ستونزمن نه وي او په دغسې شاټونو دی مشهوره دی او دغسې شاټونه ترلاسه کول دی ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کوي ریاض حسن سټرایک ته راځي لومړي اوور کې محمد الله لوګری ډېر ښه ښکاره نه شو بیا هم وایو چې هغه څنګه چې په کارو په کوم ځای کې توپ اچونو کې یو څه هغه لاین او لین مساله وه چې پر وړاندې منډې ترلاسه شوې او وړاندې شاټ سره خو صدیق قاتل ځان لپاره ډېر ښه ځای هم پیدا کړ او همدغه ډیر عالی انتخاب او سوچ وروسته شپږیزه ترلاسه کړه په هر حال کافي وخت لري محمد الله چې راستون شي ځکه د لوبډلې د یو سلو توپ اچوونکي په توګه چې دغه لوبډلې حصه دی دا باندې لوبډل مشر هیلې ورپورې تړلي دي چې هغه ښه مؤثر ثابت شي خو لومړي اوور کې دغه پر وړاندې 11 منډې ترلاسه شوې محمد ګل چې تیر یا لومړني اوور کې ډېر بریالی و یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره راغلی بالکل دته په سټرایک ریاض حسن ولاړ دی ریاض حسن تجربه کاره لوبغاړی دی حوصلې څخه ډک لوبغاړی دی په روانه لوبه کې د ده ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده یو ځل بیا دغه بال لوبیږي فیلډر هلته شتون لري دواړو ترمنځ چټکه منډه ترلاسه کیږي ریاض حسن که په وکټ پاتې کیږي نو یو غټ اننګز به لوبوي غټه ملګرتیا به کوي صدیق قاتل سره وبګورو دواړه ښایسته او ښکلې جوړه ده په دغه لوبډله کې بالکل یو خو دا چې یو هارد هیټر او بل باثباته کلاس توپوهونکی چې دا په خپله یو مثبت ټکی یادولی شو په عین وخت کې د لیفټ او رایټ هینډ کمبینیشن چپلاسي او خلاسي ملګرتیا دا ډېره عالي او د پام وړ وي د اوپننګ د جوړې په توګه نو دغه دواړه څه د یادولو وړ برخې دي دې نه پس هم چې دوی سره په لوبډله کې لوبغاړي شته هغه هم ډېر اعتمادي توپوهونکي دي حشمت الله شهیدي یادونه کولی شو د ځوان محبوب تسکین چې د وکټ ساتونکي په توګه هم د دغې لوبډلې حصه دی د غټ شاټ کوشش دا ډېر په زړه پورې ځای دی کوم چې د محمد ګل لوري دغه بال تر سره شو او بال سیده وکټ ساتونکي ته ورسید بالکل محمد ګل که وګورو تر دې وخته بریالی دی برلاسی دی وړاندې اور ډېر بهترینه ښه اور تر سره کړی و دې اور کې هم ډېر ښه لګیا دی دواړه بیټسمینان د مطالعه کړي دي لاله وړاندې او په ښه ځای کې بال تر سره کوي او تر دې وخته کامیاب هم دی توانېدلی شي بالونه ډارټس کې میس کړي په مقابل لوبډله باندې یو څه فشار واچوي خو د دوی هڅه به دا وي دواړو لوبغاړو چې په وکټ پاتې شي لکه داسې یادونه وکړه ریاض حسن د حوصله ناکه لوبغاړی دی وی اوږدې لوبې لوبغاړی دی ورسره صدیق قاتل چې هیټر بیټسمین دی غټ شاټونه ترلاسه کوي دواړو ترمنځ ملګرتیا ده دا ډېر ښه کرکټ دی یوه منډه ترلاسه کیږي تسل د دوی توپوهنې برخه ډیره زیاته غني ده وړاندې مې یادونه وکړه د نه پس چې راتلونکي څوک دي حشمت الله شهیدي محبوب تسکین محمد آصف یا آصف موسازی کریم جنت او ننګیال خروټی د دوه ډیرو عمده الراونډرانو په توګه دغه لوبډلې برخه دي نو دوی د دغو سیالیو لپاره د بندي امیر ښامارانو لوبډله یوه ډیره متوازنه لوبډله ښکاري او هماغه څه دي چې لومړۍ لوبه کې هم بریا ترلاسه کړې ده نن یو ځل بیا موقع او فرصت دی د دوی د ګټې لپاره وبګورو کیسه په کومه خوا روانه ده بالکل محمد ګل ښه لګیا دی تر دې وخته دواړه بیټسمینان را ایساره کړي اپیل ترسره کیږي خو لوبسار خاموشه پاتې کیږي وروستی بال به ترسره کوي محمد ګل ډېر بهترینه بال ترسره کړی تر دې وخته ډېر ښه لګیا دی په ښه ځای کې ان سوینګ بال دننه ورځي بیټسمین
ریاض حسن ته. کله چې په بال کې سرعت او چټکتیا هم وسي او کله چې سوینګ هم وسي او صحیح ځای هم په نښه شوی وي بیا نو دغسې یو بال وي چې لوبول به یې د ریاض حسن په څېر توپوهونکو لپاره هم اسانه نه وي. یقینا ډېر ښه لګیا دی محمد ګل او دغه څېره چې پام اړونکی دی دا ځل د پلیک هڅه ده لیګ سټم باندې یو اضافي منډه ورکول کېږي وایډ حساب شو. بالکل محمود خارو ته اشاره کوي چې وایډ بال دی. ایک ساټ ته هڅه وکړه خو په ټوله کې تر دې وخته محمد ګل د خپل لوبډلې په ګټه اقتصادي بالینګ ترسره کړی دی. ښه لګیا دی د خپل لوبډلې په ګټه. په 7 منډو ریاض حسن لوبه کوي. صدیق اتل بیا 9 منډې ترلاسه کړي. دواړو ترمنځ ملګرتیا دوام لري. د منډې هڅه ده خو بیرته خپلو ځایو ته ستنېږي. حیات ناصري دلته ولیدل شو. په ټوله کې 3 اورونه بشپړ شوي دي. 11 ته منډې رسېدلې دي او تر دې مهاله بندي امیر ښامارانو خپل هیڅ کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. ښه پیل دی په روانه سیالۍ کې د 148 منډو هدف په تعقیب مقایسه شوې ده. تسل په دغه وخت کې 14 منډې وې د مشارکس او بندي امیر لوبډله 19 منډې لري په داسې حال کې چې هیڅ کوم لوبډلې تر دغه وخته پورې کوم لوبغاړی له لاسه نه ورکړی. بالکل که وګورو بندي امیر بیا 19 زیاتې منډې ترلاسه کړي دي مقابله مو لوبډلې ته او دواړه ځوان لوبغاړي لا هم په میدان کې شتون لري. د دواړو شتون ډیر زیات مهم دی د خپل لوبډلې لپاره. که دوی دواړه په وکټ پاتې کېږي دغه هدف ته په اسانۍ سره ځانونه رسولی شي ځکه یو حوصلهناکه لوبغاړی سلو لوبه ترسره کوي او بل هم هیټر بیټسمین کله چې د غټو شاټونو وړتیا لري غټ شاټونه ترلاسه کړي نو حتما د دوی دغه تاګ به د دوی د لوبډلې لپاره ډېر بهترین وي او د دوی لوبډله په ډېرې اسانۍ سره دغه هدف ته ځان رسوي. خو مقابل لوبډله کوشش کوي چې او دغلته بال له بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره سټیټ ډرایو د صدیق اتل له لوري او نتیجه هم د 4 منډو ترلاسه کېدل دي. څه ښه لوبیږي صدیق اتل. لومړی پاڼه د څومره په زړه پورې وه او د نن ورځې پیلې خورا عالي دی. د ده لپاره فیلډینګ جوړښت کې ډیپ سکوایر لیګ او ډیپ پوینټ کې ډګر ساتونکي ښکاري او باقي لوبغاړي په سرکل کې خو یو ځل بیا تغییر لیدل کېږي. دلته د لانګ آن ډګر ساتونکی ډیپ شو او د ډیپ پوینټ ډګر ساتونکی د ننه سرکل ته داخلیږي. لالباز په لومړي بال څلوریزه ورکړې ده صدیق اتل ته. یو ځل بیا هڅه کوي منډه د راځي ښه بال و دا ځل. که وګورو صدیق اتل د تیرې لوبې په څېر یو ځل بیا هم ډېر ښه لګیا دی د خپل لوبډلې لپاره او ډېر زړور لوبغاړی دی. ډېر زړور لوبیږي هیڅ فشار نه اخلي. دا د مثبت پوینټ دی چې دا سره دی او تیره لوبه کې هم همدغسې دی ډېر زړور لوبېده. ډېره ښه لوبه یې ترسره کړې وه. هغه څه و چې د زیاتې منډې ترلاسه کړي د خپل لوبډلې په ګټه او نن هم ډېر ښه او ډېر زړور لګیا دی. چالاکه چوست لوبغاړی دی. ډیر زیات ښه شاټونه ورسره دي صدیق اتل سره. دا ځل بیا هم سکوایر کټ او نتیجه هم د 4 نورو منډو د بال له پیس چټکتیا او سرعت څخه استفاده کیږي او دلته د بیکور فایند او پوینټ ترمنځ دغه بال په تیزۍ سره 4 منډو ته ځي. څه ښه لوبېده نه. موږ په صدیق اتل باندې کیسه روانه ده چې دلته د ښې لوبې ننداره هم جریان لري او په زړه پورې لوبېده نه. بالکل په بال کې یوازې پیس مهم نه دی بلکې باید آوټ سوینګ ان سوینګ بال ترسره کړي او بیټسمین باید مطالعه کړي چې کوم ډول شاټونه لوبوي په کوم ځای کې دی ښه لوبیږي ښه لوبه ترسره کوي نو باید د دوی د منډو مخه ونیسي. که غواړي خپل هدف څخه دفاع وکوي که نه نو دواړه ډېر ښه لګیا دی او ډېر ښه تاګ یې کړی دی. یو ځل بیا وایډ بال دا ځل کله چې په ښه بال باندې منډې د توپوهونکي له لوري ترلاسه کېږي بیا نو یو څه توپ اچوونکي هم تر فشار او اغېز لاندې راځي او هغوی هغه صحیح ټارګېټ ساحه چې دی یا لاین چې دی هغه خطا کوي. تاسو وګورئ دغه وړاندې بال یو څه لیګ سټم باندې ترسره شوی و او نتیجه هم وایډ بال. لالباز یو ډېر ښه او چټک توپ اچوونکی دی.
د ډیرو مهمه سیالیو کې د لومړي ځل لپاره چانس او موقع ترلاسه کوي هغه باید چې دغه سي فرصت مدیریت کړي یو ډیره ښه سیالي روانه ده د تیزو توپ اچونکو ترمنځ په کورني کرکټ کې او فرست بالران اړ دي چې اضافي یا ایکسترا افورت چې د هغه تر سره کړي ترڅو دوی د مخکې تګ لپاره موقع او فرصتونه ترلاسه کړي بالکل لالباز په دریو بالونو تر دې وخت نه منډي ورکړي دي یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي د منډي چانس نشته صدیق اتل ډیر خلاګیا دی تر دې وخت ډیر ښه کرکټ کړی د خپل لوبډلې لپاره ایکس بول انرژي شپګیزه کرکټ لیگ اتصالات وړاندې کوونکې سیالیو نه هم پړاو د کابل کرکټ پر لوبغالي جریان لري نن دومه ورځ د څلورمه لوبه کې بندي امیر او امو لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي د 148 منډو هدف په تعقیب باثباته او ښه پیل اخیستل شوی دی د بندي امیر ښامارانو پیلیزو توپوهونکو له لوري په ځانګړې توګه صدیق اتل تر دې مهاله په ښه سټرایک ریټ سره ډیره ښه توپ وهنه ترسره کړې ده بیا هم د منډي چانس نه ورکوي وروستي بالونه لالباز خطر سره کړل او یې کنټرول کړ د په ښه ځای کې بال تر سره کړ او صدیق اتل هم هوښیاره بیټسمین دی د ښه بال احترام کوي کله چې دته بال په ښه ځای کې تر سره کیږي نو دی هم احترام کوي دفاع کوي د غټ شاټ د غلط شاټ هڅه پې نه کوي نو لالباز وروستي بالونه ډېر ښه تر سره کړي دي د څلورم او وروستی بال به تر سره کیږي 26 منډې بندي امیر لوبډلې ترلاسه کړي دي کومه وکټ لاسه نه ده ورکړي لالباز یو څه شپل کېږي ځان لپاره ځای جوړ شو واو څه یوه ننداره ده په زړه پورې لوبېدنه بال په ښه توګه پول کېږي او ډیفاین لیګ کې شپږ منډې د صدیق اتل له لوري ترلاسه شوې بالکل شانداره شاټ ښکلی شاټ دا ځل د صدیق اتل له لورې بال یو ځل بیا له بونډرز څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ که څه هم لالباز لومړیو بالو باندې څلوریزې ورکړې وې ورپسې پایل د په څلوریزه او پای په شپږیزه وشو صدیق اتل ډېر ښه لګیا دی ډېر ښه کرکټ کړی تر دې وخته خپل لوبډلې په ګټه 23 منډې په 15 بالونو ترلاسه کړي دي او ریاض حسن سره ملګرتیا ته دوام ورکوي څلور اوره 14 ډاټس توپونه څلور ځلې سنګل درې څلوریزې او دوه شپږیزې دغو 32 منډو په جریان کې ترلاسه شوي دي کمنټري باکس کې او غږونو کې تغییر دی دې نه پس به ښاغلی ډیوینډر کومار او ښاغلی روشان اوسي او په انګلیسي به تبصره کوي چې تاسو ته ښه راغلاست په خیر راشئ ویلکم Now the target doesn't look too good. 148 is not tough, but it's about how the spinners bowl after the power play. At the moment, it's not easy because the field restriction is on. But let's see when the field restrictions are off. Yorker. Good delivery from Gul. Yeah, you need wickets. Yes, it's good to bowl dots. Atal has made 23 of 16. Riza Hassan has been a little bit more subdued. Gul has been very good, hasn't he? He's just gone for 7 runs in his third over. But they need wickets. They need to try and create that impression. The crowds are starting to come in, which is a very good sign. It's great to have people. I mean, there is no sport without spectators, isn't it? You never play in front of empty stands. Siddiq on strike. Drives gorgeously down the ground for 4. Gorgeous indeed. He was going for the Yorker. In the end, finished off as a low full toss, I thought. Yeah, very low full toss and beautifully driven. Oh, what an effort. He was flying. See, the outfield is so good that you get value for money every time you pick gaps. That was brilliantly done. Lovely drive. So Bandeami Dragons are looking good at the moment. Amu Sharks 148. He's not looking big at all. The crowd is getting involved.
down the leg side. Wide is a signal from the umpire. He's a popular player. Shpagiza here. Certainly seem to be popular. This one, just pushing it down the leg side, going for a bit of extra pace, pitching outside the leg stump. But every extra run is going to hurt Amul Sharks because they don't have too many runs on the board. See, the asking rate is little over 7 runs and over. At the moment, Bande Amir Dragons are going at, 8 runs and over. Siddiq, 27 of just 17 deliveries. Third man is up in the circle, finally up in the circle. Straight to the fieldsman. See, Bande Amir will want a solid start because they will ideally want to utilize the power plays to try and reduce that target. 148, if they can get to about 50 to 60 runs, it'll be 50 because this is the 5th over. They're down to the last 15 overs and little less than 100 runs, almost a run ball. That's not difficult. It's about their game has to be about not taking risks because the surface is helping the spinners. They can attack. So a run a ball, they can manage. Drives down the ground, straight down the ground for 4. Silken stroke down the ground from Shpagiza. I think the wrong length. We speak so much about bowling that length, and again it's the length slower ball as well. So you have mid off and mid on inside the circle. You don't bowl straight. You don't bowl that length. I'm not suggesting that you give width. What I'm suggesting is your line, your length has to be tighter. You can't give him in that slot where he will look to go over the top. Now that was a lovely punch on the up and over the bowler's head. Down the leg side. Should be wide again. See, Devinder, just look at what they require. That is Bande Amir. They need just 105 runs of 91 balls. So already, I think they've got the run rate under control. So too many deliveries down the leg side and too many runs conceded in the over. And this is still the 5th over. They got one more over to go in the power play. So Amul Sharks are struggling at the moment. They need wickets. That's the only way forward. Can he provide a wicket? Single to finish the over. 5 overs gone. Now it's a dot ball. 43 without loss. Good shot. Pumps it down the ground. Valiant effort from the fieldsman near the boundary ropes. This is really good batting. Excellent batting. Good use of the feet. Just look at how he comes down the pitch. It's not easy to bowl in the power plays, I'll tell you. It's the pace. Now the spinners can't afford to be too flighty. Oh, taken. What a catch. That is a wonderful catch. That's the kind of catch you want. That's the kind of catch that can lift a team. And that is exactly what happened. Brilliantly caught.
They were cruising along. Everything was working for the batters. Stunning catch. Trying to work through the onside. Look at this once again, playing against the tide. He's walking off. Solid batsman, but he's been caught brilliantly by Kamal. Off the bowling of Sharafuddin Ashraf. 45 for 1. Right, there's another look. Just take a look at this catch. Oh, outstanding. You see, what is so great about it is he held it with both hands. It was low. It's not easy to take those catches. Two-handed catches are never easy if you're diving. So that's what makes that catch so special. We would have struggled to describe that catch. Hashmatullah Shahidi, captain of the side, is in good form coming into this tournament, getting a lot of runs in the List A cricket. He's got the experience. He knows these conditions really well. He has been around Afghanistan cricket for so long. I'm just wondering, with the new batter in, why not attack him a little bit? This is a surface that you should look for another wicket. Hashmatullah Shahidi is an experienced player, but you need his wicket. So how do you get it? Get the fielders in, get a close catcher. That's what you need to be looking at. Look at that. That's the concern, Devinder. That is what I'm really concerned about. We're talking, this is still the 6th over. And this is what? Game 4. Look at the turn. Vicious. So that's a challenge to the curator out there to make sure that that doesn't happen. You have to make sure that the surfaces are looked after, that it is watered. It's easier said than done. So that is a challenge for them. Again, turn and bounce. And there's a lot of rough outside the off stump of the left-hand batter. That's where he's aiming at the moment. So why not a short leg? You can have bounce. It's spinning in. Have a short leg. Have somebody under the eyes. This is the time you need to look for wickets. That ball again turning sharply, working with the tide. He's the captain, who is bowling at the moment, Sharafuddin Ashraf. If you look at the way Shahid Hashmatullah played it, he was batting on the middle stump, and as the ball was turning into him, all he did was he worked towards the off stump and he used the turn and played it with the turn. See, that's what is very important. That is presence of mind. That is real game awareness. This is the experience. That's why he's out there. Last ball of the power play overs. Again, working through the onside. We'll take another single. 6 overs bowled. Field restrictions will be lifted now. 47 for 1. It's not going to be easy. They'll struggle. They're not going to get the runs easily. No, they'll struggle. You watch. Good start, 6 overs, getting 47 for 1, but it's going to be Herculean task given the conditions, Roshan. 101 to win from 84. It looks easy on scorecard, but it's very difficult in the middle. See, the approach is the key. You cannot afford to go after the bowling. You cannot afford to look to blast the bowling. It's about milking the bowling. It's about more singles and twos than boundaries, I'll tell you. Unless you really bowl some bad deliveries. I'm expecting that the spinners will come into play, that they will bowl good lines and lengths, which means that it will require a real
concentrated effort by the two batters. Right, Nasiri is bowling some off spin. With the left-handers on strike, it's a good ploy. Get an off spinner in, and he's also having a slip, which is another good thing. So, if you look at the field, there's a deep mid-wicket on the boundary, deep square leg. There's a long on, long off, and deep cover. And the rest of the field are quite tight. The leg side is open for obvious reasons, because he wants the left-hander to play against the turn. Try and work it on the leg side, but I would have brought in the extra cover a little bit closer for that leading edge, because when you work it away on the onside, you can play off a leading edge. Driven down the ground. Two left-handers with different strengths. Hashmat likes to play square of the wicket on the offside, or down the ground through the offside. Siddiq Atal is a brilliant player down the ground, playing those lofted shots. Nicely punched off the back foot for a single. 50 comes up. See, one other thing I feel on this surface is that you need to know the pace you bowl. You can't afford to bowl too quickly. Now, I feel Nasiri is bowling a little bit too quickly at the moment. Needs to try and loop it a bit. He is getting turn and bounce, but that length is just back of a length. Now, they've also removed the slips, which surprises me. With the ball turning, why have you taken the slip off? That is better. That is perfect. Now, you would expect the ball to land somewhere, turn, find that outside edge, and that's where the slip comes into play. Also, the tendency from Hashmat to play square of the wicket, that can also result in that outside edge, but this time around just drifting down the leg side. Single conceded. 7 overs gone. 51 for 1. Cash Ahmed into the attack. Lots of experience playing in various leagues around the globe. Must have seen Cash, the leg spinner, in Sri Lanka Premier League as well. Yeah, of course. He's a player with a huge reputation. Now, this is a very interesting move. I'll tell you why. Because most captains are reluctant to bowl leg spinners to left-handers. But I certainly believe that if you're a world-class performer, you should be able to bowl to any batter, whether you're right hand or left hand. So I like this move, but that's because the captain's backing the reputation of the bowler, backing the quality of the bowler. He's not worried as to who's batting, but instead he's looking to him to try and get wickets. Now, time for Qais Ahmed to repay that confidence. Also, Devinder, if we can take a look, coming for 2, look at where Hashmatullah is batting. Hashmatullah is looking to bat on the off stump. He's not batting on the conventional middle and leg. Now, there's a reason for that. He's trying to leave deliveries outside the off stump if he can pick the wrong end. If it is spinning back, he will try and work it with the turn. So that's clever batting. Wants a change in the field, asking the fieldsman at mid-wicket to come slightly close to the batsman. Here, there is a conscious effort. That's how you manage different conditions. You manage different bowlers in different conditions, and that's the experience for you. The first double centurion for Afghanistan in Test match cricket. Hashmat, his captaincy was remarkable in the ICC ODI World Cup. Not only with bat
also with his captaincy, also the way he spoke to the press as well. How he communicated the Afghan story to the world was remarkable. Reverse employed successfully. 4 runs. That was coming. That was coming with Shahidi. Was it Atal? It is Siddiq Atal, and that was very well played. 8 overs done, 60 for 1. Eight overs have been bowled, 60 for 1. And it's going to be Sirat and Fazal Rahimi in the commentary box in Pashto. Wala Casey. حیات ناصری او دا ځل دا شاټه څخه خو د یوې ټپکې څخه وړاندې د ډګر ساتونکي څخه بال لګیږي 2 شپېته منډې د یو وکټ په زیان په 8 شپېتو توپونو باندې 16 منډې په کار دی حشمت الله شهیدي صدیق قاتل دواړه په 20 ځای باندې شتون لري آپ بریکر تو پاچونکی حیات ناصری دلته لوبډل مشر شرف الدین اشرف او خيار لوبډل مشري کوي کله چې 2 چپلاسي تو په هون کې په میدان وي اف بریک سوکتو پچون کې راوستل ورته یو څه خطر په خولې شي خو د صدیق قتل او د حشمت الله شهیدي جوړه چې دانو د قشتپی په جام کې معلومه شو او خپل تو پچونه د حیات ناصری لوري لدې سره نه هم اورم پایته ورسید درش په تمنډ لري بند امیر یوازې ریاض حسن الله سور کړي دغه دواړه تو په هون کې د دې باعث شول چې د قشتپی په جام کې هم خپل لوبډله تلولې ته ورسي په دغه وخت کې امو نهنګان لوبډلې 2 شپې تمنډ درلودلې 3 لوبغاړي الله سور کړي ول او بند امیر بیا 3 شپې تمنډ لري یو لوبغاړي الله سور کړي کسام منډه هم د یوې منډه په تفاوت دي خو وکټ بیا 2 وکټ امول الله سور کړي وي دلته د غټ شاټ هسا شاټ میډ وکټ کې فیلډر ونه توانې د چبال ونی سي او 2 تیز منډه قیس احمد کڅم خوخ نبریشي زکچی ډګر ساتونکو څخه هیله داوه تمه داوه چې دویمه منډه تر لاسه نسی حشمت الله شهیدي د بند امیر شمارانو لوبډل مشر د مال په سټرایک باندې دا اوه دا ځل د شاټ اچا توپ دا میډ وکټ په لوري باندې کو ګورو سحق توپ څنګه د لاندې پاتې کیږي نو په دغه صورت کې توپون کې هم هڅه کوي چې د سویپ شاټ څخه کار واخلي د ریورس سویپ څخه کار واخلي ترڅو منډو لړۍ هم دوامدار وساتي او وکټ د لاس ورنکي یقینا بهترینه توپ چونه د قیس احمد لوري کله چې قیس غوند سوکتو پچون کې توپ چونه تر سره کوي او بل لور ته حشمت الله شهیدی او صدیق قتل پشان توپهن کې توپهنه تر سره کوي نو
هغه لیدونکي چې لوبه په تلویزیون ګوري او هغه ننداره چان چې لوبه له نږدې ګوري ورته به په زړه پورې وي. دلته د ریورس سویپ هڅه او دلته وکټ له لاسه ورکوي. سیده قتل بالاخره له 40 منډو جوړولو وروسته قیس احمد له روانې لوبې رخصتوي. بالکل یوازې د پویلین په لور باندې قدمونه اوچتولی سي، نور په ویشتم ځای باندې د ده شتون نسته. بهترینه توپ اچونه، تیر توپ که وګورو حشمت الله شاهدي په سویپ شاټ باندې یوه منډه ترلاسه کړه، سټرایک یې روټیټ کو، اما په بل بال باندې بیا هم توپ څه د لاندې پاته کېده، خو د ریورس سویپ هڅه کوله او دلته وکټ یې هم د لاسه ورکړ. داسې ښکاري چې نوی بیټر به صدیق اتل 40 منډې جوړې کړې وې په 13 توپونو د 113 په سټرایک ریټ باندې. صدیق اتل په تېره لوبه کې هم بهترینه 50 ترسره کړله، خپله لوبډله یې د بریا په لور باندې وخوځوله. ریاض حسن په 10 منډو باندې، کیچ شاهد کمال، بالینګ شرف الدین اشرف، صدیق اتل، LBW قیس احمد 40 منډې 13 توپونه، ناٹ آؤٹ بیټر حشمت الله شهیدی اور سره نوی بیټر اسیب موسازی بوي زما پاند. پکار و د امون هنګانو لوبډلې لپاره چې دغه ملګرتیا ته د پای ټکی کېږدي تر څو په سیالۍ کې بیرته راتګ وکړي، ځکه ښه شروعات ښه پیل ریاض حسن او صدیق قتل وکړ. که وګورو شاکر صاحب په دغه سیالیو کې د هرې لوبډلې پیلیز توپوهونکي که چېرته منډې جوړې کړي په وکټ درېدلی، حد اقل د نیمه سلیزې نه پورته منډې جوړې کړي، هغه لوبډله بریالی شوې ده. تېره ورځ بندامیر لپاره صدیق قتل په دویمه لوبه کې ابراهیم زدران، نن محمد وسیم اکرم او اوس هم 40 منډې په پیل کې د صدیق قتل. بالکل صحه که وګورو پاور پلی ډېره مهمه ده. که چېرته په پاور پلی کې ښه توپوهنه ترسره کېږي، ښه بالینګ ترسره کېږي، نو ارومرو به نتیجه هم شوي. یاسر لطیفزی میچ ریفری د نن د لوبې. شاکر صاحب نن آصف موسازی وروسته ساتل کېږي، کریم جنت د توپوهنې لپاره راغی. که وګورو د قشتپې جام که یادېږي نو د کریم جنت د فاینل یا د پای لوبې سلیزه هم د هېرېدو نه د هغه هم باید یاده شي، ځکه چې په یو ډېر سخت وخت کې په یو ډېر غټ میچ کې کریم جنت وتوانېده چې سلیزه ترسره کړي او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوي. تقریبا هماغه لوبډله او هماغه لوبغاړي که یو نیمځوان لوبغاړی پکې اضافه شوی، نور هماغه د قشتپې ځلیدلي لوبغاړي. بیا هم د 10 اور 5 توپ ته قیس احمد چمتو دله وړې دمې وروسته په سټرایک باندې کریم جنت ولوبه ورسو په آن سایډ باندې د یوې منډې لپاره کریم داسې غواړي د دویمې منډې لپاره چټک راځي، مخ منډه ډېر اعلی، رننګ بټوین د وکټ په زړه پورې. کریم جنت او لوبډل مشر حشمت الله شهیدي د دغه حالت یا د دغه سچویشن بهترین لوبغاړي دي. کریم جنت د چټکې لوبې ترڅنګ د رن بال یا هم په بال باندې د منډې جوړولو ځانګړی مهارت هم لري. دلته بال لوبیږي او کومه منډه نه جوړیږي. 10 اورم پای ته ورسېده، 8 دوه لوبغاړي بندامیر له لاسه ورکړي، دواړه د پیل توپوهونکي. شاکر صاحب که وګورو شرف الدین اشرف یو ور تر سره کړ، 4 منډې ورکړلې، یو لوبغاړی وسوځو، خو
د توپ اچونې لپاره قیس او حیات ناصري ته چانس ورکوي. حیات ناصري یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی چې دا د لوبډل مشر په هغه ذکاوت باندې دلالت کوي. بالکل یو اند باندې کو ګورو لیفت هینډر ولاړ د نو ارو مرو د اپ بریکر توپ اچونکي حالت توپ اچونه مثبته یا ش ثابتېدلی سي کچېري صحیح لاین او لین ترته ونیسي. پارت ټایم بالر ده ډېری وخت او بلغتا قیس احمد چې یو میچور یو با تجربه لوبغاړی ده د دوی دواړو کمبینیشن ده د سپین بالینګ ډپارټمنټ کې د دوی وا بالکل په سټریټ باندې بهترینه ډګر ساتنه. ناصري څه له ستونزو سره لاس او ګریوان توپې په منځنۍ ګوته باندې لګېږي د چپ لاس. حشمت د قدمونو استعمال وکړ. دغه بال اسانه نه وي د توپ اچونکي لپاره قسم یو څو ډپکې وخوړلي که دا چېرته مستقیما د په ګوتو باندې لګېدلی وی نو تاثیر به زیات او زخمی کېدو د ټپي کېدو احتمال هم زیات و. هیله ده چې جدي ستونزه ونه اوسي. د بندامیر لوبډلې فیزیو صفت وردګ د ټریټمنټ یا هم د درملنې لپاره راغلی. دواړو لوبډلو فیزیو بالکل دا صحاق باید یادونه وکړو چې افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ اوس لا هر اړخه غني ده. هغه کا فیزیوتراپیست دي، هغه کا روزونکي دي، هغه کا کمنټیټرز وګورو، هغه کا لوبغاړي وګورو، که د لوبې له تخنیکی اړخه تر هر اړخه پورې کو وګورو. الحمدلله افغانستان په کور دننه هر څه لري. نو دا یو مثبته نکته ده. دا هغه څه دي چې هغه ډیر ضرورتونه د افغانستان کرکټ بورډ په دغه سي ستر لیګونو کې بشپړه کړي دي چې کوم ضرورتونه وي. واقعا هم چې څومره ریسورسز یا وسایل ورته ورکول کیږي هغه عمره به ښه لیک تر سره کیږي. دلته له دوو بالونو وروسته په دریم توپ باندې منډه جوړیږي. د دواړو لوبغاړو پلان به دا وي چې تر څو خطر وانخلي که چېرته پرله پسې دوی وکټ له لاسه ورکوي نو وروستیو توپ وهونکو ته به یو څه سخته وي تر څو د محمد ګل د شرف قیس د دې توپ اچونکو د توپونو مخه وکړي. او دلته ډیره بهترینه ډګر ساتنه. قیس په هغه څه کې چې دی مشهور دی څه ډول چې د توپ اچونه بهترینه ده په ډګر ساتنه کې هم په شارټ میډ وکټ کې ولاړ دی او نه پرېږدي چې دواړه لوبغاړي ښکلې هڅه وه. دلته بال لوبېږي او زبید دی چې توپ نیونه کوي. ډاټ توپونه بهترینه توپ اچونه د ډګر ساتونکو همغږي له دوی سره یووالی دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی د بریا لپاره خپل وروستۍ هلې ځلې کوي. واقعا هم که چېرې ډاټ توپونه راځي نو بیټر مجبوره ده چې هغه په شارټ پسې ولاړ سي. غټ شارټ په صورت کې وکټ هم د لاسه ورکولی سي او دلته کیچ اوټ بالکل په لانګان پوزیشن باندې یو اسانه کیچ. محمد ګل الیزیو چې کیچ ترلاسه کړ او واقعا تنګ کړ کریم جنت ځکه چې لومړني دوه توپونه مس ډاټ ورپسې هیڅ ستونزه نشته. دلته د حیات ناصري لپاره حیات ناصري په 2.5 اورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې وې. کومه وکټه نه وه ترلاسه کړې خو د دریم اوور په وروستي توپ باندې وتوانېده چې خطرناک لوبغاړی چې ستونزې جوړولی شوې د امون هنګانو لپاره د کریم جنت وکټه ترلاسه کړله. دلته د غټ شاټ هڅه یې وکړله خو کوم ترکیب چې د فیلډینګ جوړ شوی دی هغه د دې باعث شو چې کریم جنت پکې خپله وکټ له لاسه ورکړي. یوازې که چېرته ډاټ توپونه راځي ما مخکې مې یادونه وکړه چې ډاټ توپونه د دې سبب کېږي چې بیټسمین لا خپل ریدم یا کم پلانینګ چې د جوړ کړی وي چې دی به څرنګه توپانه ترسره کوي دی د یو بي پلان په لوري باندې بیا یارو مرو په هغه وخت کې کله چې بي پلان ته ځي نو د وکټ یې ورکېدا امکان هم وي. ځکه ډاټ توپونه وو دریم توپ په دریم توپ د غوښتل چې یو شاټ ترسره کړي په بشپړه توګه میډل نه سو ډېر صحیح لاین کې بال ورته پیټ سوی وو
نو یو بهترینه کیچ او لدې سره وکټ هم د لاسه ورکړه. ډاټ توپونه د دوی د پاره ډیر مهم دي. که وکټ نه راځي خو ډاټ توپونه ورته اړین دي. نو قیس هم په 2 اوور کې 14 منډې ورکړې دي له اکیډمي آرټ څخه دا ځل د یوې منډې لپاره او دلته مس فیلډینګ کیږي. شارټ فاین لیګ کې محمد ګل تیر کیچ چې د کریم جنت نیولې او دلته اوس پمبل لاس کې بال په لومړي حالت کې نه ساریږي غرض یو په نتیجه کې یو منډه ترلاسه کیږي. اسف موسازه اوس د توپوهنې لپاره راغی. اسف موسازه هم د افغانستان دا غ منظر او کیمرا ورک چې د سپایډر یا ډرون کمرې په واسطه اخیستل شوی دی چې د پروډکشن د برخې همکاران د افغانستان کرکټ بورډ د میډیا د برخې همکاران واو څومره یو بهترینه توپ اچونه د قیس احمد له لوري. بالکل ګوګلی وا که توپ ګورو بهترینه توپ تر سره سو د قیس احمد له لوري. قیس هغه څوک ده چې کله کله په سپین کې ورته مرسته نه پیدا کېږي نو ارومرو دی د رسل په څیر باندې بیانو شارټ پیچ هم تر سره کولای شي چې په نړیوال لوبه کې د رسل په وړاندې تر سره کړی و. دا ځل د سویپ دلته ال پی ډبلیو آوټ بهترینه توپ اچونه وکټ ټو وکټ مجبور ده چې سویپ شاټ ووي خو قیس احمد دا ځل وکټ ترلاسه کوي. اسف موسازي احتیاط ونه کړ هغه څه چې باید د دغه سپینر سره تر سره شي احتیاط تر سره شي کله چې د ورلد کلاس سپینر په مقابل کې سویپ تر سره کې ضرور بخپله وکټ پکې له لاسه ورکوي. 2 پرله پسې زیانونه بندامیر لوبډلې ولیدل. مشکلاتو کې ښکاري ځکه لوبډل مشر بیا هم شته یو څه هیلې به وي خو بالکل پرله پسې 2 ګوګلي بالونه په لومړي ګوګلي باندې بیټ کړ په دویمه باندې پیډ باندې لګیږي باډي باندې لګیږي او ال بی ډبلیو بهترینه پریکړه د لوبسار. نن په لوبه کې که فیلډ امپایر وګورو لوبساران وګورو محمود خروټی احمد شاه دورانی د نن فیلډ امپایر دی او میچ ریفری یاسر لطیفزای محبوب تسکین د کورنی کرکټ یو مصروفه لوبغاړی چې په هر فارمیټ کې وي بهترینه توپونه تر سره کوي. هغه کا په یو ورځنیو کې دي که په شلاوریزو کې دي که تر ډیلو به تر سره سوي دي د خپل استعداد او ورتیا ښکاره کړی. د نن به وګورو په لومړي ځل په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي په دغه پړاو کې نو د تسکین لپاره یو طلایي چانس ده یو ښه چانس ده د خپلې لوبډلې لپاره ښه لوبه تر سره کړي. او په لومړي توپ باندې ښکلې لوبونه شارټ میډ وکټ فیلډر هڅه وکړله چې د منډې مخنیوي وکړي خو بال ډیپ میډ وکټ کې فیلډ کیږي او یوه منډه تر سره کیږي. محبوب تسکین لپاره یوه بله ښه تجربه چې په دغسې یو غټ ایونټ غټ پړاو نهم پړاو شپږیزه کې د افغانستان د یو ورځنیو او د ټیسټ لوبډل مشر حشمت الله شهیدي سره په سټرایک وي په دفاعي انداز هغه څه چې د 2 وکټو په غورځېدو وروسته پکار دي حشمت تر سره کوي. ریسپیکټیبل کرکټ د بال احترام د بالر احترام دا د دې سبب کېږي چې تا په وشتن ځای باندې پاته کوي تا د یو اوږدې پاڼۍ لپاره بیایي نو کله چې د ښه بال ریسپیکټ وکړې ارومرو به ته یو غټ انینګز یا پاڼۍ کوي. او ډیر بهترینه پای د قیس احمد له لوري 3 اورونو کې 14 منډې ورکړي 2 وکټې ترلاسه کړي. د 12 اورونو په پای ته رسېدو بندامیر یو اویا منډې لري 4 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي. په دې سره د کمنټري په همکارانو کې هم تغییر راځي. سمیع الله سیرت او فضل رحیم رحیمی به راځي او تاسو ته به کمنټري وړاندې کوي. ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه حیات الله ناصری توپ اچونې ته معرفي کیږي پارت ټایم آف سپینر. میډ وکټ د توپ لوبونه ده
یوه منډه ترسره شوه. سیرت صاحب په خیر رالی. ډېره مننه رحیمي صاحب. لوبه ډېره ښه روانه ده. 72 منډو کې 4 وکټې ده امو ترلاسه کړي د بند امیر په وړاندې. حشمت الله شهیدي دی چې اوس د بند امیر لپاره د ګټلو لپاره په سټرایک باندې ولاړ دی. غواړي چې په روان شپږیزه لیګ کې خپله دوهمه لوبه هم په خپله ګټه پای ته ورسوي. یوه لوبه کړې ده ګټلې ده او تر څنګ امو یوې لوبې کولو سره له ماتې سره مخ شوې ده. لیګ سټمپ باندې بالو حشمت شهیدي په اسانۍ سره ولوبه. حیات ناصري اقتصادي توپاچونه کړې ده، اکانومیکل توپاچونې باندې وګورو. رحیمي صاحب 3.3 ورونو کې فقط صرف 10 منډې راغلي او په دې ټول شپږیزه لیګ کې تر دا 4مه لوبه ده سپینر توپاچونکي ښه ثابت شوي دي. قیس اوس مخکې ښه توپاچونه په یو اوور کې 2 وکټې ولاړې او دغه راز غضنفر ښه توپاچونه نن نور لکړوال ډېر ښه توپاچونه وکړه 4 وکټې ترلاسه کړې. دغه راز وحید زدران ښه توپاچونه، ضیا اکبر پرون نه یو لوبه کې توپاچونه وکړه. ټول سپین توپاچونکي دي تر ډېره ښه ثابت شوي دي. بالکل همداسې ده. قسم الله حیات ناصري پارت ټایم بولینګ کوي خو لکه تاسې چې یاده وکړله ډېر بهترین اکانومۍ سره توپاچونه کړې ده. مخکې راځي حشمت الله شهیدي سپورټ کوي د سپینرانو دپاره. نو لوبډل مشر هم خپل بل توپاچونکی چې حیات ناصري د لدنه ګټه اخلي، خصوصا آلته لیفټ هینډر په کریز باندې دی. ریورس کوشش یوازې یوه منډه ترسره شوه. که چېرته بند امیر سیالۍ ګټي نو حشمت الله شهیدي ته پکار ده چې وروستي باله پورې لاړ شي. بالکل تر دې دمه درېدلی. شپږ توپونه یې لوبولي. نو پکار ده چې د لوبې پاته 7 اورونه هم صبر وکړي تر څو لوبه د انینګز ختم کړي او لوبه خپل په ګټه ودرېږي. کابل ننداره هم ګورئ چې ډېر ښکلی د ښار د بېلابېلو اړخونو څخه د تصویر اخیستل شوی دی. وګورو چې د کابل ښاریان هم د خپل ورځنیو چارو بوختیا سره بیا هم راځي میدان ته او لوبې هم د نږدې ګوري او خوند اخلي د خپل د ملي لوبغاړو د لیدو څخه چې له نږدې ګوري. ډېری وخت د انټرنیشنل کرکټ کې د تلویزیون په سکرین باندې کتلی. نن راغلي دلته شپږیزه لیګ لوبو کې قیس ګوري، دغه راز حشمت الله شهیدي ګوري، دغه راز هغه خپل هغه اتلان چې دوی ته د نړۍ په سطح باندې ویاړونه راوړي دي. پاکستان، استرالیا، بنګلادیش، نیوزیلینډ دا هېوادونه مات کړي. نن دا دلته په نږدې خپل لوبغاړي ګوري. بال ولوبولو سو چرپیوه منډه راغله. ډېر په زړه پورې ډګر ساتنه په ډېرې تیزۍ سره قیس احمد راغی. یقینا ویلو شي چې 3 منډې د خپلې لوبډلې لپاره بچت کړي دي. دلته بل یو ډېر زبردست سپینر یا څوکه توپاچونکی شرف الدین اشرف معرفي کېږي. په دغسې حالاتو کې د لوبې محبوب په اړه چې وړاندې شاکر هم خبرې وکړلې. د 13 ګریډ 1 سیالۍ و په پای لوبه کې سلیزه هم کړې وه او ډېر ښه پرفارم کوي په وروستیو کې دی. بالکل رحیمي صاحب لس ریکوایر رن ریټ دی. اوس نو د بند امیر لوبډلې لپاره پکار دی چې لوبه تیزه کړي ځکه چې دغه رن ریټ که چیرې نور لوړېږي ورباندې د منډو په دې باندې به پریشر وي او بیا به ریسک اخلي. دلته په خپل وکټ هم د لاس ورکوي. خو اوس دا پکار دی چې دغه اورونو کې د لږ څه لوبه تیزه کړي، خصوصا حشمت الله شهیدي ته چې ډېرو توپونو ته هم درېدلی دی. فیلډینګ کا وګورو د حشمت الله شهیدي لپاره ډیپ سکویر لیګ، لانګ آن، لانګ آف، وایډ بال دلته ترسره کېږي. ډیپ پوینټ ډګر ساتنه ته که چېرته حشمت په وکټ پاتې کېږي ورسره څنګ کې محبوب یو څه ناسم ملګرتیا کوي. چون ریکوایر لس دی، سخت دی خو ناممکن نه دی ځکه حشمت دغه قابلیت لري چې وکولی شي لوبډله خپله بریا ته ورسوي. تاسې د شرف توپاچونه وګورئ د ګوتو په کمال سره په ډېر ځانګړي سټایل. اوس درېیم لوبڅار ته ورڅخه غوښتنه شوې ده چې وایډ بال چک کړي. وایډ بال وګوري. دا د امو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف وګورئ چې دغه بال وایډ دی، لاین څخه اپ سټم نه بهر بال دی
او وکټ ساتونکي هم نیولی دی خو لوبڅار پرېکړه به ترډ امپایر یا دریم لوبڅار یا ټي وي لوبڅار ګوري چې دا واقع هم شاید او دلته بالکل یقیني ده رحیمي صاحب دغه نوښتونه په لیګ کې په لوبو کې ډېر خوند کوي چې یو نوی نوښت رامنځته سي لوبه چیلنج کړي لوبغاړی چیلنج کړي بیټسمین چیلنج کړي توپچوونکی چیلنج کړي دغسې نوښتونه په ډېر ښه دي په لوبو کې لکه د وایډ بال ریویو چې یو نوی نوښت دی شپږیزه لیګ کې ډېر ښه لاین سره بال حشمت شاهدي د دویمې منډې په لاس سره کې یو په اسانۍ سره په صحیح توګه فیل نسي دغه بال تر څو د دوهمې منډې مخه ونیسي د تیزۍ سره دویم منډې لپاره بټوین د وکټ ښه رننګ و ښه ځغاسته و دواړو لوبغاړو ترمنځ شرف یو ځل بیا حشمت الله شاهدي ته لوبډل مشر دلته لوبډل مشر ته آن سایډ ته لوبول کېږي فکر کوم شاید حشمت به دغه فکر کوي چې تر 15 اورونو پورې لږ څه ناڅه د بیټ خاموشي وساتي شاید وروستي 15 اورونه ټارګټ کړي او که چېرته ما مخکې مې اشاره وکړه که حشمت په کریس وي ورسره څنګه محبوب تسکین وروسته بل بیټر هم لري نو دا شونې ده یو ډېر بل بهترین په زړه پورې انځور د کابل کرکټ لوبغالي شاوخوا تاریخي کابل ښکلا د کابل تسکین په سټرایک باندې کلین بولډ او دې سره شرف الدین اشرف روانه لوبه کې دوهمه وکټ ترلاسه کړه او د بند امیر 5مه وکټ او د سره تسکین له میدانه رخصت کړ زما پان محبوب ته نو په کار ځکه هلته په نان سټرایک کې تا سره لوبډل مشر ولاړ دی سیټ هوم دی که چې د 4-5 باونه نور هم زما پان باندې دی کتلی وی ریکوایر چون لسو شاوخوا کې دی خو دا د امکان و چې ترسره شوی لږ څه هوا سره ترسره که کراس لاړو غوښتلی چې په آن سایډ باندې دغه بال راواخلي اما د بیټ او د بال ترمنځ فاصله هغه څه و چې سټمپس کلیک سو دې سره 5م لوبغاړی هم د ډریسنګ روم په طرف ځي رحیمي صاحب د وختونو کې د سلو توپچوونکو بالونه ډېر کښېني او دغه بال هم ډېر کښېنستی توپوونکي محبوب تسکین په صحیح توګه میډل نه کړ دغه بال او یې نسو لګولی او د وکټونه که چېرته سیرت سیده راغلی وی سیده بیټ سره سټریټ لبول سوی وی نو ډېر به په اسانۍ سره امپیکټ پلیر راځي ځکه هلته اشاره کوي احمدشاه دراني ګور چې امپیکټ پلیر په توګه باندې سوګلووی ټیم باندې امیر په دغسې مهم وخت کې 45 شرټ نمبر شاید صدیق پاچا ځکه عموما په ډومestic کې دغه بالکل صدیق الله پاچا یو ډېر خطرناک فیټر او د کورنۍ کرکټ ډومestic کرکټ یو بهترینه پلیر وګورئ چې بند امیر لپاره چې دغه وخت سلو توپچوونکي د دواړو اینډو څخه لګیا دي دواړه سلو توپچوونکي توپچونه کوي او بال هم سکټ کېږي کښېني توپوونکي ته اسانه نه ده چې دغه وخت کې ریسک واخلي او د خپل لوبډلې هغه ریکوایرمنټ ته په کتو لوبه وکړي ټرن بونس بریک هر څه کېږي لومړی وکټ په 45 دومه په 6 دریمه په 9 او یو کې څلورمه یو اتیاو کې 5مه ملګرتیا د سړي را خاص لږ یو 50 ملګرتیا که چیرې سوی دا لوبه ډېره اسانه وای بند امیر لپاره او دلته فاست بولر انتخابي کې د ACB اینډ نه د امو لپاره حمید حسن د دوی د لوبډلې روزونکی دی او چټک توپه اچوونکی لالباز ډېر په زړه پورې توپ ډېر صحیح ځي کې ډېر ښه لاین سره او حشمت شاهدي د اف سټمپ پر اف سایډ باندې دغه بال لوبولو هڅه وکړه خو د وکټ ساتونکي په لاسونو کې وبال او بریالی نه سو چې دغه بال کور په طرف باندې ایکسټرا کور په طرف باندې دغه بال وباسي 4 منډو لپاره یا 3 منډو لپاره د خپل لوبډلې اړتیا لپاره دغه بال وباسي پلران ترمنځ حشمت الله شاهدي په سټرایک دی لوبډله ورته اړتیا لري چکی شاټ او د فاین لیګ په طرف باندې بال سي فیلډر بال پسې دی
بال پر راګرځولو کې بریالی سو. یو څه د کثیرت ستاسې خیال وي د امو لوبډلې سنګل خپله ورته پریښې ده. فیلډران که وګورو په سرکل کې ډیپ کې ولاړ دي او که وروسته ګورو د سرکل نه بهر هغې خپله هم غواړي چې سنګله ورکړي اما غټ شاټ نه ورکړي په دغسې مهم وخت کې. ځکه هلته ریکوایر 40 توپونو باندې 15 شپېته منډې نو خامخا ورکړي یوه نیمه باونډري په کار ده. او رحیمي صاحب د لوبې سچویشن یا حالت هم دغسې دی چې په سنګلو باندې دا لوبه اسانه نه ده بند امیر لپاره. شاټونه یوازې په کار دي، باونډرۍ په کار ده. دلته حشمت الله شاهدي دغه بال کټ کړ د پړ په طرف باندې 4 منډې وې. حشمت الله شاهدي له بیټ څخه انتظار و دغسې یو بال ته چې د اپ سټمپ بال وي او باونډرۍ په طرف به 4 منډو ته ولوبوي. بالکل په بیک فوټ باندې هڅه وکړه ډګر ساتونکي اما بریالی نه و. هڅه یې پس د پورې وه خو ونه توانېده او بالاخره ضروري سلوریزه په هر اوور کې د بند امیر لپاره باونډري ضروري ده. که چېرته ته یو باونډري ترلاسه کې 4-5 نور منډې اخلي نو خامخا هغه ریکوایر ته به رسېږي. دا ځل بیا هم په آف سټمپ باندې لږ څه بهر بال دی. مس فیلډینګ له وجې منډه ترسره کېږي. لالباز هم یو غټ نوم دی په ډومestic کرکټ کې. هغه په تیره کشتفه ملي شلاوري سیالیو کې هم ولید. په لومړۍ سیالۍ کې د 3 لوبغاړي سوځولي وه، په دویمه سیالۍ کې 2 لوبغاړي سوځولي وه. نن ورباندې 22 منډې راغلي دي د 10 توپونو په وړاندې. رحیمي صاحب اوس ګورو چې د پاته 15 اوور دا 2 توپونه ډېر مهم دي په دې اوور کې. که یو باونډرۍ ورپکښې راله نو اوور به ډېر ښه سي د بند امیر لوبډلې لپاره. دغه څیره چې په سکرین ګورئ دا د قابلیت لري صدیق الله پاچا. ځکه فاین لیګ ته کوشش کوي د بال لوبولو. صدیق سره مختلف شاټونه شته او هغه د T20 یو بیسټ کرکټر دی. که چېرته د حشمت سره پاتې کېږي نو شاهد او دا هم یو بل ډېر په زړه پورې انځور سټینډونه او په څنګ کې کامنټري باکس. مینوال چې کرکټ نه خوند اخلي دلته د کابل په کرکټ لوبغالي کې ښایسته مازدیګری ښکلې هوا او ډېره په زړه پورې سیالۍ سیرت. بالکل نن ډېر په زړه پورې سیالۍ. لومړۍ سیالۍ هم د بوست او سپینغار ترمنځ وه چې بوست په پیل کې خپله پیلنۍ لومړنۍ لوبه وګټله او دغه وروستی بال د کټ کولو هڅه. خو دا ځل حشمت شاهدي نه بریالی کېږي خو د وایډ بال ریویو یو ځل بیا واخیستل سوه. ډېره جالبه او په زړه پورې آف سټمپ نه کافي بهر بالو. ګورو چې آیا دغه بال وایډ دی او که نه. 33 توپونو باندې 22 منډې کړي. که د حشمت شاهدي سټرایک ریټ باندې هم خبرې کوو نو ښه سټرایک ریټ سره نن د توپونه نه ده ترسره کړې. چون د غوښتل په میډل کې ملګرتیا وکړي اما په هغه پلان کې بریالی و. خو اوس صدیق پاچا او حشمت دواړو کې یو ته پکار ده چې غټ هیټ پسې لاړ شي. تکرار کې ګورو چې څه شوي دي. لالباز پیچنګ بهر دی آف سټمپ نه. تکرار کې ګورو چې دغه توپ د 3م لوبسال له لورې وایډ بال حسابېږي او که نه ستونزه نشته. بال صحیح دی. 15 اورونه 9 هتیا او 15 قیس. ډېر مهم اور دی. قیس ورته راغلی دی. زما پاند که چېرته قیس وروسته راغلی وی شاید ډېر ګټور ثابت شوی. خو زه فکر کوم چې د دوی هڅه به دا وي چې دغلته یو وکټ ترلاسه کړي. که هغه صدیق الله پاچا وي او که حشمت الله شاهدي وي. ځکه د قیس وروستی اور دی. قیس 2 مهمې وکټې د بند امیر لوبډلې ترلاسه کړي دي. کریم جنت یو بهترینه الراونډر لوبغاړی د بند امیر لوبډلې. قیس آوټ کوي. قیس که ستاسې یاد چې په 2019 کې آسیایي او نړیوال جام د 19 کدنو د پاکستان خلاف ډېر بهترینه توپچونه ترسره کړې وه. په نړیواله کچه هم د افغانستان لپاره لوبېدلې. په بېلابېلو لیګونو کې هم لیدل کېږي. لانګ آن ته یوه منډه وه. صدیق پاچا ته پکار ده چې دلته باید د بیټ خاموشي ماته کړي. ځکه
هغه دغه قابلیت لري چې بال په اسانۍ د باونډرۍ نه بهر کړي. د ما په ډومestic کې لیدلی ډېر خطرناک پلیر دی. صدیق پاچا اوس سټرایک باندې کیس ورته توپ اچولی کوي. درې سویپ کړ دغه بال او بال دا څلورو منډو ته ورسېد. بال څلوري سوه. محمد الله لوګوري ډېر هڅه وکړه، ما هڅه بریالی نه وه. بریالی نه وه. صدیق الله پاچا ته یې کولی شي. تاسې وګورئ مخکې راغی، تقریبا آف سټمپ ته راغی دی او سویپ ته لاړو، بریالی هم و. 4 منډې ترلاسه. تا سره چې په دغه فارمټ کې د سپینرانو پر وړاندې سلاګ وي، سویپ وي، نو اسانۍ سره کولی شي منډې ترلاسه کړي. وکټ کیپر هم که وګورو ډېر ځیرکه دی، بیا هم سویپ کوشش دی، خو دا ځل هغه رقم نه دی مډل شوی، خو په نتیجه کې سټرایک روټیټ شو. 23 توپونه او 53 منډې. بالکل صدیق پاچا د لوبې ته په کتو رحیمي صاحب رښتیا هم زړوره لوبه کوي، فټ ورک لري. کله چې بیټسمین یا توپوهونکی د قدمونو استعمال ولري کریس کې، هغه زړور لوبغاړي په حیث باندې لوبه کوي. اوس کیس حشمت الله شاهدي دا بال د یوې منډې نتیجه زړوره توپ اچونه ورته ویلی شو د قیس احمد له لورې مخکې وکړه. او کله کله توپ اچونکي خپل یو چانس اخلي، تا ته یو داسې بال کوي چې ته ټرای وکړي، هڅه یې دا وي چې وکټ ترلاسه کړي. نو ویلی شو چې ډېره زړوره توپ اچونه د قیس احمد له لورې. ریسک په ځان مني، خو دې سره بخت هم ازمایي چې توپوهونکی خوش قسمت او کزه. واه څه بهترینه فعل. واه 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 ډېره په زړه پورې توپ اچونه، ډېره ښکلې. صدیق پاچا ته یې هم وکړو، خو دا ځل یار کرلین کې پوهېږي که چې د صدیق پاچا ته په سلاټ کې نو بیا به یې نتیجه لږ څه دوی لپاره ستومنې. تاسې وګورئ لږ هوا یې هم ورکړه بال ته. بالکل بال یې لوړ کې پرېښودی. یو سلو 8 منډې وي په دغه وخت کې، البته 8 منډې دي 15 لوبغاړو. دلته د مقابل باندې امیر که ګورو 19-15، نو هغه مقایسه هم که وګورو وکټ یې دواړو 15-15 دي، خو منډو کې لږ څه ناڅه فرق شته او په کمیټي باکس کې هم تغیرات راځي. 14 اور وروسته ښاغلی فدایي او ورسره څنګ کې دیویندر کمار. That's huge. That is a monstrous hit for 6. A thrilling finish on cards. Welcome Farid Fidai in the commentary box. What a shot that was. Ahmadullah Shahidi, version 2.0, upgraded to 2.50 maybe with that shot. That was far hit. Look at that. Dismissed from its presence. Monstrous hit. A humongous 6 from Hashmat. 35 of 37. 45 to win from 23. The game is changing. Lal Baz introduced today. He's been very expensive, none for 28. Well, he needs a good comeback, but wide deliveries are not going to help the cause. Hamid Hassan, show me Hamid Hassan, the bowling coach for our national side, is the coach to the Amu Sharks as well. He'll be very pleased with the effort from the spinners, but the pacers have to do the job from here. Lal Baz earlier was said that he is one of the finds at the high performance center alongside other 4 pacers that Afghanistan Cricket Board is working to nurture and produce to the national cricket. Nicely guided for his single, just taking the pace of the ball. He's been put under tremendous pressure, bowling in challenging phases of the game. 43 of 22 is still a long way to go. With the possibility of introduction of the spin bowlers on this surface, there is plenty of help for the spin bowlers, Farad, so it's not going to be that easy.
But things can change. One over can change things drastically in T20 cricket. Well, ژوندئ Amir Dragons will have to do things differently from here. They need to strike and stride hard. They started off this over nice. Yorker, fantastic delivery first half. They can still win this contest. (22 of 15). Who is winning this one, Farhad? Well, I think cricket is winning because the fans have come down to see nail biters, and they have been seeing yet another one from Amu Sharks. They're playing close games. It was almost the same scenario in their first match. That time, the penultimate over was given to Zubai Dagbari, who bowled really well, but he gave away 10 runs. Then another 10 was given by Muhammad Gul in the last over. So kind of conceded 20 runs in that match to lose to Misbah Ainak. This time around, they are changing their tactics. So they worked things out, and maybe Hamid Hassan will have told Sharafuddin Ashraf that you got to give your best bowler the penultimate over. So it is for Muhammad Gul if he can bring the team into this match. And you need to put at least 13 around in the last over for whoever bowled the last one to see if they can get themselves a chance of defending it. But two set batsmen at the crease at the moment. Hashmat 38 of 41. Siddiq Pacha 23 of 16. Shuffled across, fine leg up in the circle. Good shot, very good shot from Hashmat. Chance taken. You know, you say sweep, sweep, sweep. Watch this. This is a standing sweep. What is that? You talk about it and just look at it. It's beautiful from the skipper Hashmatullah Shahidi. Mind you, he's leading the test side for Afghanistan. And you kind of say different formats, different players. No, he's a player for all the formats. (18 of 9). Good shot. Should be back for 2. Safely taken. Now it has come down to 16 of 8. Yeah, please leave something like 13 for the last over. I mean, Muhammad Gul has bowled a last over in KPL and didn't give 10 runs. So it's a different thing. Maybe that is what Sharafuddin was thinking last time when he bowled against Misbah Ainak, was given the responsibility. But this time, let's see who will be bowling the last over and how many will he has to defend. No ball. No ball signal by the umpire. And can you believe it? Hashmatullah Shahidi is bowled out of a no ball. Well spotted by the on-field umpire. Word of encouragement. There are 2 warnings already given for slow over rates. If they go into the last over, in the same situation, there will be 5 runs penalty. And that's the last thing they will want. No ball, extra delivery. On the top of that, 5-run penalty if they go into that slow over rate. Things are not looking very good for the Amu Sharks. We were talking about luck being with Zubai Dagbari as an individual. Talk about a team. The luck has been on the side of ژوندئ Amir Dragons. It's not really a luck to say. I mean, you earn it. The bowlers have to bowl in the required time that they are asked to.
45 of 44. Can he produce a boundary to simplify the things for his team? Hashmat on a strike. Third up in the circle. Fine leg up in the circle. Slower delivery. Hammers hard. Finds the shoe of the bowler or the shin or the knee. He's taken the pounding. 19 overs gone. 136 for 5. 12 to win from the final over. हाइलाइट्स फिर करने इसके मैच तो खत्म होने दो सुपर ओवर आना है 12 to win from 6. That's the equation here at the Kabul Cricket Stadium. Match number 4 of SCL 2024, the 9th edition of the tournament. You know, if the required rate is at 12, you'll say it is very difficult. But even if it is 16, 17, 18, 19, 20 for just one over, you might still fancy your chances that you can chase it down. Sharafuddin Ashraf takes the responsibility as a captain to bowl the final over. Full toss on the leg stump, fine leg up in the circle, asking for trouble, inviting trouble. And batter says thank you very much. 50 up for Hashmat. And Hashmat was also asking for a no ball if it was or not, because remember it was a full toss. He's asking if it is waist high. And the umpires can refer it if they will want to, if they think it might just be. Hashmat is just constantly asking, is it not a no ball? And he's trying to justify to his partner that I hit it a bit high. Being content is at least you got a 4 for that. Come on. That was a good start. But I like the way Hashmatullah Shahidi has went about it. He was shuffling across, he had moved across, and it was not bad thinking on the end of Sharafuddin Ashraf. Seeing the stumps being exposed, he wanted to throw it hard at the stumps, but it just went high. And they are checking, okay, if it is a no ball or not. Was the ball dipping? That's the thing to be noted by the umpire, the third umpire. It was around the waist height. It was dropping. You know, it's very close. You can't rule it out if it is not a no ball. Yes, the batter is bending. That will tell you the fact that had he been standing, it could have been that the point of impact is lower than the guideline set. But still, it's very tricky for the third umpire to have a look at, and he's trying to say if it is a no ball. It is a no ball. So this is really turning out to be very tough for our Sharks. Now, what this means is that this is a free hit. So Hashmatullah Shahidi is not going to be out on that. But it will be a delivery counted nonetheless. So you have to score runs on that. Because at this, Sharaf is trying to argue and say that it was not a no ball. Clubs it through the onside. 6. Well, Hashmatullah Shahidi, wow, what a shot that was. Went with the shot. It was swinging towards him, so hit it with the swing and it went sailing down out of the park. 6 for Shahidi. And a single should do the thing.
Yes, that is. So once again, heartbreak for Amu Sharks. Once again, loss in the last over. But once again, a nail-biting game from him. The dugout looks very happy. Bande Amir continue with their consecutive win. Hashmatullah Shahidi plays a captain's knock, stays till the end. But you have to give credit to Siddiqullah Pacha, who accompanied him nicely and brought its team to victory. Of course, some words exchanged because Sharafuddin Ashraf does not look very happy. But I must tell you, it is not Shahid who's the umpire. It's the umpires who make the decisions at the end of the day. Sure, they'll be having a coffee later in the evening, talking to one another. It's just the heat of the moment. It's not easy, right, to lose a match. Just before the toss, Ashraf was telling Hashmat that Hashmat is weak. He's stronger. But Hashmat prevailing, getting a half century and seeing his team over the line, winning by 5 wickets. There's a reason they've been winning a lot of matches, the team Bande Amir Dragons, over the years, the captaincy, the responsibility that the players take. They have identified the talent who can play a particular role, like the role being played today by Siddiq Pacha. Outstanding. And you have to give credit to the rule of impact player, Siddiqullah Pacha, who came in as an impact player, made an impact alongside Hashmatullah Shahidi to win the match. A very happy looking dugout. Nawroz Mangal, he's a known face, he's a veteran coaching the side, winning it. Former captain of Afghanistan national side. Good to see legendary cricketers getting involved in coaching, in management as well. Mirwais Ashraf, who is the chairman of Afghanistan Cricket Board, bringing that cricketing knowledge to the fore so that they can make good decisions about how to approach a tournament, how to approach a particular game, the selection of the players, thinking about the situations. It's not only about, business as usual. Sometimes you have to think about what is needed in particular situation. Hashmat, he played the situation really well. 57 of 48, an outstanding half century from Hashmat, and 36 of 20. A quick fire cameo, a game changer from Siddiqullah Pacha. He certainly made an impact. Siddiqullah Pacha in particular was struggling for runs in Shpagiza. He's been playing for so long. I remember in 2020 he was with Miss Ainak Knights. But this has really been a game-changing knock for Siddiqullah Pacha. Alongside the skipper, whose 57 is what looks so pleasing to the eyes and the fans of Bande Amir Dragons, leading from the front. 9 for 28 in 4 overs for Gul Logari. None for 11 in solitary over. Lal Baz was very expensive. None for 44. Sharafuddin Ashraf, 2 for 28. 1 for 12 in 4 overs from Hayat Nashiri. He was brilliant. And Cash Ahmed also bringing the team back into contention with a fine spell of 2 for 24 in 4 overs. I will criticize why Muhammadullah Logari was not given further overs. Amo Sharks winning the toss and batting first. 147 for 7 in their allotted 20 overs. Zubaid Akbari, 58 of 49. And Abdul Malik entertaining 25 of 17. Allah Mohammad was phenomenal once again, taking 1 for 15 in 4 overs, bowling economically. Hashmat taking 1 wicket as well, 1 for 15. In the chase, getting over the line in the final over, in his style. Winning by 5 wickets, the Bande Amir Dragons continuing to maintain that winning streak. So that's what transpired so far. Bande Amir prevailing in the first game by 19 runs. Ainak Knights winning by 8 wickets in the second match of the championship today. Day number 2 of the championship. Match third was won by West Defenders by 7 wickets, a comprehensive victory.
And a thrilling finish here at the Kabul Cricket Stadium, where the team Bande Amir prevailing by 5 wickets. And let's walk you through what transpired. Muhammadullah Rogari, who was given only over, gave away 11 runs and was not given any other, should have been. But then Siddiqullah Athal, I beg your pardon, looked really good. He was playing his shots, he looked in a good touch. He was playing all around, beautiful shot to watch. Hit a maximum. Fantastic catch by Shahidullah Kamal. And playing the innovative shot time and again, just picking the momentum, hammering it through the onside, through the offside. They managed to find boundaries at regular interval. Then Cash Ahmed was introduced, taking wicket with a straight ball. Nasiri getting the wickets there in the middle stage of the innings. Cash was brilliant, bowled accurately, and Ashraf settling the stumps. At that point, it looked like that they were in control to win that game, the team Amo Sharks. And then those 2 sixes from Siddiqullah Pacha and Hashmatullah Shahidi. Well, there was drama. Hashmatullah Shahidi was bowled out of a no ball, and then off another no ball, he smashed Sharafuddin Ashraf for 4 to make things easier, to make it further easier, hitting 1 maximum to bring the equation down to only 1 runs needed. And there were still 5 more deliveries to be bowled. Sharaf not looking very happy, and nobody looks happy when they lose. It's just very natural. Bande Amir Dragons yet again win another match. What's coming up? Coming up next, 2 matches scheduled for tomorrow as well, starting at 9 o'clock. It's going to be Bush Defenders winning comprehensively their first match of the tournament. They're up against Team Bande Amir Dragons. 2-2 for them. They're both undefeated. Both sides undefeated so far in match number 6. Later at 2 o'clock local time, Spinker Tigers will be next against the team Mechanic Knights. 2 matches scheduled for 16 as well, so there will be break on 15. We take a short break. When we come back, we will have the presentation ready. कुछ बता नहीं रहे, this is